Dear ladies and gentlemen, welcome to our conference in Krakow. This conference is held within the project on socio-economic consequences of the fourth industrial revolution. Our research module on new industrial relations is a part of this research project, which has been implemented since 2019. The main research objectives of our research module address following issues. First of all, we analyzed during the 4 years project different changes in the structure of labor market and especially flexible form of employment. The second research objective was to identify the role of key stakeholders in shaping new industrial relations. The third research objective was to explore innovative business models in building industrial relations. The next research objective was focused on assessing impact of new technologies on the development of selected sectors, and finally we tried also to develop a new institutional framework for industrial relations in the digital economy. This project was carried out by the research team of the project. Members of this research project were Professor Jana, Professor Michał Głuszak, Professor Dariusz Żmija, Dr Agnieszka Małkowska, Dr Marcin Piątkowski, Dr Agnieszka Żur, and Justyna Tomala. During the 4 years project, we have implemented different activities, and we have also achieved different results. The most important results are listed here. That means that we published more than 20 articles in international journals. We organized 19 seminars. We also presented 25 papers at national conferences and about 24 papers at international conferences. We also submitted 2 project applications and also published a monograph. The monograph was published this year by Radlich, and it includes 18 chapters. The individual chapters have been prepared by project members, but not only by project members, but also by other contributors from abroad. Ladies and gentlemen, I thank you for your attention for the short introduction, but I would like to welcome you to the conference, and especially I would like to welcome our keynote speakers, Dr. Christian Friedl from the Fachhochschule Joanneum in Graz, and Alison Weil from the Nova School of Business and Economics in Lisbon. I welcome also Jeff. It's my pleasure to welcome also the guests from different Polish universities. For example, we have here Dr. Ewa Kulińska-Sadłocha, Dr. Katarzyna Kamińska. Welcome once again, I welcome you very cordially, and yeah, we can start our official part of the conference. Now I would like to ask Dr. Agnieszka Żur to chair the first part of the conference. Thank you very much. We will begin today, hello everyone here and out there. We will begin today by 2 presentations from our keynote speakers. And first to present
will be Dr. Christian Friedel from Graz. The order of today is that we will have two presentation sessions. First, the keynote speakers will present their presentations, and then we will have the Q&A. And then later, the three panelists will present. One of them, I know, will be joining us online. And after those three presentations, we will have the Q&A. So that's the order for today morning. So let's present. So let's welcome to the floor Dr. Christian Friedel from Graz, Johanneum, Fachhochschule. And it will be very interesting. Can we have the presentation, please? It will be interesting to listen to you sharing your perspective on disruption from within and digital disruption by entrepreneurs. So the floor is yours. Thank you. Thank you very much, Agnes. And yeah, very warm welcome from my side. Thank you for having me here today. Thank you, Maria, for the invitation. I really enjoy it every time I have the opportunity to come to the beautiful city of Krakow. Yeah, and it's very interesting. When I received the invitation for this conference, I was just starting some research on the digital intrapreneur. So I've been researching on entrepreneurship for a couple of years, and it's always a topic which has excited me because I feel a little bit as an entrepreneur myself. And I started to explore what this kind of persons could potentially contribute to the digital transformation of businesses. And I would like to share some thoughts about this with you today. To start with, I'm running the Global Entrepreneurship Monitor Austria. So I'm running this study. This is a global study on entrepreneurship, and I run the Austrian chapter. And the last time we ran it in Austria, we had a special topic covering the digital transformation. And it was so interesting to see how the different stages of entrepreneurship, early stage, later stage, established businesses, how they still, after all these years, struggle with digital transformation. And mostly, it was not about, okay, what kind of technologies are out there? How can we understand them? How can we explore them? It was more about the change from within. Because after all, when we speak about technologies and all these new things coming we don't understand yet, it's still people in the center of the discussion. It's us, the human beings, which needs to change and adapt. And we could see in the study that the change from top-down has arrived. There is the urgency of we need to do something. The something was not that clear all the time, but at least there is often a strategy in place. Of course, it's different from business to business, from sector to sector, but still, we could see that there is some sort of top-down driven approach on an institutional level, but what was missing, the complementing bottom-up lighthouse projects, people that pull others, people that motivate others, people which are the internal change makers. And since I'm working and researching, working with entrepreneurs and researching their behaviors for a couple of years, it came to my mind, maybe those people could be these internal game changers we need so desperately. Because very often they are these champions, role models, going the extra mile and, yeah, motivating others. I'm sure you're familiar with the concept of entrepreneurship, but just to be on the same page, this is nothing new. It's out there since the early 80s. So maybe you know these old stories. We heard these Bonanza guys from bottom up running underground projects, like the Post-it notes. There was this guy in the church who was going on Sunday in the church and reading in the book, and always he couldn't put something in the book that he could reopen it again where he stopped last time. And there was a byproduct they invented in 3M, a glue which wouldn't stick properly, so you could attach it and reattach it, but it was an accident. But he discovered, okay, this is a great product. We need to find a market for it, and that's what this guy was doing. So it became it came into the top 5 office supplies globally soon. So 3M is very famous today for all doing these entrepreneurship endeavors. But nowadays, entrepreneurship is less this underground
projects happening in a large corporation, it has become institutionalized. It was also more on an organizational levels in the early 2000s, but in recent years it was coming back because also in entrepreneurship it discovered you cannot force people to become entrepreneurs. You can provide all these cultural frameworks, you can provide incentives, but still also you need this complementing bottom-up initiatives of people. So recently Pinchot, who has coined the term entrepreneurship, he also came back to the idea that we need these individuals, these passionate people going the extra mile to lead this change from within. And they could create impactful digital innovations. Another old story, you might know the Sony PlayStation. This was digital entrepreneurship in the 80s. It was Ken Kutaragi, an employee working for Nintendo at that time, and he was watching his 8-year-old daughter playing at home with the Nintendo game console. At that time, Sony wasn't doing anything in the home entertainment industry, but he was watching his daughter and he thought, we could do this so much better. We can make a better sound chip and so on. So he pitched the idea to his boardroom, but they weren't interested because no, that's not our home turf, so we stay with what we are doing currently. So he started to consult for Nintendo undercover. And when they found out, they initially wanted to fire him, but then one very clever guy in the boardroom, he discovered the potential and gave Ken Kutaragi a budget and a team, and I know you know the rest of the story. So digital entrepreneurship is also nothing new, but the thing is, it's not only about creating new digital products, services, business models, it's also what happens in between, how it could affect the organization. So like this self-renewal is very important in that regard. So there are a lot of concepts here you might be familiar with. You have this entrepreneurial orientation, being innovative, proactive, taking risks, and it can create new products. Of course, processes, services, but that's only one side of the medal. It can also change the organization from within, create a new culture, a new approach to digitalization, to have these lighthouse projects, to renew the strategy, to connect the digital innovation strategy to the overall strategy, whatever. So it's also this cultural change which could be driven by entrepreneurship. Because the entrepreneur is creating value, and the value is not only created for the person, him or herself, it's also created for others. And besides this economic value, there are different kind of values, and there is a influencing value, a social value, and I think that's very interesting. Also, when you want to lead the digital transformation of an organization. This is the Dikicom Framework, which is a competence requirement catalog for employees who want to master the digital transformation. And it has been developed over the years by the European Union, and now this is the latest version of 2022. And we have 5 competence areas and 21 key competences, which should be in place in order to manage the digital transformation. This is just for repetition, the most important messages. And interestingly, we have done not a study yet because we're just preparing that, but we have explored those key competences for people or lecturers in the educational system. There's also a Dikicom, especially for teachers and for lecturers. And when you overlap those competences, the requirements, with the ones an entrepreneur or even an intrapreneur brings to the table, it's very interesting how many synergies and overlappings we could find. Because there's also a competence framework for entrepreneurship, the so-called Entrecomp Framework. If you have heard about it, it was created 2015, I think. But for entrepreneurship, it was translated in 2020. So because entrepreneurs and intrapreneurs are similar, of course, they are always, they have some sort of entrepreneurial orientation, but they, for example, they take different risks. So it's not risking their own money, they risk maybe their career, they risk their reputation, even job loss maybe. They also have to seek and evaluate opportunities differently, so they cannot just think about themselves and the customer, they also always have the company in the back of their mind, so it needs to fit to the strategy, to the organizational environment. They have much
more access to resources, but they need to be very clever how to reach them, how to navigate their pathway through the organization. So entrepreneurs are similar, but I would say they're same, but different to entrepreneurs. So that is the framework in short. Here we have 3 competence areas, and 15 key competences in total. And just very quickly, when we overlap them with the Dikicom competences, we can see that in each area there is some contribution, even in the area of safety, because when we speak about entrepreneurship in 2022, we also have to think about the ethical and sustainable consequences of our doing. And I think maybe the most valuable area where entrepreneurs can contribute to is this communication, collaboration area, because they know how to mobilize others, how to mobilize resources, how to work together, how to create this company internal teams which could make the difference. Motivation, self-awareness, taking the initiative. So these are very important competences when it comes to the digital transformation in organizations. So now we know that they could be the key, the door opener. So why not just identify them, support them, and run a successful digital transformation? It's easier said than done, of course. We know that entrepreneurs struggle with a lot of barriers within the organization, bureaucracy, even envy from colleagues, or missing top management support, time, resources. So there are a lot of things entrepreneurs have to fight on a daily basis. And there was research already since 1999 on frameworks, how we could identify entrepreneurs. So maybe it's a certain type of education which is needed. Maybe it's a certain job position, a certain job role. But it was very disappointing. There was a framework by Davis, an old one, and a new one by Brundum. They are surprisingly similar, and they came up with 19 attributes how you could find entrepreneurs, all equally important. I think that's the main idea why we have teams after all, because we cannot have all these competences. It's the same problem with the Entrecomp Framework. You cannot have 15 key competences at the same time. That's why we need complementing teams and work together. So it was very hard. There was even a case study by Thornberry. He analyzed 4 large companies, and they tried to find the next intrapreneur. And for example, they thought there is this guy with an MBA, good salary, middle management position. He has done this already in some sort of one way or the other. We just put him into an entrepreneurship training, and he will be the next game changer. But this person had too much to lose. He had a good salary, a good position, maybe even family or whatever, so he wasn't willing to go the extra mile at the moment. And then there was this engineer shortly before retirement, and there was no previous career in innovation for this guy, but he got switched on by such a program. So it's very interesting that we have no character set or something where we can say, okay, this will be the next entrepreneur. It's a very versatile journey. It's also for me, I would have to say, and if you maybe think about yourself, sometimes you might be more an entrepreneur if you feel the passion for your organization, if you see an opportunity, if you, I don't know, also from your private life or work-life balance, everything is fine for the moment. But sometimes you're more an entrepreneur, sometimes you just want to do your 9-to-5 job. So you have to catch the right people at the right time to find them. And there was another study I was doing that was interesting because a site finding gave me another idea how we could find those entrepreneurs in a very elegant way. We were running a large online training with a German corporate, and we analyzed if this is just edutainment, you know, we just switch on the computer and 4 weeks later we turn it off and it was just fun, but there was no lasting effect. Or is there more? And we measured all those things, but the side finding was it's a very nice instrument to catch the right people at the right time. Because it was an open training, so everybody could enroll. You cannot force people to go into this training and then they have to pay you back with coming up with the new ideas. So here it was open, so the first selection is who signs up for the training already shows a basic interest in the topic.
with these open online trainings, I don't know if you're familiar with MOOCs, but it's very similar when it's massive, when there is no costs or no control integrated if you do the course or not. There's already a dropout rate of almost 50% at course start. So there's the first pre-selection. And when you run through the course, it builds a funnel. So a lot of people entering and only a few remaining at the end, which is not a problem because these are the high potentials at their current time. These are the ones who showed resilience, who are on the same page with the topic already because they have heard now 4 weeks about the topic already. And those are the ones now you could put into a training. Maybe you already give them a small team or maybe even some budget. And those are the ones you could follow up with. And we have done this in this corporate, and it was the first results are promising. So that could be an elegant way how to work around this, and that the entrepreneurs self-select themselves. Yeah, so in short, this was my message for today. So we could see that even though digital transformation is around for quite a couple of years now, and we know it's coming since, I don't know, more than a decade, we are all still struggling with it. What is digital transformation? What do we transfer? You know, it's just product, services, the business model, the organization, the processes, the customer interaction, whatever. So it's so many different things we could change, and it's not just doing Zoom meetings. That was in the beginning what many companies understood. So it's still a challenge. And of course we need those top-down approaches and the strategy in place. Of course we need that. But we also need these internal game changers. And maybe these entrepreneurs could be the ones who lead this change because their competences they cater for, they hugely overlap with the competences of the employees which are required for the digital transformation. Finding them is difficult. There are some ideas. And finding them is only the starting point. So we are still at a very early stage of this whole endeavor. But that's also my invitation to all of you. I'm excited to explore more in this topic. If you work in similar fields, if you have ideas here, very happy to connect, to share, and go further down this road to hopefully master the digital transformation in the future. Thank you very much. Great. Thank you so much. We have the Q&A after the second presentation. Okay, Chris. So thank you so much for making us aware, or even more aware, that if the digital revolution is to serve not only the people involved or the makers of it, the creators, but their organizations and institutions, and ultimately the society as a whole, it needs to be complemented from bottom up. It needs to come from within because it needs to be driven from the roots. So thank you for that perspective. And when we talk about the digital revolution, we need to take responsibility for it, and we need to have the responsible bodies driving the change. So it will be very, I think, enlightening now for us to listen to the perspective of an important actor taking up action, a university also driving change in this area. So I welcome now to the floor Alison Avila from Nova University. And yes, the floor is yours. We look forward. Thank you. Well, good morning. First and foremost, thank you so much, Professor Dr. Maria and Professor Dr. Agnes, for the invitation. It's a pleasure to be here. It's my first time ever in Poland, and I'm having a very good time, and thank you for that. It's hard to jump into a conversation right after Professor Dr. Chris, especially when you listen to such a relevant approach with one of my favorite expressions when we talk about business development, which is from the bottom up. This is definitely needed. But before jumping into this story, let's say I'm going to share with you, let me say that I'm particularly keen to see some of our project outcomes, namely
the framework, the fifth point you mentioned, Dr. Maria, and for sure, the book which encapsulates the whole project and the outcomes for the European labor market. So why I'm trying to bring this topic to our story, because what I'm going to share, it's an actual story and yes, a case in the making. Just a quick introduction. I was fortunate enough to move, let's say, from, I'm not from academia, choices that you have to do in life, but it was always my personal passion. And I'm fortunately enough, as I said, to be invited to leave a company, a corporate innovation consultancy in Portugal, in Lisbon, to leave this company and to jump in this new endeavor, actually an experiment in the making, which is the Nova SBE, School of Business and Economics Innovation Ecosystem. And I would say that everything begins with this key belief that the true and original ecosystem was actually the university, the agora, the place where the different minds and approaches get together, the place where something new can be developed out of this crisscross. But over time, as you know, different reasons, economic and societal developments of whatsoever, the point is, over time, maybe I dare to say, the majority of the universities start lacking some connections and doing this bridge, or the third pillar, which is knowledge transferring, and the way you can use the knowledge was producing at the academia to connect these outcomes with the market. So when you try to reclaim, in a way, this role, so we are trying to go back again with a contemporary approach about what an ecosystem means. And fact is, everything was already there. When you see this scheme, we're trying to put together different stakeholders or nuances under these different stakeholders. They already belongs to university environment. So why don't we try to push a bit harder on this, to do something different, just because if you're going to tackle the challenges from this industrial revolution mentioned and the digital revolution, and you know there's a concept that comes from psychology, and I guess was also mentioned by Freud, that if you try to do the same things expecting a different result, this is called insanity. So we definitely must try something new, aware that you're doing something different, aware of the risks, and this is the innovation space. So if you believe in this, the change starts from the very beginning. So long story short, Nova SBE, School of Business Economics, had a major change over the last 5 years, or maybe over the last 8 years with the current dean, which was for the first time in Portugal to have a private fundraising project to build this campus that you can see on your right. This is more than 50 million euros in fundraising with private families, corporates, and so on, institutions, foundations, to first for building. But then we know this part of the game, this is a means to a bigger end. So the decision was, okay, this is done. We know there's something more to be done, but how can we take one step further to be really open to society, to double down our openness to the business environment and do this connection? So in November 21, this project called Innovation Ecosystem within the Nova School of Business Economics was launched for, I don't know, 500 people, representatives of Portuguese and foreign corporations, under this idea to really strengthen this connection under these 5 approaches or these 5 economic clusters that you can see in the presentation. And what we are actually trying to do, this is the biggest challenge for sure, we are trying to connect and activate all the schools areas for tailor-made projects for organizations, being public or private. In practical terms, you can manage innovation cycles end-to-end, from research to impact forecast. And in order to do so, you can use the knowledge centers, the labs, or Entrepreneurship Institute, which has the largest or the biggest private investment for entrepreneurship in Europe, from the Haddad Foundation. It's Haddad Entrepreneurship Institute.
And what you can see on your right is the first day of the International Masters. We had this year almost 2,000 students from all over Europe and beyond. Portugal is the 5th country in their ranking. Germany is the first, Austria is the second. And all these people got together because they are a crucial part of this journey. Why? Because we are connecting the project-based learning approach to this journey. So when a given company approaches us, based on the school reputation, on this bet on doing something different, what we design is a tailor-made approach to, okay, what's your first need? Let's reframe the problem. So the well-known journey from renegotiating or resignifying the problem or the challenge until what could be the economic result, the societal results, and so on. And in order to do so, we activate different units over time, usually on yearly journeys, because it's not only about this deliverable or this development, but also peers, connections, knowledge-based moments, and so on. So you have a more structured approach, not only for leadership, but also for the companies or the organizational teams, because you must translate what you are doing to the whole company. Otherwise, as you know, it's going to be even harder to have a bottom-up approach to make things happen. So this is an illustrative part of what we are talking about. We have more units and more different knowledge centers. We have 10 knowledge centers at the moment. And these labs, they already have a track record with specific projects or workshops or short-term initiatives that are now connected as yearly cycles of innovation development with some meaning behind. And I guess it's interesting to share, because this is part of the story of this case in the making. Because you can say that these 5 topics, they are crucial for this rollout. First is the membership approach. This is not, we are a public university that managed to have a private approach through a different entity to be more agile and to address these challenges and these needs coming from the stakeholders and these corporate entities as well. So first is about relational, is not transactional. You're not only an innovation drive-through, consultancy, miracles, and so on. It's part of the game. We know it's necessary, but coming from a university, the understanding is we must push for something more. So this is not only, okay, we have a product, box on the shelf, choose yours, you deliver. It's the combination of requirements, of understanding the initial part, what's needed, so you can have a more sustained journey over time. And this is translated in this 101 innovation development journey. Then this is truly important, the innovation journey as training models, because at a given level, you are building the solution or the outcome for this given need. But then you can translate each part of this journey as educational model. You can use this both for the C-level or leadership and employees. So you're translating the process for the team, and you can push for a closer connection and sense-making. It's pretty much usual for us to talk about purpose, that big buzzword, but for people who are working for 9 to 5 or not necessarily for 9 to 5, before talk about purpose, about meaning. Why am I waking up? Why am I going to work? Why are my boss trying to do this? Or if you permit me to say, what the hell is this innovation products? This is only another problem, more noise in my daily life. What are they talking about? So when you try to connect like development and educational translation with hands-on approach, you have a huge leap in sense-making for the teams. Then we are truly pushing at this very moment with the third topic about the innovation ecosystem research project, which is around what innovation impact means and how to measure it. We know there are dozens of models and metrics to do that, but according to the context, according to the need, we might
push harder for one in spite of others. So how can you combine and have a specific matrix that entitles or that enables you to better understand the impact that goes, as you know, way beyond profits or the way you're saving carbon or whatsoever. So when you have this in mind, you're not obliged to comply with all these different dimensions, but you are aware about them, and you know that you should push harder for one in spite of others. So this is the key goal in terms of research for the next year. Then you have the peers community. If you have a group of corporates and are trying to do something different, something more foundational for themselves and for the local economy, we decided and we understood that we should set up a safer place for them to get together, to share their doubts, because we know innovation space is not a fluffy one, but you tend to promote and to celebrate this environment as an universal truth. Like, it's easy to do, you must do that, we are already there, we are innovation killers, we are solution-oriented, but this is only a vision, if you permit me to say. It's all about hard work, discipline, and the way you can really comply with a given process to get there. So where can these leaders or these managers share information and challenges about how to do that? There's no answers, we're exploring something more. So this peers community is a safe place to do so. And when we say about this Serendipity Business Club, it's because obviously in the end, we are not only making space for people to start doing something between competitors and not only, but also if the other stakeholders coming from the university, they are already there. So depending on the moment over time, we can invite a group of startups or a group of top master students or a group of employees or the faculty team for sure to have these conversations with the organizations. And then, of course, the community and knowledge-based events. This, namely, we have the collision talks. This is about a positive clash between different points of view, because in the end, we must unpolarize, despolarize the world. This is necessary for us to move further, and this is the collision talks is about. We have a first experiment called TI, Technology, Innovation and Education, in November, before Web Summit in Portugal. This is the first edition. For sure, it's a small one, but we're already aware, considering the feedback, this has had the strength to be way more relevant for different communities than it's going to be this year. Next year in April, and this is already an invitation for you, we have our InnovaFest in Cascais in Portugal, where we try to explore different dimensions on innovation, not only we are the best, we did, that's the results. We want to talk about the B side, indirect factors that impacts the way you manage business transformation. This event is all about this, and this is already an invitation for you to take part. And I want to push more about this, the community events, because this is a weekly basis, and I want to be exhaustive on this. But how to say that the project, despite the give back to society and the market as a public university, is very well defined around these 5 pillars to get to this final goal. But of course, there's the B side. As you just said, this is not a perfect process. And as you know, probably way better than me, we have these daily challenges, namely internal alignment. The best part of working at a university, as you know, I dare to say, is the freedom to speak out loud your beliefs, your outcomes, your way of working, and your agenda. So when you try to orchestrate, to combine research labs, knowledge centers, how the faculty work, and so on and so on and so on, there's a huge political effort, inward looking, to make this happen. So this is undoubtedly a long-term goal to get there, and we are aware about it. Then the business model, because usually being in a university, you can have the open enrollment, you can have the custom programs, when you talk about executive education, and then usually you are talking directly with people like B2C or HR areas from any
corporate, any organization that hires the university for executive education programs. But now it's not about us. You are talking with heads of innovation, innovation directors, and they have different KPIs, they have immediate OKRs, and you try to keep the balance between the university approach and their needs because they are not used to that approach. So how can you better serve them if even the way you relate with your client is different than before? You're not in that innovation drive-through being under pressure to deliver. You see since the very beginning that you're building something. You're exploring before exploiting. So this is a really hard balance. Then the expertise. We are pursuing this balanced mix between people, if you permit me to say, like me, coming from the market, more empirical experiences, keen to connect with the university, and being, just to give an example, maybe the next school dean, he doesn't have a career within the school. It's from another school in Portugal. So this says a lot about the openness from this school to make it different. And that's why they're hiring and inviting people outside academia to become part of it, to jump in the wagon and be part of the change. Of course, this is not easy. Again, using the buzzword, it takes a lot of empathy from both sides to modulate the perspectives. But when you like to explore something more, it's a pleasure to do so. And of course, when you try to shift from business and economics and finance, having more specific objects for research and to deliver any type of analysis, obviously you don't have all the necessary tools and steps for innovation journey. If you have an idea, you redefine, you co-create, you define your hypotheses, you prototype, you test, you validate, you improve, then you forecast the results, and then you have eventually an end-to-end business case to present to a board, to a C-level, and to say, I have a group of evidences that we should do this because of that. Part of this journey is already within the university, and now we are working to fill the gaps with these missing points, so it's additional work, not to say a transversal challenge to any of us, I would say, which is people. There's a lack of professionals, as we know. Just to give an example, Portugal has just changed the law for Portuguese-speaking immigrants. They are now entitled to enter the country, and they are immediately allowed to work and to be connected with the official financial system and social security system, because there's a crucial need from the basics to the more advanced skills or positions. We have this need. So maybe this is one of the hardest part to comply. We have, I don't know, 40 or 30 positions opens for 23. And good luck with our HR, human resources area. This is not an easy task at all. But however, the bright side, again, just to finish this story, this experiment in the making, this story I would like to share, because this is part of this effort to tackle digital transformation, to tackle industrial revolution, and to tackle how can we get together to do something different from now on. In terms of membership, and this is important, it's adaptable. I'll talk, we're sticking to the plan. We, in the beginning, depend on, okay, in the first year, we have 50 companies working with us. Of course, it's not that easy, not only because of our structure, but because, if you permit me to say, the sales funnel is way different than an HR funnel when a university wants to share or to deliver an educational model, for instance, or a postgraduate, an MBA, on and on. Now you have to understand the context, design a program, explain why it's needed, why you should start from this point to get to that point. So it might take months, depending on the case. Point is, we are closing the first year with 15 organizations. Next year, we are going to have 25. And I really believe you are going to get there.
Then we are building new institutes. This is again fundraising both for building and for people. And they are related with 3 pillars besides innovation transversal, but the business school is going to tackle and to double down on data, Web3 and crypto, and sustainability, this huge buzzword, but we're not jumping to this right now. Our business plan from 23 to 26 is already made and approved, and we're working on this, and the goal is to have 80% growth in terms of revenue from 22 to 26. And again, the bright side, thanks to this approach to do different, we sometimes it's even hard to manage the demand from organizations, but especially from people coming over to share projects. When people see the university is open to ideas and to new projects, the phrase that building they will come, it's really, really true. When they realize the doors are open, there's a plethora of ideas, and they must be managed and better understood before defining what should be actually offered to community. And this is part of the bright side of its pioneering reputation. At a given moment, we have 93 different nationalities represented within the campus. And last but not least, our head of international relations is Polish. This means that we are not only to connect with the Polish environment, but to any other representative from any country to jump in this experiment with us. And this is the story I'd like to share today. So this is not a business case, this is an experimental story. Obrigado means thank you in Portuguese, and it's a pleasure to keep this conversation going. Thank you. Thank you so much. Okay. Thank you for that perspective, and I dare to say that Nova School of Business and Economics definitely appears to be the trendsetter and an actor which has decided to take on the responsibility for the transformation and become proactive in this field. We have now time for a few short questions and short answers. So, is there anyone who would like to ask a question to any of the keynote speakers? Yes? Yeah, I'd like to ask. Okay. Just a question to Chris on finding the intrapreneur. If we look at the B side of employment, because you came up with B side, that is the employee engagement. If you look at the figures on employee engagement, they're quite catastrophic in Europe. The country where I'm from, Belgium, the latest Gallup figures say 10% is engaged and 17% is actively disengaged, meaning sabotaging what the 10% is doing. Now, the entrepreneurs, I guess, are in the 10%, but they tend to quit. Is there a way of finding them in the quitting process? That's a very good question, because that's also a small critique for myself on the research we are doing on entrepreneurship and intrapreneurship. We always focus only on the career decision, like leaving or staying, but the true magic happens before that. So when people formulate their intentions, when they become aware of I might be doing something, but they do not even formulate this endeavor or these plans they have. But this is the moment where we need to approach them. So the cultural incentives it needs to be in place before that. And I always like to have this conversation about culture when we speak to forward-thinking companies. They think, okay, culture is actually when you can bring your dog to the office or when there's the hairdresser downstairs, so all these perks, you know. But eventually, to me, culture is what people are doing when they sit on the computer at their own devices, nobody's watching them over the shoulder. What are they doing? Are they really contributing, or are they, like surfing around? So that's really fully agreed. And it's a disaster. I mean, I don't know these numbers, but I believe it, that there is this 10% critical mass. But still, we have to start. If we start from bottom up, we need to maybe start with the 10%, and maybe they will pull another 10% into their pool of people, and this builds up. But of course, when you're already there, you have this 90%, 10% distribution in the company. It's hard to start.
don't know if this is a satisfying answer, but I fully agree. We need to begin earlier with that. If it's already at the career decision, it's too late. Yeah, I agree that, and it answers my question. I was just looking for ways to, because those 10%, we also have a lot of burnouts and bore-outs, and they occur within those 10%. So catching them early, we might prevent somebody from falling into a burnout, and at the same time discover an entrepreneur. In there. Exactly, yeah. I couldn't agree more. Actually, yes, about the university framework and culture. Is it supportive? Is it constructed and designed to serve your purpose, the purpose of this new journey that the school is uptaking? How do you get the people on board? Do you have enough of talent and human resources to take off and to deliver what you promised to deliver? 80% growth, that's very ambitious. One of the most interesting things I would say about this model is the way the school is being managed. It's a combination between the dean and actually, let's say, a CEO. So you have the academic path being pursued, and then you have the managerial, let's say, the management part coming from the CEO. And they work as a pair over time to make this happen. And I guess this is crucial in terms of model. Then, for the time being, I guess it's about including faculty more than 400 people. And the people in culture, which is the name for the HR area in the school, is extremely active. Extremely active. So you not only have, I'm still figuring out, just for you to see how many perks are available, and not talking about the ping pong table or the vegan snacks. It's about therapy, yoga, nutrition. It goes beyond. And every month or almost every 2 months, people are put together to realign. Why are we here? Why are we doing this? And in the end, okay, hard work, and then yes, we must party hard, because it's time to do something different to create these bonds between the team. Because if you focus only on the political part, it's harder and harder, as we know. We just have to look outside to see the results when you just push to the political differences part, right? So I would say this is crucial to make this engagement to happen. And this is interesting because if you, I don't know if it's enough answer for your question, but it relates with the question I was going to share with Chris. Maybe it's an hypothesis. I'm not saying that the case of, in the Nova's case, this is just crystal clear and perfect, but people have been truly encouraged to create things, to propose, and to do that. As I said, it's probably a hypothesis to be explored. You might suggest me some work to look out for this. But aren't we celebrating leadership way too much instead of better balancing with the doers, with the people who do the bridge between the vision and the strategy and the actual work? Because when people, they become invisible and they are making the vision tangible, I guess it's understandable that they feel frustrated. And as we know, any company outside, they are trying to hire new people, talent people. So what I'm doing here, I want to be celebrated as well in a very truthful way. So wouldn't you say that we should stop celebrating leadership that much? Yes, it's a question. Yeah, it's
It's a big one, but it's very interesting. Yeah, it is. And yeah, maybe the term leadership is wrong in itself. Why do we need leadership? I mean, it's important, but it should happen indirectly, or I don't know. But it's a large question and interesting to explore more. Maybe we can even do some research here. I think Jeff, you also want to. No, I don't want to take up the time. I was just agreeing with Alison, and I was thinking of a friend of mine who said that we do not need leaders. We do no longer to put leadership in the hands of a person. So he sort of takes it away and gives it to the digital world, the world of leadership. That's all. I just wanted to add, because when you spoke about this, I just thought about myself, and maybe it's unpopular to say this in an academic environment, but I also think that maybe we do not need these professors and people lecturing others, like this old thought we should see ourselves more as facilitators of education, you know, like point people, help them reflect, help them find things, help them become thinkers of their own. And when I started to teach at universities, I was like an instructor, you know, I had to explain things how they are, but things are changing so fast. How can we know all the time how things, it's undoable. And I think it's also in education, it's the same. Do we need leaders of education, or do you need people who make others their own, you know, pilots of the fortune? Alicia to the Krakow University of Economics. So I wanted to ask both of the guests if you think that the rate of successful entrepreneurs, or perhaps the programs targeted at entrepreneurship, would be more successful if we targeted people that actually have not much to lose. You mentioned the people at the company who are living comfortably, and the program regarding students is also targeted at people who don't have probably that much problems, that many responsibilities. So perhaps if we targeted people that are unemployed or students from underprivileged backgrounds, the funnel would have different shape. The percentage would be higher of people that end up with successful entrepreneurships. That is my question. Thank you. Well, this is a huge one as well. In my understanding, when it comes to entrepreneurship topic, just to relate with your question, if you go back to the economic crisis, 2008, 9, 10, and so on, entrepreneurship was a very scapegoat for people with no opportunities within the labor market. So you had to pursue something more. So you are not necessarily a natural born entrepreneur, but the context nudges you to do something more. But we are now up to a given point that it's almost the other way around. People are so empowered and they have so many skills to move on that they say, yeah, you're not necessary anymore eventually. We can be partnerships in the future. And when you see a given project or a given startup, let's say, or a given person feeling so empowered, I would say, is a totally different game. Starting from the way you teach, the way you share knowledge, because it's necessary for these people to see themselves like, I can be humble, but I must believe that I'm already there, that I'm going to that point. So entrepreneurship can be tackled or framed this way. And I would add, when you talk about underprivileged people, that this is something really specific for us to work with, especially because we can talk about meritocracy without equal access to opportunities. So prior to any meritocracy speech, sorry for that, let's talk about equal access. And then I guess we would be truly surprised about what people can do from a place you're not expecting to get it.
I just can add, in the field of entrepreneurship, we monitor this data every year with the Global Entrepreneurship Monitor. So we look at why people are founding businesses, and there is the necessity, like founding out of a necessity or founding out of opportunity. And this has, at least in Europe, only slightly changed in the pandemic. So a bit more had the urge to do something new because they lost their jobs. But as Alison said, also we, at least in Austria, and also we have recently done a comparison study with Germany and Switzerland. It's even more divided. So well-educated people who have already done something, they are the ones who become again entrepreneurs. In entrepreneurship, I would say it's a bit different. Early research focused a lot on middle management because they are the game changers. They can be the roadblockers, and they are more often the roadblockers because they have a different agenda. They are also measured differently. They have quarterly results to deliver, so they're not interested in a long-term, very open, unsure innovation project. So the focus was on middle management, but it was found, as you said, also the people who are there on the sales team, they're engaging with the customer every day. Also internal processes, they observe workarounds which have been built in, but nobody speaks about it because it's just there. And when we ran this open course about entrepreneurship, we asked people at the beginning and the end if they are entrepreneurs. And at the end, many more answered with yes, and they told us even, we have been doing this already, or our colleagues have been doing that, but we didn't know even that's a concept and that could be nurtured, because some people just are, find solutions and do things more, which is on their job profile. But they're not, doing this officially, and they're not honored for that. So there is potential. And I think in entrepreneurship, it's maybe a bit more bottom up, I would say, just from the top of my head. We have to move on. Thank you so much for your presentations. And we really have to move on to the three remaining presenters. So now I kindly invite to the floor Professor Jana Kalkaska from Posner University of Technology. And she will be talking about smart industrial challenges for the future. Welcome. The presentation is not uploaded? No. Okay. 1 minute. My small comment about whether or not we need leaders. I think the truly great leaders put themselves in the shadow of their people, and they bring out the people and let them shine, and they do appreciate the people who do the magic. I think that those are the great leaders. Okay, so I leave the floor to you, okay? Yes, meanwhile, my presentation will be uploaded. I have a great honor to be here. Thank you for the invitation. My name is Jana Kalkaska. I came from Posner University of Technology, Faculty of Engineering Management. It's already working. What I'm going to present, quite not far away, I realized myself that we are here with the session concerning the impact of fourth industrial revolution on the labor market. All of us know, as a matter of fact, that Industry 4.0 have a quite big impact, even not quite, for several areas in the environment, especially for the industry, but also for other factors, which I will more or less will mention today. My presentation, Smart Industrial Challenges of the Future, from one hand is a bit general, and from the other hand, I will present here the part of our research that I work a bit in a team. On the research we are still working for, however, some pilot results are already made. So I will try to a bit interest you. A pilot, sorry. Smart challenges, as a matter of fact, I understand as
as an issue which requires a combination of professional competences and social intelligence. As a matter of fact, there are crucial factors also for Industry 4.0 when we have to consider the human factor. And these two issues form the basis for intelligent organization. Basic support for that intelligent organization, I mean that if we consider professional competences and social intelligence from the human factor viewpoint, and we will take into consideration the requirements of labor market and employers in enterprises, we met somehow that there are few competences which are required by a market. So this is curiosity, as a matter of fact, that somebody have to be curious to make deeper research, to interest with some processes they are going on in the environment, as we wanted to be smart, as a matter of fact. Then we have inquisitiveness and creativity, willingness to understand different opinions, different rights. Of course, we have to be tolerant as well. Of course, trust is very important, and joint action as well. If we are talking about smart challenges, we have to take in consideration also about what we understand by smart enterprise. However, smart enterprise is always based on knowledge and creativity. There are two main factors which are searching for finding new employees. And of course, the smart enterprise is a kind of evolutionary consequence of understanding the role of human factor in the process of duration and development. And especially now, having the fourth industrial revolution, even developing to the fifth industrial revolution. And these smart challenges can be also analyzed in 5 areas. I mean, economical, organizational, political, social, and technological. Discussing the smart challenges, I will focus on those 2 ones because we consider the impact on labor market. So we somehow are interested in a social and technological factor. Then further, considering that challenges, in our research, we wanted to somehow get the answer about few general questions at this level. For example, how Industry 4.0 production system can determine future employees' qualification. So from the labor market is very important. What kind of new competences are required by labor market? And what should be done that smart enterprise, which already adopted to the Industry 4.0 requirements, also meet the postulate of sustainability. What kind of research aims, objective, and research question we already obliged. To explore, our research aim was to explore the use of key human professional qualifications. They are in literature called HPQ, in smart sustainable enterprise. Our objective was to analyze the changes on personal qualification through the adoption of new manufacturing methods, considering the impact on Industry 4.0 for the labor market, as well as provide sustainable solution for human qualifications usage in developing smart enterprises to be sustainable. Research questions are general, other research questions essential research questions which we tried to get the answer. And we did several researches up to now. So we wanted to know what are the key roles for Operators 4.0. Operators 4.0 is also an evolution for Industry 4.0 impact of labor market.
I will talk a bit about it later. What are the key skills and competences required to enhancing sustainability in smart enterprise? And what are the key sustainability indicators in smart enterprise? And is there any relationship between skills and sustainability indicators in smart enterprise? To achieve this goal, we made few steps research. Of course, systematic and relationship review, survey, which also included Delphi research and statistical research as well, and of course, questionnaires analysis. Then we divided our research to deliver with two different methods. First was qualitative analysis and some statistical analysis to check the relationships and so on. That we have achieved, basing on our reserves, 3 different groups of factors. So we distinguished sustainability indicators, skills, and what is as a matter required for operator for 0 roles. Sustainability indicators are divided for the social, organizational and economic and environmental factors. We have also divided this required by labor market skills for soft skills and hard skills, because they are, of course, different, and operator for 0, which, as I'm sure you know, that is a high-tech augmented human workers, and of course this is the concept that aims to create, I called it human-robot integration, and we distinguish the particular roles. Yes, so super strong, smart operator, healthy operator, collaborative, analytic, augmented, super strong. And it's, you know, if we talk about, for example, super strong, this is exoskeleton that helps to run up heavy elements. If we talk about the role of information operator, we use augmented reality. For example, the glasses for the pilots with the information flowing on the screen of the glasses. So things like that. Then we achieve somehow cooperative analysis. What is most important for labor market? And let me stay a bit with that slide. At this moment, enterprises, maybe not enterprises, rather employees, rather people who are employed in the enterprise, they are very aware about the process of their staying continuity or being employed in the enterprise. We observe, from the one hand, very big automation impact, very high impact of Industry 4.0. So the people are aware that they will be fired because their job will be replaced by automation systems. So we compared the process of fully automated production line with fully automated robots and collaborative robots, I mean cobots. And of course, fully automated processes are delivered, for example, by automotive industry. This industry we have delivered in that kind of industry. We have delivered the research, and of course, these fully automated robots are responsible for, let's say, serial production and serial production which can be repeated. However, of course, and I'm sure that each of us would like to receive products which are more customized for what we already want to achieve. Yes, for example, let's talk about this example with the car. Each of us want to achieve different color, I don't know, different kind of buttons inside, different ergonomical issues.
and so on. So it's much better than to organize the line until collaboration with collaboration robots, with cobots, that they are responsible for the process, for customization for different products. And if you compare to those fully automated as a matter of fact is job killer. Yes, because the human is only required for taking the responsibility to watch, to carrying on, to watch out if there will be any problem with the machines and so on. So it's production line, step by step, that spare parts are appearing in just in sequence method and so on. So if we compare to it, we took into consideration two factors. I mean, social and economic. And why I said it's job killer, yes. So it's mostly hazardous, flexible, there is no flexible workspace because we cannot make any flexibility if the production line is already assigned. Job security on the low level and negative ergonomic effects. So no collaboration with a human, no attitude for human, yes. If we take into consideration the economic factors, that we have very high acquisition cost, medium operational accuracy, and low human factor approach. And for example, if we take into consideration the same factors for cobots, you can see there is much difference. So being familiar for human factor on the labor market, we try to be flexible, passing or transferring that competitions for different competitions, okay? So we have to consider what to do, what employees should do, not to fire people, but how to arrange different work, different job for them, how to transfer that competences. So this we much more or less were working on. So coming back to conclusions, I would like to say that according to our research, we have concentrated on soft and hard skills and competences which are at this moment required on the labor market for the enterprises which are already adopting to the Industry 4.0 concept. And the soft skills required are in the following way. First of all, communication skills. Then we have leadership and decision-making skill, and creativity and critical thinking. If we talk about the hard skills required by the employees, we have to say that they are dependent on technology. What kind of enterprise is it? What they produce? What the kind of technology they have to buy or they already have. However, competences and skills are of course often emerged. Hard skills were also found as very important while we discuss about sustainability indicators. And the ranking of the importance of these indicators are first of all organizational and economical indicators. Then we have social and environmental, and third respectively. So we also run the Delphi research based on 25 different experts from industry, I say from the automotive, that they were responsible for preparing a kind of recommendations for the labor market. I will show you these recommendations in a minute. And at this moment, of course, in the automotive industry, which are, let's say, heavy industry, also the role of operator 4.0 is much more required at this moment. So
the recommendations for the future for labor market are divided for 3 different areas. So for enterprises, companies, government, and institutes of higher learning. And if we consider the skills, the competences required by the employees, so in enterprises, the role have to be matched definitely with the skills. We've also have to be taken into consideration with sustainable indicators, with these 3 mentioned areas, what I already said before. And sustainable metrics can be included as a part of KPIs in the enterprise. Governments, I will allow myself to skip it because we already know that they are very much dependent on political stability, so it's not worth to discuss at this moment. And of course, if we talk about higher learning, we think about much learning courses to skill gaps in the manufacturing industry. So what we observed now, it will be very good recommendation for higher education coming back to quality standard, to education standard. Yes, so coming back a bit to the past, for example, and incarnate sustainability aspects in technical skills. What I would like to sum up my presentation. Of course, Industry 4.0 concept is highly connected with quasi-artificial intelligence and artificial intelligence. At this moment, all the employees thinking about what are the crucial factors should be respected by managers. And there is a trend, it's not a new one trend, but of course it exists among all the functions and features of 4.0 revolutions. It's called e-manager. It's not e because of digital, online working and so on, but what was this e mean? Emotions, yes? So emotions is something that cannot be replaced by artificial intelligence, okay? However, we observed that neural network became more perfect and more perfect. However, they never be the same neural network like we have in our human being. So we have to focus on that skills for the future, for the present and future labor market, which can be still delivered by professionals to be as effective for the industry as they can be effective. What kind to achieve enterprise goals, which is of course developing and continuity to be on the market. Thank you for your attention. Thank you so much. We're going to have the Q&A after the following 2 presentations. So now we welcome, I think, joining us online. Yes, joining us online, Professor Michał Moszyński from Nicholas Copernicus University in Toruń. And he will be discussing the 4th Industrial Revolution in the context of the German labor market. So welcome, and hello. The floor is yours. Hello, thank you very much for invitation, for the possibility to be here with you. I could not be in person, but due to new modern technology, I can be with you online. So I will share my screen if it works, I hope. Okay, can you see the presentation? I'm sure it works. We can see your screen. Okay. And my presentation? Yes, now it's perfect. Thank you. Okay.
Thank you very much. So my presentation is about fourth industrial revolution in Germany, the example of labor market, and why Germany. I'm interested. I was always interested in German economy. I'm economist. I'm not specialist in management, so my perspective will be more from economic point of view and more from above, so more macro than micro analysis. So what I want to discuss today is problem of old question that around that revolves around the question of Keynes from very old ages. So I want to discuss the problem of industry 0.0 on the labor market, but I will compress my analysis to one dimension, the question of creation and destruction of jobs. And I will also put special emphasis on two important shocks, which we experienced lately, so pandemic, COVID-19 and war. And why Germany? As we know, it is the German idea, the industry for 0.0. So and they were always obsessed with roboter and techniques. So as you know, the German group Kraftwerk, it was already in 70s. The question about human and machines, how they cooperate. So I think it's an interesting point of view. Okay, so the question of Keynes, it was about technical progress and its relation to employment. On the one hand, we have creation of jobs, but on the other hand, the destruction. So Keynes' question, I think, is still open, because if we try to look for answers in contemporary literature, so for example, a book from Richard Baldwin, and he stated this time is different. This fourth industrial revolution is different because of the speed, and because also service sector is affected, and this time is simply different. But if we look for another books, like from Professor Klaus Schwab, he answered with the question why it should be different this time. So we should be more optimistic in this regard, and there will be job for everyone. So if we look up in the theory, we don't find a precise answer, I suppose, yet. Okay, so Germany is an interesting case of Rhine capitalism. It has some unique combination of features, of advantages, which are flourishing in the open and peaceful economy, world economy in times of globalization. So it's export-oriented, they are very productive, and they have a strong sector of small and middle enterprises, and the economy is the architecture of the economy is constructed around this sector of exporting enterprises, which are in the privileged position. And because of high wages, they have always tried to increase labor productivity. So the question of technical progress and automatization was always up to date in the discussion in Germany. So the German model faces also some problems. The most important, I think, is demographic dimension, aging population, and shortage on skilled staff in the labor market is one of them. And the
some structural changes in terms of employment relationship and industrial relation. But it's a general problem, I suppose, not only in Germany, but in other developed countries. And lately, the two shocks of COVID-19 and war has also huge impact on German economy. I will refer to it later. I would very shortly refer to some research findings, some research taken up by German labor institutes and German economists. It was a line of research about this question of substitution of labor with capital and technology. And as we know, the Germans, they calculate everything. They have really good statistics on the labor market and jobs. They have institutes which carefully gathering the data and every possible information is assessed. So they have a line of research on substitutability potential. So the question, what kind of job can be replaced with a computer or machine, and in what extent? So they are quite precise in this regard. So they assessed for the year 2013 that 15% of employees can be affected with this threat. And for 2019, it is twice more. It's about 34% of employees, which is more than 11 million of people. So this is potential, and potential must not be exploited. So it is the question of cost and profit analysis, of course, because we need huge investment to create such high technological environment, and it's not always worth to do it. But okay, this is a danger which could be visible in the future, maybe more. But on the other hand, in this publication, I found also information that many new jobs have been created. So it's hard to assess the effect at the moment. So employment effects of this fourth industrial revolution the question is still open, because as we know, the German labor market is developing quite very well since the reforms taken in 2003-2005. Since then, the evolution of the market is better and better. So the performance is really good. So it's if we look up on the data in every kind of sector and every level of qualification, the employment is growing. So it's hard to say precisely that digitization destroys the jobs in Germany. And one of the projects from 2013-14 created a prognosis for the decade 2015-2025 that about 4,000 and 90,000 of jobs will be destroyed, but on the other hand, 4,000, 30,000 will be created. So we have a change of structure in this regard. Okay,
if we take a look at firms, we know in Germany there are several leaders, high technological firms like SAP or Bosch, and sector of small and middle enterprises is a bit lagging behind, but there is knowledge. They know they should invest. This is really important to survive in a contemporary environment. If we compare Germany with other countries in with regards to robots, they are on the 4th place in the world with 371 robot per 10,000 employees. So, okay, this is not bad, but it's 3 times, Korea has 3 times more robots than Germany. And why the companies have problems? I will stress 2 most important answers. We need more investment and we need more personnel. So capital and labor is required for industry point 1 to be implemented. Okay, and the Germans themselves, they think they are. I found such publications that they call themselves the digital developing country, but it's not true. But they have average position in ranking. If we compare Germany to other countries, they are somewhere in the middle. So they are not leaders in digital world. And it could be attributed to policy of German government, because there are many projects, they overlapping. The projects overlapping. It's hard to assess who is responsible for what. So bureaucracy is, I think, the most important problem. And 2 weeks ago, the new digital strategy of the federal government was issued, and it was not really good received. It's not courageous, I would say. Well, I will go to these 2 shocks, and I was thinking about how to combine it, because I think we cannot fully assess the impact of these shocks on industry yet. We have to wait a bit, but what we know, these 2 shocks, COVID and war, has huge impacts on globalization. The globalization is slowing down, maybe revert a bit. So the broken supply chains and the policy of just in time, which was possible in peaceful times, has been reverted to just in case. So the firms have to react, and it has impact on industry 4.0, and supply chains are the next step in this regard. On the other hand, the Germany is dependent on energy import, and energy crisis raise a question about possible deindustrialization. So in the German newspapers, the question is asked, and this is interesting relation, I think. So industry and the industrialization. So we cannot answer it yet, but I think this is an interesting issue.
Okay, what we know that this shocks accelerated many structural processes like digitization in commerce and massive use of new telecommunication tools and platforms. And on the other hand, we could see that some improvement in business environment and legal environment is also needed. But as ABB president stated, there is no industry that does not ask for robots. So this is huge demand for robots. So probably it will be more and more installed in firms. And to sum it up, so the industry 4.0 and digitization will or have enormous effect on labor market. So in the theory, we can say employment may decrease, but for now the evidence is we have no visible effect. So where is the revolution, we can ask? We have to wait, and if we take the productivity function, production function, we have labor, capital, and technology, and the demographic problems in Germany. It means that labor is decreasing, which has negative impact on potential output. So the Germans should invest more and more in capital and technology. And that is why I think this potential employment problems will not be so huge as Professor Baldwin suppose. A piece of advice: less bureaucracy, and for the employment agency to support structural change for employees. Okay, I'm running out of time, so this was my last slide. Thank you very much for your attention. Thank you so much. The questions will come after the third presentation, okay? Okay. So now we move on to the third presentation, and which will focus on the topic of migrants. Now, migrants' share in employment is increasing in Europe. We've heard about the new regulations in Portugal that will dynamize this process even more. It has recently accelerated significantly in Poland because of the inflow of the Ukrainian refugees. Many of them will stay. Some of them have moved on to Germany, so this is the second wave after 2015 in Germany, and we can discuss other countries equally so. So this presentation will focus on the experience of losing a job by a migrant, a qualitative study, so insights from the people themselves. Thank you very much. The floor is yours. Thank you. Sorry, my name is Alicja Dudek. I work here at Krakow University of Economics. And let me check the, does it work? Okay, perfect. So I work here at the Human Capital Department, and it is my great pleasure to present the research on the experiences of migrants. And I will explain later why I've chosen this particular subject. So the consequences of the COVID that has been mentioned in previous presentations as well are so complex that we don't fully grasp the full extent right now, and we haven't had a chance to explore all the consequences. But one of the very first things that we have all noticed, I believe, when the outburst happened was the rising unemployment rate. And to put that into perspective, I wanted to show you this picture that shows that despite the fact that we in Poland believe that we have experienced many complications and many people have lost their jobs due to COVID, if you look at the statistics, it's nowhere near as sharp as in the US or EU, right? But even though
On the picture, it doesn't seem like a serious problem. In reality, many people have lost their jobs and they have to deal with that stress. And what do we know about research on coping with the stress? Well, this is a very widely used concept, commonly used concept, that distinguishes problem-focused and emotion-focused coping techniques. And you will see later on that both of those approaches were used by the participants of the research. So since the pandemic has been going on already for 2 years, we see some research on that particular topic, on regarding people that have lost their jobs and how they dealt with that stress. And as you can see, this is really interesting because we see that connecting with others, meeting with other people, comes up with in those researches, despite the fact that in all the countries some kind of restrictions were imposed, right? So there were some difficulties regarding meeting other people, regarding meeting in cafes, in public spaces. So my research focused on the migrants that were working here in Poland, and they have lost their jobs. And I think the focus on the migrant is important because they do not have their families here. So they do not have the same safety net as we people working in our home country have. So I wanted to check whether they are able to use the same coping techniques to the same extent, if meeting with others, socializing is equally important in coping with the stress related to the job loss. And secondly, I've chosen the thematic analysis to examine their experiences, to see how they lived through that period, how they perceived that experience. There were 4 main themes that were revealed through the thematic analysis. And the first one was disillusionment with the former employer. So despite all of the respondents claiming that they were aware that business is shrinking, the situation is tough, and they will probably lose the job, they were still shocked and felt very abandoned, bitter, once they heard the news that they indeed actually lose their job. And they felt that perhaps they need to reevaluate their priorities and decide whether focusing on the career, sacrificing their social life, private life, for the sake of the career is a good choice that serves them. The second theme was looking for positive aspects. So all of the respondents tried to reevaluate that experience, to look for the bright sides. And I will show you in a second some quotes to illustrate my points. So the third theme was how they used the free time, the imposed on them free time coming after the job loss, and they spent that time on some self-improvement activities. That was really interesting and strongly emphasized theme in their responses. And finally, some of the respondents have noted that they did encounter some apprehension from the HR departments, from the recruitment teams when they were looking for a job. And I will elaborate because this is interesting, I think. So when it comes to the first topic, as you can see, and as I mentioned, the respondents have claimed that they knew they will probably lose the job, but still the shock had made them feel really, really unhappy, and they were stressed, and they knew that they need some kind of support. They need to cope somehow with that stress, and they were aware of the difficulties and the possible traps that lay in that time after losing the job, how they may feel, how their mental health may suffer. So they were really aware of that, but they tried to actually look for the brighter side and focus on what advantages, what pros that situation have. And they all realized that this situation let them evaluate their career, and some of them has totally changed their career paths. So this moment was really life-changing for them, because they realized that they wouldn't change a job and they wouldn't probably change the career path if it wasn't for the job loss during the pandemic, when they have different opportunities and they were working under these restrictions.
And the third theme was the focus on the self-improvement activities, and this was even more emphasized than spending time with people. They all reported that they have been meeting with friends here, despite the restrictions, because if you remember, at the very beginning of pandemic, and we are talking about the people that have lost their jobs right at the beginning of pandemic, all the cafes were closed, and the public spaces were closed. But despite that, the people still felt the need to meet, and they did follow through that need. And they only adjusted how they spend their time individually. So they did not modify this socializing part. They did modify, for example, spending time alone. Instead of a cafe, they spend the time at home reading a book or doing sports that could be done individually or in the fresh air, not in the gym, right? So that was the only part that was modified truly by the COVID restrictions. And the fourth point that was revealed through the analysis is the negative influence regarding the job hunting process. And this is interesting because, in fact, in Poland there were put in place by the Polish government some legislation that allowed to extend the visa, the work permit, the resident stay here. And it was actually easier as a migrant to remain here in Poland or work in Poland than it was before the pandemic. But the biggest change occurred in the mentality. So when the HR team have heard that the person that is applying for a job is from the outside EU, they are not EU citizen, they were apprehensive and they simply said, oh no, we do not do that now, we don't hire people from outside EU. So despite the fact that theoretically there were no barriers, reality showed that the mentality played a huge role. So in conclusion, despite those difficulties I mentioned, when I was conducting the interviews, 4 out of 5 people has already found their job, the new job, as I mentioned. Some of them, they found completely new path for themselves. And the main conclusion was that the need to meet other people was so important and so crucial that it was not adjusted or changed in any way because of COVID restrictions. People still met with others, still communicated with others and sought their support. They did, in fact, change their other coping techniques. So that is it from me. Thank you very much. Thank you so much for very, very interesting research and results. And now, ladies and gentlemen, we have a few minutes to ask questions to our 3 presenters from this session. So are there any questions to any of the 3 presenters? I might ask one question to Professor Moszyński. I hope I spelled it right. Thank you very much for the presentation. I just have maybe it's a stupid question. I'm sorry for that. But in Austria and also in Germany, we currently observe a huge lack of people. We're desperately searching for hairdressers, for caretakers, for people working in kindergarten. So it's so different than what we thought before the pandemic, and we had this fear. We have too few jobs. Now we have too few people, and it's not only about high-skilled jobs. It's also about low-skilled jobs. What's your position on this, and how does this fit in the whole picture? We expect it to happen with digitalization, that we need different skills and complex skills and highly qualified people. But the opposite, also, not the opposite, but it's also happening that all the bars, restaurants, some of them had even to close over summer because the whole tourism, they couldn't find people working for them. And I think it's a European phenomenon, right? Also, you mentioned in Portugal. Yeah. Yes, yeah. Yes, it's a great question. I think we think too much about digital jobs, and we are obsessed with this modern technology, but we don't have an app for
for cutting your hair, for example. So some jobs cannot be replaced with computers and modern technology, or this is simply not working, and it's hard to find an answer. So this is connected with demographic problems mainly, and more internal migration. So the markets should be more open for flowing of workers from one country to another. So from legal point of view, in European Union we have open markets, but still not perfect. And for sure, there are many people somewhere in one region of Poland and some jobs in the other, and it's not easy to travel and to move from one part of country to another. Maybe it's easier to go from Poland to England or Ireland. It was the case of this Poland migration in 2004 and later. So it was easier to change the country that to change the city in one country. But it's not an easy answer for your question. I have a question, if I may, for Alicja. You started by saying that people are social beings and they need the social net and human connection during COVID, and especially in times of crisis and losing their job. So how is this fulfilled, this need among migrants in Poland? Do they tend, I don't know if you have the answer to this question, do they tend to connect more with locals or with other migrants, or did they choose to connect with their own people, but online? Thank you. So I gathered from the interviews, the community of migrants here in Poland is really robust and tight-knit. So they got the support from other migrants first and foremost. When I asked about the family support that was available obviously via Zoom or phone, they answered that no, they did prefer human contact here in Poland instead of the contact with their own families. So they did prefer in-person human contact in person, and they did met up with other migrants. They have this net not only consisting of the people with the same citizenship, but generally it's more divided, I would say, by the industry they work in. So if someone is in corporate world, they probably have friends and other migrants in the same area of expertise, I'd say. Remain hopeful hearing that people choose face-to-face contact over online contact, and we will be observing if that will be shifting with time and with the younger generation coming into the workspace. Okay, any other questions? I have two. The first I'd like to share with you, maybe for the sake of curiosity, but also as a method. Are you somewhat planning to go back to fieldwork to connect with these people, with your sample, for instance, the next year or something, trying to keep up or to extend this understanding story from your side? So this is really interesting idea. I do know some about them via friends who is in touch in some of them again. So I still know what they are doing, what is going on in their lives, and perhaps revisiting their experiences in a bit later period would be beneficial. I'm not sure about the shape of the future research, if I will be able to do that. Thank you. Thank you. And my second question is for the first presentation. I just want to mention your name correctly. Johanna? Yeah. Johanna, thank you. Maybe the question is more related at the personal level, because one thing is your outcomes and your conclusions from the research.
but considering your experience when doing your work you just have shared with us, what would be your key recommendations to a given company tackling this type of challenge, like how to balance these human skills versus the pressure or the need to bring this automation to the core business, for instance? Is there a simple way of balancing this dynamic? Yeah, thank you very much for that question. It's very interesting, and as a matter, this question can be inspiring for the further research, as a matter of fact. However, to be honest, it's very difficult to give the proper answer, because balance, work balance, is something from my personal viewpoint, because I know how I work personally, not for industry, but for the university. And for me, it's very difficult to achieve the balance. And well, of course, I will try to answer your question directly. Human factor, as a matter of fact, is the most important factor in any enterprise, yes, because it gives the intellectual potential, it gives the knowledge for the enterprise. And if we consider the smartness, we have to take into consideration also the dimension of agility. But just coming back to your question. I remember there was a kind of research results that employers were searching for people who are able to find the balance between their duties and their other time they can take the energy for further duties, for example. If you, all of us know Google, yes. From my viewpoint, I would personally, I would never like to work for Google, as they are not keeping balance in the way we understand, because they organize balance in their workspace area. For me, it's not the rest of my duties and so on. It's only the moving myself into different room, but still thinking about what I have to do in 2, 3, or a few hours later. But creativity, focusing on duties, focusing on my self-training and development, how I see myself in the future, okay? Where I see myself in the future. If I would like to work on a production line, to be manager of production line, if I want to be a white-collar worker and whatever, I need to find the factor which make the balance for me. But I don't know the proper answer for you. However, it's very difficult to answer, because each of us consider the balance by ourselves. Yeah? So that's why I said that it can be very good, your question, it could be very viewpoint, it could be very good impact for the further research. What is the factor? How to find the balance? I mean that we could go for the maybe more psychological research, and to engage people who are able to find the connections between soft skills, hard skills, and balance, I mean well-being as well, yes, because yes, I mean I think that you were also, I mean, that well-being part-time, yes. So I don't know if my answer is satisfied for you, but however, thank you. Thank you very much. Are there any other questions? Okay. Then I would like to thank you very much for this session. It was my pleasure to chair it. Thank you to our keynote speakers and to our presenters. And I'm sure we can continue during the break. Thank you so much, and we invite you back after the coffee break. Thank you.
Okay. Welcome to our second English language session. The topic of this session is innovative business models in building industrial relations, a sectoral perspective. My name is Agnieszka Małkowska from Krakow University of Economics, and I have an honor to chair this session. Today we have 3 presentations coming. The first one by Michał Guszak. Okay, I will change the slide so you can see it. The first by Michał Guszak from Krakow University of Economics about the green revolution in the commercial real estate market. The second by Katarzyna Kamińska from Warsaw School of Economics about industrial policy in the economic development strategies. And the third one by Justyna Tomala about flexible forms of employment in EU countries. So there are lots of interesting topics. And I hope you will enjoy all these presentations, and I invite you to contribute to later discussion. Okay, we can invite our first presenter, Michał Guszak. The floor is yours. Hello, thank you. I hope I will have my presentation soon enough. My name is Michał Guszak. I'm from Krakow University of Economics and from Department of Real Estate and Investment Economics. So basically I'm a real estate economist. And I will present a topic which is connected to my field of expertise. The title of the presentation is Green Revolution in the Commercial Real Estate Market, Diffusion and Adoption of Smart and Sustainable Technologies in Poland. What I plan to do is to investigate or maybe explore the diffusion of those technologies in particular sector, which is commercial property market and mainly office market. So the topic is maybe even too broad because I will focus on office market. And also I will only cover how the diffusion happened in major cities in Poland where those offices are primarily located. There are 2 questions that are interesting. First, what is the adoption rate of those technologies on office market, and are there any differences in this adoption rate between major cities in Poland? So first, a theoretical perspective on the diffusion of technology, which is quite often adapted in the literature as well. So the diffusion is always a spatial but also temporal process. Okay, so the idea that you have some innovation and it's adopted in different places, then it was created first, this spatial, and also it's a process that takes time. So there is a spatial dimension to it and also temporal. And of course, there is some literature probably dating in 1950s and 1960s. There were some first contribution to that. One is Rogers, how innovation spread in time. Also Hagerstrand, how diffusion diffuse in space. So these are 2 major theoretical probably contribution, and of course a lot of research in the field, also in the field of real estate. So maybe I should explain one thing, because I guess some maybe not in the field of green buildings. So what the green building is? The concept is quite fuzzy, I would say, because it's very hard to looking or even having detailed information precisely define what a green building is. But generally, these are buildings which tend to limit the environmental footprint over the life cycle. So
first at the design and construction phase. So when you plan the building, you try to make it as environmental friendly as possible. So, for example, you can have built a nice building in the previously green area. So you cut down the trees and you locate a very fancy new building there, which, as you imagine, is not the way to go if you want to be green. Or you can redevelop some former, I would say, factory. You recultivate the land and you build there. It's much more environmental friendly in that respect. So planning stage, then construction. How you manage that? What materials you use, and so on. Then operation, building maintenance, operation management. What are the practices? How it's done? And then what happens with the building when it's no longer needed? So demolition phase as well. So what you do with the waste and things like that. So there are some features of these green buildings that we often found in many examples, like first, efficient use of water energy. So energy efficiency, water efficiency, high indoor air quality, waste reduction, material efficiency, and probably many more. But these you will typically find. More often than not, the green buildings are also intelligent buildings, because you cannot have those sophisticated things without certain intelligence embedded in the building. So typically they are complicated. So maybe examples will be even better than definitions, and I hope I will present you some. It's hard to tell whether the building or premise is intelligent. But of course, as you will later learn, we have some certification schemes that help us to understand what's the how green the building is. Here are 3 examples. Like first is a high-five building, office building in Krakow. It's located near a railway station, so maybe you have noticed that being in Krakow, quite close from here. One interesting example is Empire State Building, which is historical landmark in New York, but it was renovated at a very high cost. I believe it costed $500 million to do it, but they renovated, and of course the main reason was high energy cost they had in that particular building. So they refurbish it, so the energy consumption is much lower than it was previously, and it was awarded a LEED certificate for that. Also, interesting example, because here it's hard to compare those two. It's first Starbucks cafe in Pike's Place, Seattle, which got a certification for materials used indoors when it was refurbished, and also creating water efficiency, which is very problematic in the places like that. So they certified that, and I learned recently that currently they have 1,000 certified cafes throughout the world currently in operation. So it was a pilot study, and they implemented the strategy, being more environmental friendly, also in the premises they operate in, having certification. Of course, as you notice, it's hard to tell whether the building is green or not. It's not like you see a green roof and it makes the building green, or you see a solar panel at the roof and you think, yeah, it's very green. It's not like that. It's complicated. So what we in the industry created is that we have a lot of certification schemes. So these are multivariate, multifaceted certification that award points for certain features of the building, and you get certification.
The most famous probably is, there are two most famous certification schemes. One is LEED, it's US Green Building Council certification, so US origin. Second is BREEAM, it's a British certification scheme, but there are many more. And that's how you generally know how whether the building is green. It's the way we overcome this asymmetric information. So if, for example, if you are a tenant and you want to be in a green building, it's very hard for you to guess how green the building is. But if you have a certification, is a proof by independent third party organization that there are some standards that are met within this building. So it's like quality control, I would say, a bit. And we know that it counts in economics. So a literature review on that is quite established, I would say, but not necessarily in countries like Poland, where we are still lagging behind. So many, for example, many research is based in the US, where these systems were first created and it diffused there very quickly. Then, of course, it diffused over other countries in the world. So little evidence we have on how it looks in Europe, especially Central Eastern Europe and Southeast Europe as well. So there is a gap. We try to explore how it works in Poland, and of course we have more ambitious goals than those which I will present today, but we wanted to explore it first. We try to see how the green buildings diffuse over time. So we took 2009-2020 period, I tracked LEED certification only and explore how it looks when you see it on the major office markets in Poland. So I took Warsaw, Kraków, and Wrocław as case studies, three cities. I took information from the directory of LEED building, green building certification, which is publicly available. So you have information about each project certified. And there is a location information and many other. And we took, of course, information about office stock. So to know, for example, what percentage of that stock is certified or not. And of course, you can have many measures of that concentration, spatial concentration. First, one quite easily calculated is a fraction of that space. So, of course, you take the square meters of certified and you divide it by the total space. Then you have also some so-called G index taken from spatial Gini coefficient, which differs a bit because you can have, for example, two cities having 50% each of certified space, but one city is big, the other is very small. So you can imagine that spatially, most of the stock is concentrated in the big city. So there is a difference between those two ideas. When we look at the LEED certified projects in Poland, there are some basic facts probably that could be interesting. First, in the LEED system you get points and then you get a label. One interesting thing about those two facts is that if you look at the distribution of points, you can see clearly there are cutoffs. So most projects, if they want to be certified, aim for certain points to get certain level of certification. So for example, if you look at the highest platinum level, the cut point is 80 points to get the platinum. But more points will not get you
better label. You still get platinum. You will have more points, but of course, each of these points costs. So it's not hard to see why most projects just tend to get just over the limit. Then one thing about certification is we need to know is that it takes time to be certified. So first you register, then there is audit, and you get a decision, but sometimes it takes like even 3 years to get it. Finally, certificate. So looking at the certified project can be a bit misleading, which is very important for us as well, because those buildings exist, but they will get official certificate, for example, 1 or 2 years after. So looking at the numbers in certain years can be misleading in the way that it's more, but still not approved. So that's how it looks. And just to show you the numbers, the dynamics, here is the number of projects that were registered in LEED. So as you can see, the numbers is growing. There is especially in case of Warsaw and Krakow, you could see the beginning of maybe even exponential growth until 2016, and then the curve flattened a bit, which can also indicate the situation on the real estate market. Here is the fraction of LEED certificates, the final empirical slide, so you can see how it looks like, and how the share of the space were getting more and more certified within the city. And you can see that it's an interesting observation that until certain point, the share fraction began to fall, which can mean two things. First, that the buildings constructed after 2015, let's say, were not certified. So it's one possible explanation. Second is that we have also other certification schemes, and it could the buildings built after could be certified in different schemes, and we have to explore it because one very competitive scheme is BREEAM, so British system, which is quite dominant in Poland as well. So there are two observations, and we must do it later. So there are some preliminary findings. Adoption rate was the highest in Wrocław, the lowest in Krakow, but also due to confounding factors like competitive certification in BREEAM. You could, and we will follow that, so we'll try to get the number of uniquely certified projects or offices certified in either of these schemes to get the more, I would say, meaningful results. And what we are planning to do is also to understand which factors, but it will require a bigger sample of cities, as well as taking more international approach, just to understand what factors generally in Europe determine the fraction or adoption rate. So there is further work to be done. I hope you found it interesting. I'm certainly looking for questions, especially because you can have more some perspective from outside our industry, which can be interesting for us. So thank you. Thank you so much. I think we'll hold the questions after the last presentation is over. I found this presentation very interesting, also because I work in the real estate department. I also appreciate that
our conference gives floor for, or gives space for different points of view, different perspectives, and different sectors, as well as countries. And right now, I'd like to invite Katarzyna Kamińska with her presentation. Please, the floor is yours. Thank you very much. I would like to say a few words about industrial policy in the economic development strategies of selected European Union countries, especially in labor market aspect. Because I have only 15 minutes, I would like to present some information about Poland and Germany. I don't want to repeat what Professor Moszyński said about Germany. I would like to say something, some maybe empirical facts. I would focus on formal documents and what we can find in European Union statement. So the aim of my presentation is just to try to answer the questions of the importance of industrial policy generally in the economic development strategies of these both countries, and some implication for general labor market trends in both countries. Just what we can observe in the European Union. So this dominance of USA and Asia on the market when it's for tech giants, when you compare to the most valuable European companies, we can see size and growth, and when you compare American and European companies, we have this clearly this dominance of American companies. Also, another result of ranking, it's only one European company features currently among the 20 biggest tech companies by market capitalization, which stem mostly from the United States and Asia. So for Europe, it's very important just to strengthen the position in advanced technologies. In March 2019, the European Council invited the Commission just to present a new idea called assertive industrial policy, allowing the European Union to remain an industrial power. So in March 2020 was presented a new industrial strategy for Europe, and then update in May 2021 in light of the COVID-19. Commission President Ursula von der Leyen said that the importance of investing in our European tech sovereignty, and then inviting to double down to shape our digital transformation according to our own rules and values. When we talk about industrial policy, the problem could be terminology. So the interpretation sometimes depending on the audience, but I think the two things are really fundamental when we talk about this kind of policy. Firstly, production. Production in some very specific sector, more desirable than the others, and specific supportive role of government that should make a specific active effort in supporting the production structure in this kind of direction. But in effect, it's a question about future of economic systems and role of government. Why we talk about industrial policy in the European Union? Because the industry still plays very, very important role in economic structure of EU and has great impact on job creation in Europe. It is estimated that 36 million jobs are directly linked to European industry, and in 2019 it was more over 30 million of people employed in the manufacturing sector. Then also more than 2 million enterprises were classified as manufacturing companies in the European Union.
And what is also specific for this regional group, it means industrial policy in European Union is carried out largely at national level. So maybe it's important to see how these ideas are reflected in economic strategy of economic development in some countries. But we know also that the European Union are focused on supporting small and medium enterprises in their activities. The most, I think, what is also typical for European Union is the dominance of large enterprises in the industry sector. So I think supporting small and medium enterprises, I think it's very, very important. When we look into the tendencies in industrial policy, we can also say clearly that in direct and in indirect way, they have influence on the labor market. So it means terms of demand to specific professions and competences of employees. So the most important now are skills. You also can find some groups of problem on European Union labor market. So firstly, the aging and shrinking of the European workforce. It was mentioned in a presentation of Professor Moszyński, but it's also a problem of whole European Union. Then, next group, increasing innovation in all areas of the economy. Then, securing a skilled workforce and increasing labor productivity. So the last one is a special important factor for future economic growth. In fact, one statistical projections, by 2050, the European Union working age population will decrease by around 10%. It means 25 million of people. And then the number of economically inactive people will increase by 20%. So the tendency means that for whole European Union on the labor market, skills are a key for solution this kind of problem. So it means changing in the future. We can expect changing the nature of many jobs and contributing to the creation of new ones. Here we see the list of new positions that we can expect will increasingly appear on a labor market. And first position, artificial intelligence specialist, medical transcriptionist, data scientist, customer success specialist, full stack engineer, social media assistants, growth hackers. And what type of qualification are quite popular? It is connected with STEM. STEM, it means science, technology, engineering, and mathematics skill. I think we can say they are becoming key. And a few words about Germany. So it is a specific country with specific role of industry. It is a heart maybe of economic activity in Germany. Made in Germany, it is one of title of the recent economic German strategy, Master in Export. So in 2017, it was approximately 59% they exported to the European Union, and this tendency is still, I think, the same, and sources around 58% of its imports from the European Union. And maybe another fact, in 2017, the German industrial sector accounted for over 30% of total gross value generated by the manufacturing sector of the European Union. In what group of technologies are the most important for German industry?
Mechanical and plant engineering, microelectronics, production technology, materials technology, bio and nanotechnology, energy and environmental technology, mobility and logistics, healthcare and medical technology, and not least information and communications technology. One of the most problems, it was mentioned by Professor Muszyński, it was the problem of demographic change. Problem of demographic change is having an impact and aging of German society. So according to forecasts, the working age population, it means people between 20 and 64 will drop by about 4 million to 45.9 million by 2030. So in 2060, there will be 10.2 million fewer people of working age. For German labor market, the skilled worker are fundamental economic factor. Another problem, it's leveraging potential. So the federal government decided to taking various approaches, just try to tackling this challenge. So in November 2018 was presented strategy for securing a skilled labor, and they try to encourage the immigration of qualified professionals from abroad, just to utilize the potential of by the refugees, but also by integrating them into the labor market. Okay, few information about Poland. So we focus on the industrial policy of Poland. It was introduced 2021. It is being developed within the framework of the Plan for Work and Development, and it will provide some important content to strategy for responsible development. Is still valid, but maybe not so actual. But we focus on industrial policy. So what we can find is in this document, we can recognize area and measure which are try to help make full use of and develop the potential of Polish industry. Also, industry and industrial development are very important for a Polish economy. So among them, we see digitalization, safety, localization of industrial production, Green Deal, and the last one, high competence society. It means matching the competences of the workforce with the needs of labor market. Also, we can, in this document, we can find list of threats to develop the development of industry of Poland. And here we can find the outflow of specialists abroad and small number of staff on the Polish market. Then low level of industry education, it means secondary school and technical universities. Slow development of industry education, shortage of qualified employees with secondary technical education, concentration of knowledge and capital around relatively few companies in the market, and loss of a demographic advantage. Also in service, Smart Industry Poland service from 2018 and 2019, we can find also two groups of barriers to the development of Industry 4.0. So the biggest one and smaller one. The biggest barriers, it means lack of employees. They are capable to prepare this type of strategy, also costs, difficulties in hiring appropriate specialists. And the smaller barrier, I think is the problem of retaining the current staff, just who would have to adapt their competencies to new business model.
The problem of Polish market, it's we can say lack of motivation just to increase the competences and skills. I found information from State of Science Index 2022. There we can find the information that 83% of Poles do not want to take up skilled jobs despite their respect for the people who do these jobs. And in 2022, in June, the large increase in number of job offers were recorded among IT occupation. It was 30 more than in the previous year, and among lawyers, it was 27%. And conclusion. What we can see in the strategies, the industrial policy really play a significant role in the recent economic development strategies of Poland and Germany. It reflects this tendency from European Union, but the common problem of this both countries in how to increase the number of skilled workers, how to do it properly. In Germany, also there's a problem of dominance of foreign software in companies, and maybe they have to find a way how to be more open and flexible in the face of new challenges as the industrial sector. In Poland, it means emerging competence gap in digital as well as technical competences. And generally, for both countries, maybe not only for Germany and Poland, but the efforts should be made to create mobile, dynamic and open labor market and try to find increased labor productivity mainly through appropriately skilled workers. Here, the last slide, we can see here the proposals, document created by Industrial All Europe, it means European Trade Union, and proposition how to change this kind of situation. So investing in the promotion of quality education, training and professional development through the working lives of the workforce will require a persistent and continuous policy. And here we see building skills intelligence, providing career guidance, granting full and equal access to training tanks, more opportunities to valid non-formal and informal learning, promotion on transversal soft skills, integration of digital skills and competences to all levels of education training, and keep older workers in the workplace by adapting training opportunities. So thank you for your attention. Okay. Thank you very much for giving us a deep insight into industrial policy of European Union and EU countries, especially Poland and Germany. And right now, I'd like to invite Justyna Tomala with the last but not least presentation. Thank you very much. My name is Justyna Tomala, and I'm working here at the Krakow University of Economics in Department of Entrepreneurship and Innovation. And today I will give a presentation about non-standard employment or flexible forms of employment in EU countries. Which is actually related to the conference track New Industrial Relations. However, my scientific research based on mining industry, sustainable development and eco-innovations, but today we'll focus on labor market. Okay, I hope it works. So this is the agenda of the presentation. We'll start with the research background, then we'll move to research objective and research questions, then research methodology, empirical findings, and some conclusions. So when
when it comes to the research backgrounds, actually non-standard forms of employment is not a new trend for labor markets, because this kind of forms of employment have been developing for several decades. Okay, this works. Because we observed the poor economical situation in 1970s, and also the structural unemployment, and then actually we can observe the positive trend for flexible forms of employment in the last decade, which was actually influenced by financial crisis from 2008 to 2009. And as mentioned in the slide, the flexible or has grown in importance, and also one thing that I should add, there is no one term for flexible forms of employment. As I mentioned, also non-standard forms of employment, also atypical employment. So there is actually one complex definition of flexible or non-standard forms of employment, which was provided by International Labour Organization. And actually this definition also evaluate because they are new forms that are actually introduced to the labor market and also to the flexible work forms. However, we can say that actually flexible forms of employment, it's kind of the umbrella term for different employment arrangements. And they include temporary employment, part-time employment, and on-call work, temporary agency work, and other multi-party employment relationships, as well as actually disguised employment and dependent self-employment. So this is actually our research objective, and our aim was to analyze and evaluate the development of selected alternative forms of employment in the European Union countries in years 2020, and actually this is the research question, and it was to what extent in the flexibility of labor market developed in the European Union countries. And when it comes to the methodology, actually we covered the period of 2000 to 2020, and it was chosen because of the availability of the secondary data from OECD. And also, actually, this long-term analysis will show the trends in labor market in European Union. And we didn't include Great Britain in our analysis since UK has not been a member of European Union as of 1st of February 2020. And as I mentioned, we use OECD employment database, which actually covers a wide range of statistic and labor market indicators. And we actually based on 5 indicators: labor force participation, employment status of the labor force population, employment distribution by economic activity, part-time employment rates as a percentage of total employment, and finally employment rates, temporary employment as a percentage of dependent employment. And in this table, actually, we covered all the indicators and variables that we used. And when it comes to labor force participation, we also cover here the years from 2000 to
2018, we can observe the decrease in labor force participation in 2005, which was caused by the biggest enlargement of European Union in 2004. And actually, that was the only 1 year of the downward trend. And then actually, we observed that in next year the situation was quite stable, and labor force participation rose to 74%. Then we have the employment status of the labor force population in years 2000-2020. And also we can see that employment rate and unemployment rates, they were quite stable. However, also the financial crisis in 2008 and 2009 influenced the unemployment rate, and also in years 2012-2014, we can see the highest values for the unemployment rate, and it was actually caused by the poor economic situation in PIGS countries. By PIGS countries, I mean Portugal, Italy, Ireland, Spain, and Greece. And in recent years, actually, the situation actually got improved. Then, then we analyzed the employment distribution by economic activities in years 2005-2020, and we can observe on this figure the increasing importance of services, and also the downward trend in industry and manufacturing, and actually the increasing employment in services is related to the that phenomena like gig economy or sharing economy, but also the robotization and automation of the some processes, but also the development of new technologies as well. And the downward trend in industry and manufacturing is also caused by the combating of climate changes, but also that some changes in the industrial processes as well. And then we have part-time employment rates from 2002 to 2019. And as we can see here in this table, actually the highest part-time employment rate was observed in Netherlands. Moreover, there are also a couple countries like Germany, Denmark, Austria, and Belgium, where actually part-time employment is also kind of popular solution, especially when especially for women, which try to combine the work with childcare and housekeeping. And then we have temporary employment rates from 2002 and 2019, and actually the change, because I haven't mentioned it before for the previous table, but we also divided the period for actually two shortest one from 2002 and 2010, and from 2011 to 2019. And the changes here in the temporary employment rates, they are not increased as for part-time employment, which was actually there is one explanation for it.
the very high protection of permanent employment. Actually, in the literature, we found that explanation for this phenomena. And also each country, actually, for each country, we should also think about different factors as well. And there's some conclusions. So over the last 2 decades, the European Union has seen a marked increase in employment in the services sector, while a decline in employment has been recorded in other sectors, especially industry and manufacturing. And the flexibility of the labor market in the member states of the European Union is constantly developing, but the process is not progressing uniformly. And this can be seen on the basis of part-time and temporary employment. However, it should be emphasized that these countries are heterogeneous in terms of level of socio-economic development, demographic potential, or the level of technological progress. Okay, so thank you. Thank you very much. I'd like to say thank you to all our presenters for sharing their research with us, their conclusions, and right now we have time for some questions and discussion. Please feel free to ask the questions. Who would like to start? I have a question to the last presentation. So did you try in your research to assess how that development of flexible work forms is influencing the economic safety of the people? How does it affect their general stability and comfort of the life? Actually, we found some explanations in literature review, and it was mentioned actually that non-standard forms of employment are characterized by, let's say, potential of exclusion for some groups of employees, especially for those who actually works are unregulated. And there is also a potential for uncertainty in terms of occupational safety. We can also mention here that actually employees working under non-standard form of occupation may show less commitment to the organization that they work for. And also we can also mention here that the non-standard forms of employment might be associated with low or irregular income, but also wage inequalities. Thank you. Are there any questions? Okay. I have one question to the first presentation. To Professor Michał Guszak, I would like to ask you which type of econometric modeling do you want to use in your future research? Thank you. As for econometric modeling, there are some, I would say, interesting tools that could be used. For example, because it's a fraction, maybe a Tobit model, panel Tobit model, that would also maybe some variant of spatial. We are working on that because it depends on the it's dependent variable that will be important for us. So there are some variants of these, I would say, adoption measure we could use, and for sure it will be a panel econometrics because it's a temporal process, and
if we want to study also spatial, so probably also spatial econometric model panel. Okay, so that's the idea. Thank you. Thank you. All right, we still have a few minutes for questions, so if you have any, please ask. All right, so maybe if I can ask one question directed to Katarzyna. You mentioned that right now there is, well, I don't want to say that it's a pressure, but it's kind of a tendency to develop STEAM skills, yes? And you mentioned about low industrial education. Do you see any cure for that? I mean, any tendencies, any changes in university education to fulfill this gap? Maybe from your experience. So maybe it's not very strong tendency. Just I will observe at my university we focus on management, yet not this technical, but because the STEM it's connected with technical skills, mathematics and engineering. But probably someone from technical university would say more about this tendency, maybe more mathematics, more engineering in management. But in my opinion, it is more typical for technical university than a normal economic university, economic high school. At my university, more popular are management, project management, some kind of global business, but I think just we need more this kind of faculties and focus on this kind of education. It's quite specific. Yeah, maybe abroad it's more popular, United States, England, but I'm not sure if in Poland. Okay, thank you very much. So, are there any questions? If not, I think we can officially end the session. And right now we have a few minutes just for a short break. And later on, I invite you for the next session. Thank you for your attendance. Dzień dobry Państwu. Witam na trzeciej sesji naszej tematycznej debaty. Temat naszej sesji brzmi nowe osiągnięcia w relacjach przemysłowych i mamy zaplanowane 3 wystąpienia. Wszyscy 3 prelegenci są obecni. Jako pierwszy wystąpi pan dr Marcin Piątkowski z naszego uniwersytetu. Zapozna nas z wynikami analizy porównawczej dotyczącej rynku pracy w Unii Europejskiej w kontekście rewolucji technologicznej 4.0. Następnie poprosimy o wystąpienie panią profesor Hannę Włodarkiewicz-Klimek z Uniwersytetu Technicznego w Poznaniu i poznamy dzięki pani profesor, jak wygląda ewolucja form pracy, jeśli chodzi o nowe modele organizacji pracy w przedsiębiorstwach. I na zakończenie ostatni referat pani dr Katarzyna Kania z naszego uniwersytetu przedstawi nam wyniki badań na temat wpływu innowacji technologicznych na relacje deweloper-klient. I myślę, że mamy czas do godziny 14, czyli spokojnie tak 15 minut na wystąpienia, a potem jeszcze nam zostanie czas ewentualnie na jakieś dyskusje czy pytania, chyba że zdecydujecie Państwo na przykład, że po każdym referacie od razu, jeśli się nasuną jakieś pytania, to możemy też tak. Będziemy wiedzieć. Czyli zapraszam. Pan doktor Marcin Piątkowski już jest tutaj gotowy i temat opracowania rynek pracy w Unii Europejskiej w kontekście rewolucji technologicznej 4.0
analiza porównawcza. Tak jest. Bardzo dziękuję pani profesor. Bardzo dziękuję organizatorom za możliwość wystąpienia tutaj podczas konferencji tak znamienitego wydarzenia, jak rzeczywiście analiza wpływu tutaj rewolucji technologicznej na gospodarkę. Bardzo tutaj obszar badań. Ja nazywam się Marcin Piątkowski, jestem pracownikiem Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i przygotowałem dla Państwa prezentację. Tutaj po angielsku jeszcze jest nazwa, ponieważ artykuł oparty na podstawie badań został opublikowany w wersji angielskiej, tak więc chciałem tutaj przedstawić jego oryginalną treść, ale dalsza część prezentacji jest już w języku polskim. Ja na co dzień zajmuję się zagadnieniami związanymi z przedsiębiorczością, z innowacjami, z rozwojem sektora MŚP, a także kwestiami związanymi z funduszami unijnymi w przedsiębiorstwach. Jestem też między innymi ekspertem oceniającym wnioski właśnie różnych przedsiębiorstw, które ubiegają się o fundusze unijne w różnych województwach w ramach poprzedniej perspektywy, no i prawdopodobnie w najbliższej perspektywie 2021-2027 również taką przyjemność będę miał. Ponadto jestem także ekspertem, który wspiera aglomerację krakowską w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na terenie gmin okalających właśnie Kraków, tak więc tam też na chwilę obecną się mocno angażuję. Przechodząc do prezentacji, czy nam złapie? Tak, tylko nie wiem, gdzie jest punkt. Tu jest, ok. Jeżeli chodzi o cel badań, tutaj został on postawiony w następujący sposób, że badania miały być ukierunkowane na przeprowadzenie analizy pozwalającej na sprawdzenie, czy występują grupy państw Unii Europejskiej o podobnych cechach mających istotne znaczenie z punktu widzenia oddziaływania na rynek pracy w kontekście rewolucji technologicznej 4.0 z wykorzystaniem metody aglomeracji, a dokładniej metody Warda, a także przedstawienie różnic pomiędzy tymi grupami. Jeżeli chodzi o zakres metodologiczny tych badań, to wzięto pod uwagę państwa z 28 krajów Unii Europejskiej, czyli jeszcze wtedy, kiedy Wielka Brytania była członkiem Unii Europejskiej, a to z prostej przyczyny. Z tego względu, żeby pokazać, jak rzeczywiście Polska na tle pozostałych członków Unii Europejskiej w okresie badawczym występowała, a wtedy Wielka Brytania była członkiem Unii Europejskiej, więc wykluczanie jej z tej analizy w sytuacji, kiedy analiza obejmuje perspektywę lat 2010-2018, no byłoby trochę moim zdaniem bezzasadne. Jeżeli chodzi o krótkie przedstawienie metody Warda, na czym ona się opiera, ja może się skupię bardziej na tej drugiej części, która tu jest przedstawiona, czyli istotne z punktu widzenia metody Warda jest to, że obejmuje ona aspekt homogeniczności obiektów wewnątrz, czyli pozwala na to, aby grupować podmioty będące przedmiotem analizy, które są zbliżone w zakresie analizowanych cech wewnątrz tej grupy, ale równocześnie są na tyle istotnie silne i różnorodne pod względem pomiędzy tymi grupami, tak? Czyli jest siła wewnątrz grupy, ale jest również duża rozbieżność pomiędzy tymi skupieniami, gdzie występuje właśnie ten aspekt heterogeniczności. Do analizy wzięto pod uwagę 10 zmiennych, które miały za zadanie właśnie określić, jak grupy państw są względem siebie zbliżone, a równocześnie pomiędzy grupami różnorodne i w ramach procesu badawczego tutaj wypracowałem 10 zmiennych, które
są istotne z tego punktu widzenia, aby można było określić zmian na rynku pracy na terenie państw Unii Europejskiej przy uwzględnieniu 10 zmiennych. Tam, gdzie są oznaczone literą S, to mają one cechy stymulanty, natomiast tam, gdzie jest litera D, mają cechy destymulanty, czyli są oczekiwane uzyskiwanie wartości. Im mniejsza, tym lepsza. Pierwsze 5 to jest produktywność pracy na godzinę, wskaźnik zatrudnienia pracujący na czas określony, przedsiębiorstwa z budżetem na szkolenia pracowników w ramach kształcenia ustawicznego, nakłady na sektor badawczo-rozwojowy w sektorze wyższym. Oczywiście produktywność jako zmienna kluczowa, no bo jednak, żeby można było się do niej odnieść i pokazać, jak wykonywane działania w sektorze przedsiębiorstw, czy też na rynku pracy, czy też w politykach publicznych mają przełożenie na tą produktywność. Wskaźnik zatrudnienia pokazujący rzeczywiście, jak ci pracownicy są zaangażowani na rynku pracy i jaka jest ich aktywność zawodowa. Ciekawym takim odniesieniem jest ten parametr pracujący na czas określony, ponieważ pokazuje rzeczywiście, jaka jest skłonność pracowników na rynku pracy do tego, aby oni pracowali w kontekście właśnie pracy na czas określony czy też nieokreślony. I myślę, że w tej części tych pierwszych 5 wskaźników, bo za chwilę będzie kolejne 5, 2 ostatnie, bardzo interesujące z punktu widzenia obecnej sytuacji, jaką mamy na rynku pracy już teraz. A mianowicie przedsiębiorstwa, które dysponują budżetem na kształcenie ustawiczne swoich pracowników, jak również oczywiście nakłady na sektor B+R, gdzie w Polsce wiemy, jaki jest z tym problem. Cały czas toczy się dyskusja i pytanie, dlaczego tak mało? Natomiast jeżeli chodzi o punkt 4, czyli ten wskaźnik pokazujący przedsiębiorstwa z budżetem na szkolenie ustawiczne, odnosi się do tak zwanej polityki lifelong learning w Unii Europejskiej, czyli rzeczywiście, że musimy cały czas być ukierunkowani na podnoszenie kompetencji wśród pracowników. Więc to jest wskaźnik, który pokazuje, jakie jest zaangażowanie przedsiębiorców w to, aby mogli rzeczywiście myśleć o rozwoju tych pracowników. Bo cały czas czytamy w ogłoszeniach o pracę, że oczekujemy, aby pracownik posiadał takie, a nie inne umiejętności, takie, a nie inne kompetencje, aby kończył uczelnię wyższą z takimi umiejętnościami. Ale co dalej? Tak? Czyli to jest istotne, żeby rzeczywiście przedsiębiorcy mieli świadomość tego, że dobry pracownik to jest taki, który posiada pewien kapitał na wejściu, ale ten kapitał intelektualny trzeba rozwijać. Tak? No niestety w takich czasach żyjemy, a może i stety, bo jeżeli byśmy się nie rozwijali, no to by okazało się, że jednak się zwijamy, że tak powiem kolokwialnie, pod względem naszych zdolności intelektualnych. No i kolejne 5 zmiennych: przedsiębiorstwa wykorzystujące elektroniczne systemy do zarządzania, osoby posiadające umiejętności cyfrowe, tutaj w przedziale 25-34 lata, które posiadają podstawowe i ponadpodstawowe umiejętności cyfrowe, absolwenci szkół wyższych w obszarach STEM. To jest też bardzo ważny czynnik, czyli rzeczywiście pokazanie, jaki odsetek absolwentów i pracowników na rynku pracy posiada te umiejętności 4, czyli w obszarze informatyki, matematyki, inżynierii i nauk ścisłych, ponieważ no jednak jest to kluczowy obszar wykształcenia pracowników, oczywiście nie jedyny, ale jednak istotny z punktu widzenia rozwoju gospodarki i mającego wpływ na produkt krajowy brutto w kraju. 9 pracownicy uczestniczący w nieformalnym kształceniu. Tutaj tylko uzupełnię, że to się różni od poprzedniego czynnika, że tu chodzi o liczbę i odsetek pracowników, którzy sami są zaangażowani w nieformalne kształcenie i podnoszenie swoich umiejętności poza systemem szkolnictwa wyższego, czyli biorą udział w jakichś kursach, doszkaleniach i tak dalej. Natomiast one są związane z pracą. No i ostatnie, niepewne zatrudnienie na okres do 3 miesięcy, czyli pokazuje, jak bardzo występuje zjawisko takiej, bym powiedział, dużej fluktuacji w zatrudnieniu, przy krótkookresowym zatrudnieniu. Wyniki badań pozwoliły na wyodrębnienie 3 klastrów, 3 grup państw ze względu właśnie na te
czynniki, które są homogeniczne wewnątrz grupy, a równocześnie heterogeniczne pomiędzy nimi. Kolejny slajd tutaj już Państwu bardziej wyszczególnia, które państwa zaliczamy do którego klastra. Klaster, który można uznać za pewnego rodzaju takim reprezentatywnym i najbardziej wzorcowym to jest klaster numer 1. Kolorem niebieskim są oznaczone stare państwa Unii Europejskiej, kolorem czerwonym te, które przystąpiły do Unii Europejskiej w 2004 roku i później. Natomiast podkreśliłem nazwy tych państw, które są członkami strefy euro. Więc w klastrze pierwszym mamy zdecydowanie rzeczywiście udział państw starej Unii Europejskiej. W klastrze numer 2 w większości to są młode państwa, za wyjątkiem Grecji. Tak naprawdę występowanie Grecji w tym klastrze numer 2 wcale nie dziwi, ponieważ rzeczywiście, jak Państwo dobrze wiedzą, sytuacja na rynku greckim od paru dobrych lat ze względu na politykę, jaka tam była prowadzona w zakresie zatrudnienia, systemu emerytalnego sprawiła, że Grecja no niestety dość mocno, że tak powiem, w kontekście rynku pracy i gospodarki cyfrowej ta sytuacja się tam mocno pogorszyła. I klaster numer 3, w którym znajduje się również Polska, jest to taka grupa, bym powiedział, pół na pół, tak? Trochę państw starej Unii Europejskiej, takich mocnych jak Francja, Hiszpania czy Irlandia, Włochy i Portugalia, Hiszpania w sumie też się mierzą przecież z problemami rynku pracy, i Chorwacja, Polska oraz Słowenia, które są młodszymi członkami Unii Europejskiej. Ja powiem Państwu, że dość często rozmawiam z przedstawicielami sektora szkolnictwa wyższego w Hiszpanii i zawsze, ile razy mam okazję, to się pytam, dlaczego w Hiszpanii jest tak niski poziom zatrudnienia wśród młodych osób, bo ten problem tam występuje dość mocno. I dostaję czasami bardzo prostą odpowiedź, bo młodzi nie chcą iść do pracy. I to jest zastanawiające, ale albo za taką płacę nie chcą iść, ale rzeczywiście sytuacja w Hiszpanii jest no, nieciekawa od kilku lat ze względu na zatrudnienie osób młodych. To sobie może pominiemy. Przechodząc do wyników, przedstawiłem Państwu tutaj kilka slajdów pokazujących takie statystyczne zestawienie pod względem właśnie różnych zmiennych, które tutaj były badane w kontekście tego procesu badawczego. Pierwszy slajd pokazuje zestawienie produktywności pracy na godzinę pomiędzy państwami Unii Europejskiej. No oczywiście raczej w większości pewnie Państwa nie dziwi, że produktywność wśród starych członków jest zdecydowanie wyższa niż wśród młodych. Na szczęście ten proces wśród młodych członków Unii Europejskiej, wśród państw poprawia się, aczkolwiek no widać, że zróżnicowanie jest dość widoczne i dość mocne. Kolejny slajd prezentuje tutaj udział pracujących na czas określony, czyli ten w pewien sposób najmniej korzystną formę zatrudnienia, która ogranicza pracownika w państwach członkowskich. No i proszę pamiętać, że Polska jest w tym skupieniu numer 3 i to pokazuje, że rzeczywiście w tej grupie państw takich, bym powiedział, pół na pół, tak jak to określiłem, rzeczywiście ten odsetek pracujących na czas określony jest najwyższy, bo osiąga on tutaj medianę i średnią w miarę zbliżoną na poziomie około 18%, czyli prawie co piąty zatrudniony w sektorze przedsiębiorstw jest zatrudnionym na czas określony. Idąc dalej. Kolejny slajd pokazuje tutaj zestawienie przedsiębiorstw, które właśnie posiadają ten budżet na szkolenia swoich pracowników. No i tu wyniki myślałem, że będą bardziej zbliżone, aczkolwiek jednak członkowie starej Unii Europejskiej, tak to nazwijmy, albo starzy członkowie, bo tak samo tak naprawdę Unia Europejska jest jedna, tak? Natomiast tylko poziom członkostwa się zmienił.
wśród starych członków Unii Europejskiej odsetek tych przedsiębiorstw, które posiadają taki budżet, no to jest około 30%, czyli około 1/3 podmiotów rzeczywiście posiada budżet na kształcenie swoich pracowników. Oczywiście to są dane, które pokazują, jak dane przedsiębiorstwo posiada taki budżet, bo niekoniecznie wszyscy muszą się chwalić, niekoniecznie od razu wszyscy tutaj dysponują jakimś takim budżetem rocznym. Natomiast ci, którzy wykazywali w kontekście przedsiębiorstw, które posiadają taki budżet, to rzeczywiście 1/3 przedsiębiorstw starych członków Unii Europejskiej taki budżet posiada. Wśród młodych państw członkowskich około 15-16%. No i coś, co jest, że tak powiem, w miarę aktualne i wciąż pozostaje niestety niezmienne, czyli nakłady na działalność badawczo-rozwojową w obszarze szkolnictwa wyższego. No i coś, o co my jako pracownicy nauki zabiegamy od lat. Może ktoś nas w końcu usłyszy, że warto dawać nakłady na sektor badawczo-rozwojowy, zwłaszcza w obszarze szkolnictwa wyższego, no bo bez myślenia o działaniach badawczych, działaniach innowacyjnych nie uzyskamy wzrostu produktywności ani wzrostu innowacyjności. Tak? No taka już jest kolej rzecz, że bez nakładów nie ma zwrotu z inwestycji. No i to pokazuje rzeczywiście, że sektor szkolnictwa wyższego jest dużo poniżej w kontekście nakładów jako procent PKB wśród nowych członków Unii Europejskiej. Tu jest około 25,6% w kontekście starych członków Unii Europejskiej, gdzie tam jest około 0,5 punktu procentowego. I kolejne slajdy, tu będą 3, które pokazują bardzo ciekawe zestawienie korelacji już pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej w kontekście właśnie produktywności pracy, ustawicznego kształcenia, nakładów na sektor badawczo-rozwojowy i na dokształcanie. Zielonym kolorem są określone te przedsiębiorstwa, te państwa, które należą do klastra pierwszego, czyli w pewien sposób tego najbardziej wzorcowego, bym powiedział, tego, gdzie rzeczywiście wskaźniki i wyniki pokazują, że efekty uzyskiwane z prowadzonych inwestycji, nakładów, myślenia w pozytywnym zakresie na pracowników na rynku pracy uzyskują najlepsze rezultaty. Kolorem żółtym trójkąty to jest klaster numer 2, tam gdzie wartości są generalnie najsłabsze i najgorsze, i różowym, fioletowym to są państwa z klastra trzeciego, gdzie jest również Polska wyróżniona przeze mnie kolorem czerwonym. Jak widać, to kształcenie ustawiczne w przedsiębiorstwach, czyli myślenie o tym, że warto inwestować w pracowników w przedsiębiorstwach, najmocniej i najsilniej jest skorelowane w kontekście przedsiębiorstw starej Unii Europejskiej, bo jednak kolor zielony mocno dominuje w tej ćwiartce w prawym górnym rogu, aczkolwiek są odstępstwa, gdzie rzeczywiście Irlandia, Francja czy Hiszpania też te wskaźniki wysokie uzyskują. Natomiast najmłodsi członkowie no jednak są w tej ćwiartce w lewym dolnym rogu. Kolejny slajd pokazuje ten udział pracowników w nieformalnych formach kształcenia. No i znowu mamy odniesienie prawie analogiczne jak do poprzedniego slajdu, czyli prawa ćwiartka, prawy górny róg to są państwa członkowskie starej Unii Europejskiej, natomiast lewy dolny róg to są młodsi członkowie. Rumunia tutaj niestety zajmuje najgorszą pozycję, też Grecja, Polska, Bułgaria, Litwa, no też ma tutaj słabe wskaźniki. Zbliżając się ku końcowi, ponieważ czas to jest rzecz, której się nie da zatrzymać, ostatni slajd z tej części badawczej dotyczący umiejętności cyfrowych.
tak? Czyli jakie rzeczywiście umiejętności cyfrowe, te podstawowe i ponadpodstawowe w grupie pracowników między 25 a 34 rokiem życia posiadają pracownicy w tych przedsiębiorstwach. No niestety nie ma zmiany. Tak? Cały czas jest ten podział prawy górny róg starzy członkowie, lewy dolny róg nowi członkowie Unii Europejskiej. Przechodząc do podsumowania tych wniosków, nasuwa się kilka. Po pierwsze, tak jak już wspominałem, państwa, które należą do klastra pierwszego, który tutaj jeszcze raz przypomniałem, można w pewien sposób wskazywać jako taki wzorcowy. Tak? Tam podejmowane polityki w zakresie rynku pracy związanego w ogóle z zatrudnieniem pracowników, z przemianami na rynku pracy można stosować i powielać w pozostałych państwach. Jeżeli chodzi o najsłabsze wartości, wykazują państwa należące do tego klastra numer 2, gdzie również znajduje się Grecja, o czym już mówiłem, że no niestety ze względu na sytuację tam przez długi czas panującą, niestety Grecja wpadła do tego koszyka. Jeżeli chodzi o punkt trzeci, tutaj bardzo pozytywny wniosek, do którego można by dojść, że wstąpienie do Unii Europejskiej pozwoliło na szybszy rozwój gospodarek w tych państwach i wzrost wydajności pracy w przeciągu 8 lat, w tym okresie, w którym było prowadzone badanie, wśród nowych państw członkowskich. Czyli pomimo tego, że my jako nowi, młodzi członkowie, już nie nowi, ale młodzi członkowie Unii Europejskiej, mimo że zajmowane te wartości, uzyskiwane wartości są gorsze, to jednak na przestrzeni 8 lat pokazuje, że one rosną. Tak? Relatywnie ten wzrost jest postępujący i to warte jest odnotowania. Kolejny wniosek odnoszący się do nakładów na kształcenie zawodowe to ten, że występuje on właśnie w Hiszpanii, Francji oraz Czechach. Natomiast najmniejszy odsetek przedsiębiorstw, które tutaj deklarują posiadanie specjalnego budżetu na szkolenie pracowników, to kształcenie ustawiczne, występuje w Rumunii, Bułgarii, Łotwie, no i też niestety w Polsce. Jeżeli chodzi o właściciele firm starych krajów członkowskich na rzecz kształcenia ustawicznego, no to tutaj przedstawiciele z nowych krajów wspólnoty jednak przeważają nad młodymi członkami Unii Europejskiej. Natomiast ja jeszcze równocześnie badałem, i to jest wniosek numer 6, zależność, tak jak Państwo pamiętają, były podkreślone państwa linią poziomą, te, które należą do strefy euro. Okazało się, że statystyczna analiza nie wykazała różnego rodzaju cech charakterystycznych, czy też dysproporcji istotnych pomiędzy tymi państwami, które należą do strefy euro i te, które nie należą do strefy euro. Więc w pewien sposób różnice pomiędzy starymi i nowymi członkami Unii Europejskiej tak, natomiast czy należą, czy nie należą do strefy euro w tym zakresie badania, jeżeli chodzi o pracowników, nie ma statystycznej różnicy. No i ostatni wniosek, dotyczący tego, że w kontekście rewolucji technologicznej szczególnego zwrócenia uwagi wymaga to, że należy jednak myśleć o tym kształceniu ustawicznym i rozwoju pracowników, no bo to jednak pracownik warto, żeby był związany ze swoim pracodawcą, ale w tym kontekście, że pracuje, bo chce, pracuje, bo dostaje informację zwrotną, co powinien poprawić, w czym się doskonalić i ten pracodawca widzi w nim potencjał, który jest kluczowy na chwilę obecną. Bardzo dziękuję. Tak, to był ostatni slajd. Dziękuję bardzo. Czy pytania, pani profesor, teraz, czy jednak zostawimy na koniec? Zostawimy na koniec, bo troszeczkę przeciągnąłem. Troszkę tak, żeby wszyscy spokojnie zdążyli się wypowiedzieć. Bardzo dziękujemy za przedstawienie wyników badań. Wynika z tego, jak zauważyłam, że Polska całkiem, można powiedzieć, nie najgorzej wypada, prawda? Bo jest w tej grupie średniaków, a bardzo wiele
państw nowych jest w tej grupie troszkę z gorszymi wynikami. Dziękujemy bardzo. Już pani profesor przygotowana i zapraszamy pani profesor Hanna Włodarkiewicz-Klimek i na temat nowych modeli organizacji w przedsiębiorstwie, organizacji pracy, tak, w przemyśle 4.0. Myślę, że teraz będzie dobrze. Proszę Państwa, nowe modele organizacji pracy w przedsiębiorstwie przemysłu 4.0. Ja w tym, co chcę przedstawić, chciałabym pokazać nie same modele, jak je budować, ale to, jak organizacja, przede wszystkim 4.0, a właściwie już teraz nie powinno się mówić 4.0, a przemysł przyszłości, powinna zmusić nas do myślenia, jak przemodelować samą organizację stricte zarządczą w zakresie pracy. Ale w pierwszej kolejności, tak jak Państwo już wiedzą, nazywam się Hanna Włodarkiewicz-Klimek, jestem przedstawicielem Politechniki Poznańskiej. Bardzo chciałam podziękować tutaj pani profesor Maryli i koleżance Agnieszce za zaproszenie. Bardzo miła atmosfera, bardzo fajne rzeczy, których możemy się tutaj dowiedzieć i nauczyć. Proszę Państwa, myślę, że tymi czynnikami, które powodują, że organizacja, czyli sposób zbudowania stanowisk pracy i ich miejsce właściwie możemy powiedzieć, czyli ta forma pracy zmienia się, to był ten moment, kiedy przeżyliśmy COVID. Tak, on nas zaskoczył, on nas pobudził i w takiej sytuacji negatywnej motywacji przetestowaliśmy pracę między innymi zdalną, która no, nie była nowością, bo przecież organizacje, szczególnie w tych krajach bardziej rozwiniętych, pracowały zdalnie, natomiast u nas to było incydentalne. Oczywiście patrząc na okres pandemii, nie tylko pracowaliśmy zdalnie, bo większość z nas pracowała w formach hybrydowych, ale były też i zawody, gdzie praca stacjonarna była oczywiście rzeczą konieczną. Czyli tym czynnikiem, który nas zachęca, a wręcz zmusza do zmiany organizacji pracy w przedsiębiorstwie, jest właśnie ten system, ja bym powiedziała, przejścia już tego, co było dla nas taką rzeczą może w samym toku myślenia, nie do przejścia. Oczywiście kolejnym elementem, który sprzyja, to jest błyskawiczny, gwałtowny i bym powiedziała wszędzie obecny rozwój systemów informacyjnych, w tym systemów informatycznych. Właściwie jesteśmy już oapkowani w każdym miejscu i te systemy nas śledzą, systemy podpowiadają, czy dobrze to każdy sobie ocenia. Kolejnym czynnikiem, który będzie sprzyjał i przymuszał nas do przemodelowania, to jest kryzys ekonomiczny, gdzie tutaj już początki widzimy, stoimy, a myślę, że dowiemy się, jak to wygląda po zakończeniu czwartego kwartału i wtedy wszyscy zaczniemy myśleć i na poziomie pracodawcy i na poziomie pracowników, jak ograniczać koszty dojazdu do pracy, koszty pobytu w tej pracy. No, widzimy chociażby zabiegi Ministerstwa Edukacji, które zaczyna głośno mówić, że no, czy my to będziemy uczyć, to nie wiem, ale że dzieci się będą uczyć w szkole, to w grudniu się już mówi prawie oficjalnie, czyli przerzuci się koszty na rodzica. I kolejnym takim ważnym elementem sprzyjającym do przemodelowania naszych organizacji jest nowe pokolenie na rynku pracy. Pan pokazywał pokolenie takie, może nie samo Z, ale stojące gdzieś tam na przełomie. To pokolenie jest pokoleniem globalnym. Ono po prostu niekoniecznie chce pracować w tym samym miejscu. Ja bym tutaj właśnie też w nawiązaniu do tego powiedziała, że ta czasowość pracy nie wiadomo z czego wynika, czy z tego, że pracodawca nie chce, czy że pokolenie Z jest zupełnie inne. Dla niego coś, co mnie nie interesuje, no, porzuca się, tak? Przechodzi się dalej i nie myśli w ten sposób. Dobre, niedobre. Ale myślę, że już to ekonomia przerabiała, no bo w końcu skąd się pojawiły nam te dodatki za przepracowany czas, żeby nas, czy tą długość pracy w firmie, żeby nas w niej zatrzymać, a więc
Myślę, że tak co 100 lat takie ala pokolenie Z, które migruje, gdzieś tam ucieka się, pojawia. No ale to są te czynniki, które na pewno przedsiębiorstwa muszą przemyśleć, żeby znaleźć się w tej nowej rzeczywistości. Tutaj nic odkrywczego nie ma, ale te 3 formy pracy, które pojawiają się w organizacji są. Ja przedstawiłam je tutaj na zasadzie zasobów przedsiębiorstwa, czyli te zasoby, które są do wykorzystania, dostępne firmie i dostępne wirtualnie, oraz miejsca pracy w siedzibie przedsiębiorstwa i poza tą siedzibą. Oczywiście dostępność i w siedzibie to praca stacjonarna, a dostępność wirtualna i poza siedzibą to praca zdalna. Polskie prawo praktycznie do końca sierpnia pracowało w kodeksie pracy nad ustawieniem pracy zdalnej, pracy hybrydowej. Myślę, że to dalej jest jeszcze rzecz niedopracowana, ale no, dorobiliśmy się już tych pojęć jako pojęcia konkretne i pokazujące, ile można pracować hybrydowo na życzenie pracownika, czy zdalnie na życzenie pracownika, jak w związku z tym obliczać urlop i inne rzeczy, a więc krok do tych budowania formy organizacji pracy jest. Proszę Państwa, patrząc na formę organizacji pracy, to też tutaj już padało, z punktu widzenia 2, można powiedzieć, interesariuszy. Z jednej strony to jest pracodawca, który musi opracować zasady odpowiednie dla siebie, ale również dla pracownika, które mają mu zarówno zapewnić jako pracodawcy poczucie bezpieczeństwa wykonania tej pracy, muszą ochronić pracownika, muszą być stymulujące, podnoszące wydajność, dające poczucie związku z organizacją, bo sami doświadczyliśmy, jak szybko ucieka nam poczucie relacyjności, kiedy jesteśmy wyobcowani w domu. Te 9 kroków do szybkiej depresji, to wystarczy być w domu, odciąć się od ludzi i tam to praktycznie wszyscy przerabialiśmy. Ale też z drugiej strony, patrząc na tego pracownika, ja tu będę mówiła o pracowniku w kontekście tego młodego pracownika Z, który już posiada, ale tego pracownika 40, a nawet 50 plus, który musi nabyć umiejętności w zakresie wiedzy, efektywności osobistej, te umiejętności, oprócz oczywiście całych cyfrowych, ale te umiejętności oddzielania czasu pracy od zadań domowych. Myślę, że my, nauczyciele akademiccy, nigdy nie mieliśmy z tym problemu, bo pracujemy właściwie, ale wiele osób zamotało się, że pracowało całe dnie, tak? Albo było non-stop dostępnych, bo no, trudno, mając w ręce komórkę, nie widzieć pikającego maila, tak? Czy gdzieś tam nie nawiązywać tych relacji. To jest duża umiejętność, którą na pewno w przypadku nowych organizacji form pracy trzeba będzie wykształcić w sobie, ale no być może kompleksowo w pracownikach. Umiejętność budowania zaufania i relacji, o ile gdy widzimy się w całości, gdy widzimy gesty, ruchy, zachowania, jest nam łatwiej tą relacyjność zbudować i zaufać drugiemu człowiekowi, niż gdy jesteśmy na ekranie tylko i nie czujemy tych takich parametrów dodatkowych. To jest kolejna z umiejętności, którą też trzeba będzie opisać, przemyśleć, jak w tych zespołach budować. Właśnie, umiejętność zarządzania granicami między życiem zawodowym i prywatnym. Umiejętności zdalne umiejętności społeczne, które dają nam właśnie możliwość budowania tych relacji społecznych. Wiemy, że wiele się mówiło o tym, że zbudowaliśmy relacje, że a to śpiewaliśmy, a to byliśmy w grupie, a to piliśmy wino razem, ale to i tak dalej nie jest to, co
buduje takie rzeczywiste relacje społeczne. Czy można je zbudować zdalnie, czy te pokolenia nowe będą potrafiły, czy to my im zakłócamy tą umiejętność? Być może my, bo to tak jak zawsze mi się kojarzy, jak Państwo może oglądali seksmisję, ta pani z tym, ta babunia, co ma ten dżemik i tak paluszkiem wyciąga, te stare czasy pamięta, tak? No ona pamięta dżemik. Być może już pokolenia nowe im zupełnie tego nie będzie potrzeba. No ale mamy 5 pokoleń w firmie. I zdalne umiejętności emocjonalne, czyli te odzwierciedlające zdolności generalnie emocji w pracach zdalnych. To jest to, czego będzie wymagać nowa organizacja od i przedsiębiorcy, i pracownika. I teraz chciałabym przejść do przedsiębiorstwa 4.0, czy przedsiębiorstwa, które jest już w tych nowych technologiach, a więc łączy w sobie, integruje i procesy cyfrowe, i człowieka, i wiele procesów wykonywanych przez automaty. Na pewno zdecydowanie w momencie, gdy przyszedł ten czas budowania nowych form pracy, stanęły w lepszym świetle, bo one już miały wdrożone systemy zintegrowane zarządzania, które pozwalały na tą zdalną obsługę różnych elementów działalności, miały wysoką automatyzację procesów, wyposażyły już często pracownika w mobilne urządzenia z tym oprogramowaniem firmowym, miały zasady cyberbezpieczeństwa w większości, wdrożenie podziału obowiązków, odpowiedzialności, decentralizacji decyzji też było, bo to, co myślę, że u Pana wyszło, że firmy te starej Unii lepiej mają aniżeli nowej Unii, bo przede wszystkim na czym my tracimy ten czas pracy? Na tym, że nie mamy procesu dobrze zrobionego. Tak? Polski pracownik często kręci się w kółko i wykonuje 510 raport, którego nikt nie przeczyta, bo nie ma tego opisanego w jakiejś procedurze. W przypadku przemysłu 4.0, w przypadku przedsiębiorstw, które współpracują z automatami, to musi być zrobione. Ten zadaniowy system pracy również, zarządzanie wiedzą, no i oczywiście ciągłe uczenie i doskonalenie. Więc tutaj te czynniki rzeczywiście zdecydowanie sprzyjały. Ja chciałabym pokazać Państwu fragment, ja wiem, że bardzo słabo widać, ale to pochodzi z badań z jednego z koncernów międzynarodowych, które właśnie zastała praca zdalna po części. I oczywiście koncern musiał funkcjonować, bo jest produkcyjny, ale podzielił sobie poprzez oczywiście badania wewnętrzne szybko wykonane, podzielił sobie swoje stanowiska pracy na te, które pracowały zdalnie i powiem nawet dalej, że pozostaną zdalnie, czy pozostały zdalnie, pracują zawsze stacjonarnie i mogą pracować hybrydowo. I proszę, jeżeli widać, jeżeli nie, to ja przeczytam. Jeżeli chodzi o pracę stacjonarną, to oczywiście wytwarzanie, czyli bezpośrednio pracownicy stojący na linii. Kontrola jakości, obsługa magazynu, konserwacja maszyn, wytwarzanie, utrzymanie porządku i po części utrzymanie ruchu i automatyka przemysłowa, by ona mogła być podglądana przez komputery w sposób hybrydowy. I właśnie hybrydowo to jest ta bezpośrednia obsługa kadrowa, logistyka, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy. To były grupy zawodowe, które przychodziły hybrydowo, pracowały 3 dni zdalnie, 2 dni w firmie i totalnie zdalnie to była informatyka, finanse, sprzedaż, badania rynku i marketing, obsługa prawna, zarządzanie zasobami ludzkimi, szkolenia, to wszystko się działo zdalnie. Więc patrząc na modelowanie organizacji, tutaj jest przykład konkretny, ale myślę, że ten przykład konkretny można byłoby dołożyć do wielu firm, jednak patrzymy przez pryzmat rodzaju stanowisk pracy, które będą wymuszały nam pewne zachowania. No jednak jeżeli jest linia produkcyjna, a na linii produkcyjnej jest część robotów, a część ludzi, to trzeba będzie tego człowieka tam postawić. Inaczej praca stanie. My jeszcze nie mamy tych ciemnych fabryk jak w Japonii, gdzie
chodzi tylko o utrzymanie ruchu, kiedy tam staje robot. Proszę Państwa, i teraz znając te elementy wyjścia, jako taki drugi etap badań w firmie zastanawiano się, co należy uwzględnić, oprócz oczywiście podziału stanowisk pracy, żeby tą nową pracę zamodelować. Pierwszy oczywiście podział stanowisk ze względu na formę pracy, później wymagania dotyczące wyposażenia i miejsca pracy, kształtowanie kompetencji, które sprzyjają pracy zdalnej, motywowanie, uwarunkowania prawne i koszty wprowadzenia nowych form pracy. Bo w wielu przypadkach okazywało się, że w ogóle się nie opłaca wprowadzać nowych form pracy, bo jak trzeba pracownikowi wyposażyć, zabezpieczyć wszystko, to 10 razy więcej kosztuje, niż jak ten pracownik jest na miejscu. I tutaj udało się wyodrębnić też na poziomie badań, a to były badania już w całym koncernie, jeżeli chodzi o zasięg Europy i nie tylko, jakie czynniki mają wpływ właśnie na podjęcie decyzji. Więc ze względu oczywiście na podział to już jest to jasne, jest to lokalizacja stanowiska w strukturze, efektywność danej formy pracy na stanowisku i potrzeba dostępu do zasobów przedsiębiorstwa, które pracownik nie może mieć w formie zdalnej, czyli coś, co musi dotknąć aparat, który musimy wykorzystać. Kolejną rzeczą to były wymagania dotyczące dostosowania wyposażenia miejsca pracy. Oczywiście miejsce wykonywania pracy zdalnej, dom, pomieszczenie coworkingowe czy inne, wyposażenie tego miejsca w meble. Tu pojawił się, za chwileczkę będzie problem prawny. No w końcu, jeżeli wnosimy pracę do domu człowieka konkretnego, no to zabieramy mu jakiś metr kwadratowy jego prywatności. Tak? Teraz jak? Za metr pod biurkiem firma będzie płaciła za wynajem? No, są to pewne rzeczy. Oczywiście na początku pandemii mówiliśmy, że jest to rzecz umowna, tak? Bo nie ma kosztów pracy, ale czym dalej w las, tym pytań jest więcej. Oczywiście ergonomia pracy, bo ja sobie mogę w moim domu pracować przy stole w kuchni, na jakimś tam swoim krześle, ale za chwileczkę będę korzystała z medycyny pracy, bo nie takie miejsce, nie takie światło. Bezpieczeństwo, higiena pracy, cyberbezpieczeństwo i zabezpieczenie niezbędnych urządzeń i systemów informatycznych to są te elementy, gdzie decydujemy, jak zaprojektujemy to stanowisko, czy ono będzie stacjonarne, hybrydowe, zdalne. Koszty, a więc koszty adaptacji zdalnych stanowisk, koszty utworzenia pomieszczeń coworkingowych, nowa aranżacja przestrzeni, co zrobić z wolnymi biurami, trzeba je w końcu wynająć. No, wszędzie poszukujemy oszczędności i te biura, jeżeli je będziemy współdzielić, dzielimy biurko, no to część zostanie tej przestrzeni wolna. Określenie wysokości właśnie rekompensaty za wykorzystywanie pomieszczeń w domu, benefity dla pracowników stacjonarnych, bo to tam bezpośrednio w firmie się pojawiło wśród tych pracowników, którzy musieli być stacjonarnie, że to jest takie krzywdzące. Oni są stacjonarnie, a tamci siedzą w domu, my musimy przyjechać, my musimy wstać, w zimnie dojechać, a więc dysproporcja, czym tych pracowników, można powiedzieć tak, ułagodzić. Uwarunkowania prawne. No tak jak powiedziałam, już teraz się pojawiły jakieś zręby przepisów prawa, które regulują pracę zdalną, już kończę, ale to są też dostosowania wewnątrzorganizacyjnych regulaminów pracy. Tego wymaga Państwowa Inspekcja Pracy. Musimy pokazać, jak stanowisko wygląda, no bo ma prawo do tego przecież, żeby zobaczyć. No i oczywiście, jeżeli jest ten czynnik społeczny, czyli związki zawodowe, to tutaj podstawa, przepraszam. Poszłam za daleko i popsułam. Tak, ale był jeden slajd był tylko. A pan nie może mnie cofnąć? Ale tak posłucham, że się nie da. To... Dobrze, to tak szybciutko.
koszty, to było i uwarunkowania prawne, czyli ta postawa związków zawodowych. Zasadniczo tyle, dziękuję ślicznie. Czyli to był naprawdę ostatni slajd. Dziękuję ślicznie i myślę, że sami się będziemy jako pracownicy naukowi zastanawiali, czy nie czas na pół, żeby nam te władze tak zezwoliły, nie? Bo to jeszcze jest ten czynnik ludzki z drugiej strony. Dziękuję uprzejmie. Dziękujemy, chociażby i tak, jak pani profesor powiedziała, pół na pół pracujemy już i tak. I z tym zdalnym pracowaniem tutaj widzieliśmy, że jest wiele plusów, ale też wiele wyzwań się wiąże i trzeba się do tego też przygotować. Pani profesor, ja jeszcze chciałam przeprosić bardzo, bo ja tu mam wersję angielską i sobie tak przetłumaczyłam pani instytucję jako Uniwersytet Techniczny, a to miała być Politechnika Poznańska i bardzo przepraszam. I oczywiście jest pani, reprezentuje Politechnikę Poznańską. To przepraszam za to. I teraz zapraszamy jeszcze panią, ostatnią prelegentkę, panią dr Katarzynę Kanię na temat wpływu innowacji technologicznych na relacje deweloper-klient. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim chciałabym podziękować za zaproszenie i możliwość podzielenia się wynikami badań, jakby tak opiniami właśnie reprezentującymi branżę deweloperską wpływu technologii, innowacji technologicznych na relacje deweloper-klient. Jestem pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katedrze Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego. Moim obszarem zainteresowań naukowych jest właśnie branża deweloperska w ujęciu takim wieloaspektowym, ale również też współpracuję z branżą, utrzymuję tutaj stały kontakt z przedstawicielami, jestem angażowana w różnego rodzaju też analizy, projekty, które pozwalają w jakiś sposób mieć to praktyczne odniesienie i przełożenie na sferę badawczą. Chciałabym podzielić się z Państwem właśnie tym problemem wpływu innowacji technologicznych w relacji deweloper-klient. I tutaj patrząc, jeżeli chodzi o te obszary literaturowe, przede wszystkim na pierwszy plan wysuwa się marketing relacji, czyli kwestie związane z utrzymaniem stosunków między deweloperem a klientem w takim wymiarze długookresowym. Jakby realizacja obietnic zarówno ze strony dewelopera, jak i klienta ma ogromne znaczenie właśnie w budowaniu też takiego pozytywnego, trwałego wizerunku, gdzie wiemy, że wielu deweloperów szczególnie przykłada do tego wagę ze względu chociażby na pewne zaszłości historyczne, gdzie jakimś cieniem kładą się na tą branżę. W związku z tym obszarem tej analizy jest przede wszystkim segment mieszkaniowy i tutaj pokazanie tych relacji, możliwości zastosowania innowacji technologicznych właśnie z zakresu przede wszystkim obsługi, usprawnienia tej obsługi i też działań, które deweloper planuje, a później tak naprawdę testerem tych rozwiązań różnych technologicznych w kwestiach chociażby zastosowania technik budowlanych, udoskonaleń, innowacji w budownictwie jest ostatecznym odbiorcą użytkownik. Problematyka w technologii, właśnie jeżeli chodzi o property technology w procesie deweloperskim, jest problematyką też bardzo złożoną. Dotyczy całego procesu rozwoju nieruchomości i tutaj oczywiście patrzymy na fazy przygotowawcze, później realizacji i eksploatacji nieruchomości, więc tak naprawdę te możliwości zastosowania innowacji technologicznych są olbrzymie, które mają przede wszystkim sprzyjać wydajności procesu deweloperskiego. No a ja starałam się właśnie przełożyć w jakiś sposób, stworzyć taki model stricte wpływu tych innowacji technologicznych na te relacje dewelopera-klienta w ujęciu takim długookresowym, więc zaraz również tym modelem z Państwem się podzielę.
Do sprawdzenia, jakby oceny branży, jeżeli chodzi o wykorzystanie tych nowoczesnych technologii, zastosowałam wywiady eksperckie z przedstawicielami firm deweloperskich. No i na tej podstawie starałam się dokonać pewnej identyfikacji nowoczesnych technologii i oceny tego wpływu. Czyli tak naprawdę takie cele badawcze, które postawiłam, to charakterystyka relacji deweloper-klient w procesie deweloperskim właśnie z segmentu mieszkaniowego, identyfikacja wpływu tych nowoczesnych technologii w budowaniu relacji deweloper-klient, no i analiza stosowanych innowacji wśród deweloperów mieszkaniowych z punktu widzenia też ich podejścia i też reakcji na no właśnie co się dzieje, jeżeli chodzi o pewne wymagania rynkowe i też tych przesłanek, dlaczego deweloperzy chcą te innowacje w tym obszarze wprowadzać. Tu stworzyłam w takim modelowym ujęciu właśnie możliwości czy punkty budowania relacji deweloper-klient w procesie deweloperskim, gdzie no, oczywiście w tym momentem istotnym jest też przyjrzenie się w tej współpracy dewelopera-klienta długookresowo, gdzie tak naprawdę na etapie wprowadzenia informacji o powstającym projekcie klient poszukuje też tutaj najlepszych rozwiązań dla siebie i takim momentem pierwszego też obszaru zawiązywania się relacji jest podpisanie tej umowy rezerwacyjnej, która służy oczywiście obu stronom tutaj ostatecznej decyzji na podjęcie, którą ma klient, ale również no właśnie deweloper, kiedy jeszcze nie może podpisywać tych umów deweloperskich i czeka na przykład na pozwolenie na budowę. Więc tutaj w tym obszarze już wiele też może pojawić się elementów, które mają na celu właśnie wprowadzenie tych usprawnień takich komunikacyjnych. Kolejnym elementem jest tu, czy tym momentem sprzyjającym budowaniu relacji właśnie podpisywanie, czy jakby dochodzenie do tego momentu podpisania umowy deweloperskiej i później rozpoczyna się ten okres, kiedy klient oczekuje na gotowy produkt. Średnio oczywiście według statystyk GUS-u taki proces realizacji inwestycji około 25 miesięcy, więc można nawet z tego punktu widzenia zobaczyć, jaki to jest proces długotrwały, gdzie klient ma możliwość tutaj indywidualnej na przykład jakichś rozwiązań w swoim przyszłym mieszkaniu, kwestii uczestniczenia w różnych na przykład jakichś organizowanych spotkaniach przez dewelopera, które właśnie będą miały na celu budowanie takich więzi. No i ostateczny moment, albo można powiedzieć nowe otwarcie na wprowadzenie właśnie też innowacji technologicznych, podpisanie umowy ostatecznej, w którym ten klient staje się już pełnoprawnym właścicielem mieszkania i równocześnie rozpoczyna się taki test, jak zastosowane rozwiązania dewelopera mają właśnie przełożenie później na tą fazę użytkowania nieruchomości. I tutaj na to właśnie pozwoliłam sobie nanieść te możliwe wprowadzenia innowacji technologiczne, które właśnie w tym etapie, w ścisłej takiej współpracy, jeżeli chodzi o ten okres oczekiwania na mieszkanie, mamy różne rozwiązania technologiczne służące przede wszystkim do obsługi klienta, które na celu mają pewną sprawność tego procesu, wydajność, przejrzystość i tego faktycznie zaopiekowania, tego poczucia, że klient nie musi wiele razy jednego i tego samego tłumaczyć różnym osobom, tylko na przykład już właśnie systemy, które są wprowadzone, oprogramowania w tej obsłudze klienta pozwalają właśnie na odpowiednie przyporządkowanie jego problemów do danej sytuacji. Tutaj bardzo ważny oczywiście ten etap projektowania rozwiązań technologicznych dostępnych w fazie eksploatacji, które tak naprawdę deweloper też ma możliwość wpływania później chociażby na to właśnie, jak ten deweloper będzie odbierany, kiedy już klient korzysta z nieruchomości i tak naprawdę wtedy się sprawdzają pewne rozwiązania. No i tutaj bardzo często w praktyce okazuje się, że deweloperzy najbardziej gdzieś myślą o tych
tych kosztach utrzymania nieruchomości, kiedy często stają się również później tymi użytkownikami albo właścicielami, którzy po prostu wynajmują tą powierzchnię. Segment mieszkaniowy jest tutaj w tym obszarze trochę po macoszemu traktowany, bo oczywiście starają się sprzedać swoje produkty możliwie jak najwcześniej i niekoniecznie ten aspekt już takiej fazy eksploatacji w przeliczeniu właśnie na koszty jest tutaj tym takim dominującym, jeżeli chodzi o poszukiwanie technologii, które właśnie pozwoliłyby na to, żeby zaoszczędzić na tych kosztach utrzymania dla późniejszych właścicieli. Natomiast jakby ta świadomość społeczna powoduje, że gdzieś deweloperzy właśnie w kontekście chociażby tutaj rozwiązań innowacyjnych starają się nie tyle wdrażać od razu nowoczesne technologie, systemy drogie, fotowoltaiki, systemy faktycznie typu smart home, tylko nawet takie rozwiązania, pewne innowacje, jeżeli chodzi o dostosowywanie produktu, na przykład biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu, kierunki usytuowania, jeżeli chodzi o grunt, te możliwości zastosowania indywidualnych rozwiązań architektonicznych już wprowadzają właśnie pewne innowacje, że nie sztampowo każdy budynek jest z każdej strony elewacja jednakowo wykorzystywana, tylko na przykład stosowane są rozwiązania, gdzie od strony południowej to ocieplenie może być już na przykład mniejsze w stosunku do na przykład północnej strony budynku. Więc takie rozwiązania są coraz mocniej gdzieś też wdrażane i tutaj nie ukrywam, że branża architektów bardzo mocno też namawia deweloperów do takiego indywidualnego podejścia, jeżeli chodzi o możliwość wykorzystania takich innowacji chociażby na etapie projektowym. No i tutaj jakby podsumowanie właśnie tych możliwości, jeżeli chodzi o budowanie relacji deweloper-klient, więc w zasadzie to, co wcześniej było, jest takim tutaj podsumowaniem na tym slajdzie. I to, na co ja chciałabym zwrócić uwagę, no właśnie te możliwości budowania relacji poprzez samą obsługę, czyli tak naprawdę różnego rodzaju rozwiązania, które były najlepszym sprawdzianem, jeżeli chodzi o moment pandemii. Ponieważ tutaj deweloperzy zostali po prostu zmuszeni do tego, żeby zastosować różnego rodzaju spacery wirtualne, żeby pokazać planowaną inwestycję, wprowadzić szczegółowe informacje właśnie jeżeli chodzi o dokumentację, o różnego rodzaju dostęp właśnie do rozwiązań, więc tak naprawdę wcześniej mieliśmy już przed okresem pandemii pewne takie innowacje, które deweloperzy wprowadzali przede wszystkim, żeby stać się bardziej konkurencyjnym, żeby w jakiś sposób lepiej trafić do klienta. Pandemia pokazała, że to są rzeczy, które po prostu na bieżąco deweloperzy, chcąc mieć klienta, możliwość kontaktu z klientem, po prostu musieli wprowadzić, żeby właśnie można było w ten sposób przedstawić planowaną ofertę i w jakiś sposób podtrzymać cały proces obsługi klienta. Oczywiście deweloperzy też coraz częściej wykorzystują systemy oprogramowania właśnie jeżeli chodzi o procesy sprzedażowe, posprzedażowe, więc są też firmy oczywiście, które te innowacje wprowadzają i udoskonalają tak, żeby tutaj ten efekt właśnie całego systemu, z którego korzystają deweloperzy, odczuwali poprzez wzrost wydajności, większą możliwość jakby kontroli tej relacji z klientem. Jeżeli chodzi o tą fazę użytkowania, no to tutaj tych tak naprawdę możliwości zastosowania innowacji technologicznych jest też bardzo wiele i to, o czym mówiłam właśnie, jakby też biorę pod uwagę ten obszar mający wpływ na budowanie relacji deweloper-klient, no bo tak naprawdę właśnie na tej podstawie często klienci kiedy są już użytkownikami, tak naprawdę widzą też, w jaki sposób, jeżeli chodzi o pewną jakość, o myślenie o tej przyszłości nieruchomości, wykazał wcześniej deweloper. Czyli różnego rodzaju rozwiązania właśnie te energooszczędne, możliwości ponownego wykorzystania zasobów, rozwiązania typu smart, czy właśnie takie, które zapewniają bezpieczeństwo.
Czyli tak naprawdę tutaj bardzo ważnym też elementem, na którym się skupiam, jest ta komunikacja z klientami, użytkownikami. Czyli tak naprawdę właśnie ten etap fazy użytkowania jest też tym sprawdzianem, na ile różnego rodzaju też oprogramowania mają szansę tutaj zaistnieć, właśnie żeby klient miał tą możliwość kontaktu bezpośredniego, był odpowiednio obsłużony, kiedy zgłasza różnego rodzaju usterki, możliwie w stosunkowo krótkim czasie i sprawnie, żeby po prostu były one realizowana taka obsługa. Żeby pokazać właśnie jeszcze te kwestie technologii wykorzystywanej przez sektor mieszkaniowy, raport przygotowany w 2018 roku, właśnie nawiązanie do czasów przed pandemią, gdzie ta wirtualna rzeczywistość była wskazywana przez 14% ankietowanych tutaj uczestników tego badania. Planowane najbardziej te kwestie wykorzystania aplikacji mobilnych, analizy danych, sztucznej inteligencji, gdzie właśnie te systemy zarządzania, o których też wspominałam, to zaledwie poziom 15%. Dla branży deweloperskiej, zaznaczonej akurat na tym slajdzie, na pomarańczowo wskazywana była technologia, którą zamierza wdrażać sektor mieszkaniowy, właśnie ta wirtualna rzeczywistość, spacery po inwestycjach, możliwość właśnie prezentacji makiet przygotowanych odpowiednio tutaj, żeby pokazać tą przyszłą inwestycję, to było zaledwie gdzieś na poziomie 4%. Więc można powiedzieć, że w tym czasie tak naprawdę tutaj jest to niewielki procent do tego, co okazało się właśnie za 2 lata, gdzie wszyscy do tego byli zmuszeni. I ja zastosowałam do swoich badań wywiady z ekspertami wśród firm deweloperskich zróżnicowanych, jeżeli chodzi o obszar działania. Tu są akurat w większości deweloperzy krajowi, ale też są lokalni. I przede wszystkim w lipcu 2020 roku, po tym pierwszym lockdownie, którego wszyscy doświadczyliśmy, no to przede wszystkim deweloperzy postawili na spotkania online, na tą możliwość uzyskania tego kontaktu właśnie z klientem, wykorzystując te rozwiązania właśnie takie technologiczne. Wprowadzili umowy zdalne, czyli też rewolucja, jeżeli chodzi o rynek nieruchomości, możliwość właśnie tutaj zatrzymania klienta, dając tą możliwość wykorzystywania podpisów cyfrowych, wprowadzenia właśnie, zwłaszcza na etapie rezerwacji umów zdalnych, więc to faktycznie tutaj deweloperzy wykorzystywali. Wirtualne spacery, które tak jak wcześniej mówiłam, były pewną taką formą wspomagania rynku i pokazywania tego przyszłego produktu dewelopera, gdzie proponuje tak naprawdę swoje rozwiązania na etapie dziury w ziemi i pokazując różnego rodzaju oczywiście wizualizacje, te wirtualne spacery dają tą możliwość wejścia w przestrzeń, jaka jest planowana i okazuje się, że dzisiaj też wielu deweloperów właśnie to rozwiązanie wykorzystuje na etapie projektowym, gdzie właśnie ma możliwość sprawdzenia, zrobienia testów, czy rzeczywiście te rozwiązania planowane mają swoje uzasadnienie. Wielu deweloperów wskazywało na temat cyfrowej dokumentacji, którą już wtedy udostępniało poprzez swoje strony, logując się na ich strony, czy poprzez linki, które były wysyłane. No i już niektórzy próbowali wprowadzenia chatbotów, no i jakieś indywidualne rozwiązania, jak jakieś wirtualne dni otwarte, bezkontaktowe odbiory, to jakby też taki sposób może, który wprowadza pewną innowację, czy fotorelacja z budowy, która też już wcześniej była tutaj rozwiązaniem, ale zyskała w znacznym stopniu właśnie w wyniku pandemii. No i w lipcu 2021 roku jakby ponowiony został tutaj ten sposób badania i w zasadzie już na tym etapie większość deweloperów wykorzystała tutaj wcześniej wspomniane możliwości. Natomiast chatbot okazuje się, że jest rozwiązaniem, do którego deweloperzy podchodzą w sposób taki dość ostrożny i jednak... Proszę.
Klienci tak, oczywiście. No myślę, że to jest właśnie efekt tego, że jednak to rozwiązanie nie spełnia tych oczekiwań i tutaj mimo wszystko jest ta potrzeba kontaktu w sposób zdalny, dają tutaj te rozwiązania, możliwości, więc ten chatbot tutaj niekoniecznie w tym temacie się sprawdza. Jeżeli chodzi o... Tak, to ja już przejdę w takim razie do moich wniosków, które gdzieś tutaj chciałabym też podkreślić. Przede wszystkim innowacje technologiczne w relacji klient-deweloper mają na celu podniesienie konkurencyjności deweloperów. I to, co mówiłam wcześniej, na pewno wcześniej było to widoczne bardzo mocno przed okresem pandemii. Natomiast pandemia była tym doskonałym sprawdzianem, gdzie po prostu deweloperzy podążali za tymi potrzebami klienta, ratując oczywiście swoją też sytuację i też ta rosnąca świadomość chociażby w kontekście wdrażania innowacyjnych rozwiązań, jeżeli chodzi o tą fazę użytkowania, jest tutaj pod bacznym nadzorem deweloperów, jakby nadążanie właśnie też za tymi preferencjami. To usprawnienie komunikacji przede wszystkim przekłada się w satysfakcji, w jakości obsługi, w monitorowaniu preferencji, to jest właśnie ten zakres, jeżeli chodzi o budowanie tych pozytywnych relacji deweloper-klient. Ten proces digitalizacji w obsłudze klienta przede wszystkim miał na celu i ma na celu oszczędność czasu, większą wydajność pracy i można na pewno tutaj branża deweloperska wskazuje, że pandemia była tym świetnym sprawdzianem na to, żeby utrzymać nadal spotkania online, wirtualne spacery, te zdalne umowy rezerwacyjne. Jest to coś, co faktycznie wdrażają i traktują to jako ważny obszar, jeżeli chodzi o tą możliwość komunikacji z klientami. Jak wygląda to dzisiaj i właśnie jak deweloperzy mówią, co się zmieniło, jeżeli chodzi o wprowadzenie tych innowacji technologicznych? Przede wszystkim klient, wielu deweloperów na to wskazuje, przychodzi do biura zorientowany, ma możliwość już dostępu do tych informacji, które wcale dzisiaj nie musi z deweloperem ustalać na miejscu. Przychodzi bardziej zdecydowany i w zasadzie często podjętą już decyzją o zakupie, aczkolwiek no też tutaj należy mieć na względzie, że sytuacja na rynku jest też specyficzna, która wymusiła pewne zmiany, jeżeli chodzi o profil klienta. W związku z tym no to może być też nie tylko efekt oczywiście wprowadzonych innowacji, ale tego, że uwarunkowania rynkowe się zmieniają. No i te innowacje technologiczne w zarządzaniu nieruchomościami właśnie na etapie już użytkowania mogą zmniejszyć o 25% koszty utrzymania nieruchomości, więc na pewno będzie miało to znaczenie, jeżeli chodzi o rozwój i zastosowywanie tych innowacji właśnie na tym etapie. Ja myślę, że tutaj właśnie to zastosowanie tych technologii, jeżeli chodzi o obsługę klienta, jest ogromną szansą właśnie na utrzymywanie, monitorowanie tego kontaktu. No i przede wszystkim zadowolony klient to dobry klient, który oczywiście będzie polecał produkt, więc to jest najlepsza reklama. Dziękuję bardzo. Czułam tą presję czasu. Kwestie swojej strony. Dziękujemy, tak, dziękujemy bardzo. Dziękujemy za przedstawienie, tutaj przybliżenie nam tego sektora deweloperskiego, ale wnioski takie, jeśli mogę wysnuć na podstawie i pani doktor wystąpienia i wcześniejszych, że te relacje międzyludzkie jednak cały czas są najważniejsze, tak? I nawet przy tej dużo innowacji i dużo starań właśnie polega na tym, jak nie stracić na jakości tych relacji, mimo tego, że jednak chcemy i wiele rzeczy i mamy też możliwości technologiczne, żeby zdalnie wiele rzeczy załatwiać. No i myślę, że to jest taki optymistyczny akcent, że ten człowiek żywy jednak jest najważniejszy i relacje społeczne. Dziękuję Państwu wobec tego. Jest już 14, po 14 i czas na lunch. Bardzo serdecznie dziękuję. Dzień dobry, witam Państwa na kolejnej sesji w ramach konferencji w ramach projektu Społeczno-ekonomiczne konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej. W ramach naszego modułu Nowe relacje przemysłowe mamy przyjemność tutaj od rana debatować na różne kwestie, różne zagadnienia związane z nowymi relacjami przemysłowymi.
W tej części będziemy zajmować się instytucjonalnymi determinantami relacji przemysłowych w dobie transformacji cyfrowej, w dobie gospodarki cyfrowej. Wśród prelegentów w tej sesji są pani dr Ewa Kulińska-Sadłocha oraz pani profesor Anna Iwańczuk-Kaliska, które wygłoszą nam referat o wpływie czynników ESG na transformację w kierunku przemysłu 4.0. Kolejną prelegentką będzie pani dr Małgorzata Uchruska, która opowie nam o wpływie nowych technologii na nieruchomości, na sektor nieruchomości w Polsce. I mamy również referat pani Jany Czyżowskiej oraz pana profesora Dariusza Żmii, którzy będą zajmować się tematyką związaną ze specjalnymi strefami ekonomicznymi i kwestiami rozwoju regionalnego. Drodzy Państwo, w takim razie możemy zaczynać. O wystąpienie pierwsze chciałabym właśnie poprosić drogie panie, czyli panią doktor Ewę Kulińską-Sadłochę oraz panią profesor Annę Iwańczuk-Kaliską. Proszę Państwa, my tutaj się przysłuchujemy dzisiaj od rana wygłaszanym referatom i w zasadzie słyszymy o nakładach, słyszymy o kosztach, mówimy o transformacji w kierunku przemysłu 4.0, a jeszcze do tej pory nikt nie wspomniał, że żeby do tej transformacji dokonać, to potrzebne przecież jest finansowanie, czyli źródła finansowania. I my w tym naszym referacie zajmiemy się źródłami finansowania, a konkretnie kredytem, no i działalnością bankową. No wiadomo, jak kredyt, no to i banki. Tak, szanowni państwo, koleżanka Ewa Kulińska-Sadłocha reprezentuje Uniwersytet Łódzki, ja natomiast Anna Iwańczuk-Kaliska reprezentuje Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i przygotowałyśmy wspólnie prezentację na temat wpływu czynników ESG na kredytowanie transformacji w kierunku przemysłu 4.0. Będziemy w związku z tym odnosić się głównie do roli banków w finansowaniu tej transformacji. Poproszę o kolejny slajd. Transformacja w kierunku przemysłu 4.0 polega na wykorzystaniu nowoczesnych technologii, zasobów danych, na wdrażaniu komunikacji w sieci współpracy między urządzeniami, maszynami, ludźmi i wymaga to wielu zmian w obszarze technologicznym i organizacyjnym w przedsiębiorstwach. Te zmiany są związane z wyróżnionymi tutaj etapami transformacji określonymi przez Europejskie Centrum Wspierania Zaawansowanej Produkcji. Wdrożenie zaawansowanych technologii produkcyjnych, czyli ten pierwszy etap i drugi etap, czyli cyfryzacja produkcji, nie mogą zostać dokonane często bez wsparcia finansowego, bez finansowania, gdyż wiążą się z bardzo dużymi nakładami inwestycyjnymi. To finansowanie jest jedną z głównych barier w transformacji w kierunku przemysłu 4.0, natomiast będziemy się do tych różnych barier odnosić w dalszej części. Poproszę kolejny slajd. Jeżeli chodzi o bariery na drodze rozwoju przemysłu 4.0, to tutaj określiłyśmy różne elementy, które się z tym wiążą. Jest to kwestia braku wiedzy na temat nowych rozwiązań technologicznych, tych rozwiązań, które można w danym obszarze wdrożyć. To jest kwestia braku wiedzy na temat standardów, które należy zastosować. To jest też sprawa braku odpowiedniej kwalifikacji, czy też postaw pracowników, którzy mogą czuć się zagrożeni tymi wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań. To jest kwestia też oceny efektywności projektów inwestycyjnych.
a w szczególności, co zostało tutaj wyróżnione, problem braku możliwości finansowania, bądź jeżeli to finansowanie jest już dostępne, problem wysokich kosztów finansowania wdrożeń technologicznych. I wydawałoby się, że banki mają szczególne znaczenie w tym obszarze finansowania, ale nie tylko. One mogą pełnić znacznie szerszą rolę, jeżeli chodzi o wspieranie tej transformacji w kierunku przemysłu 4.0, ale zanim do tego przejdziemy, chciałabym kilka słów powiedzieć o współczesnych bankach, o bankowości 4.0, dlatego że to w istotny sposób wpływa na to, jaką rolę mogą pełnić banki. Banki są tymi instytucjami, które w zasadzie jako pierwsze przeszły rewolucję cyfrową. Mogliśmy się przekonać o tym chociażby w trakcie pandemii, kiedy korzystanie z usług zdalnych banków w zasadzie natychmiast było możliwe. Ponadto wiele kontaktów, relacji między bankiem a klientem odbywa się przy wykorzystaniu kanałów zdalnych i większość przedsiębiorstw korzysta właśnie z tej formy kontaktu z bankiem, ale też ta digitalizacja występuje w produktach bankowych, w usługach bankowych. Wykorzystanie czy biometrii, czy sztucznej inteligencji, czy aplikacji online jest właściwie wykorzystywane we wszystkich bankach. Bardzo ważne we współczesnej bankowości jest doświadczenie klienta, czyli tak zwany customer experience, bo to nie znajomość marki, to nie produkt są tym najważniejszym elementem, który tworzy te relacje, tylko właśnie bezpośrednie doświadczenie klienta, który nie korzysta z usług bankowych jednorazowo. W szczególności w przypadku przedsiębiorstw te relacje są długoterminowe i bardzo szerokie, opierają się nie tylko na wykorzystaniu banku jako dostawcy finansowania, ale również przybierają szerszy zakres. Banki są również instytucjami, w których dochodzi do integracji technologii i usług finansowych. W zasadzie większość usług finansowych łączy w sobie zarówno te aspekty wsparcia finansowego czy w obsłudze płatności, jak i nowoczesne technologie. Ponadto można zauważyć, że bardzo dużą rolę w ostatnich latach odgrywają podmioty, które nie są bankami, które świadczą usługi finansowe przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. To są tak zwane fintechy, które mogłoby się wydawać, że konkurują z bankami i tak jest w części, ale fintechy nie mają takiej bazy klientów jak banki, poza tym nie mają takich możliwości kapitałowych, a jeżeli chodzi o wsparcie finansowe, jeżeli chodzi o finansowanie. W związku z tym przy obsłudze przedsiębiorstw i przy wsparciu finansowym nie są zagrożeniem dla banków, natomiast banki współpracując z fintechami, z jednej strony konkurując, z drugiej współpracując, czyli mamy tutaj do czynienia z taką kopetycją, banki mogą tworzyć bardzo innowacyjne rozwiązania i w związku z tym usługi bankowe można uznać za bardzo nowoczesne. No i oczywiście to wszystko w powiązaniu oczywiście z różnymi elementami, regulacjami, które wpływają na działalność banków, prowadzą do zrównoważonego modelu biznesowego banków. Banki nie mogą wyłącznie być nastawione na zysk, muszą uwzględniać chociażby czynniki środowiskowe, czynniki związane z aspektami społecznymi, a także elementy ładu korporacyjnego. W związku z tym tutaj ewolucja w kierunku zrównoważonego modelu biznesowego jest widoczna.
Ja chciałabym tutaj jeszcze dodać, że ten zrównoważony model biznesowy w przypadku banków w zasadzie jest zbudowany już od kilkudziesięciu lat, bo pierwsze takie przymiarki do zmiany modelu biznesowego to są lata 90. i jest wiele banków, które mogą już takim modelem się poszczycić. Muszę powiedzieć, że w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o działania w kierunku właśnie kształtowania zrównoważonych systemów finansowych czy zrównoważonych modeli biznesowych, w działalności bankowej znacznie przyspieszyły. One są prowadzone na poziomie Unii Europejskiej. Jest wiele programów, których celem właśnie jest transformacja systemu finansowego w kierunku systemu finansowego zrównoważonego. To, na co chciałybyśmy w szczególny sposób zwrócić uwagę, to to, że banki pełnią oczywiście tę tradycyjną rolę w zakresie finansowania transformacji w kierunku przemysłu 4.0. Mogą pełnić tę funkcję, bo nie tylko o takie finansowanie oczywiście tutaj chodzi. Natomiast też pełnią rolę istotną jako instytucje, które mają doświadczenie we wdrażaniu innowacji, bo same też przeszły tę rewolucję cyfrową, natomiast też mają wiele wiedzy, posiadają wiele wiedzy poprzez obsługę klientów, poprzez kredytowanie podmiotów z różnych branż, które też tę transformację przechodzą. Jeżeli chodzi o tę tradycyjną rolę banków, to oczywiście tutaj należy wskazać głównie na finansowanie, różne rodzaje finansowania i doradztwo finansowe, tradycyjne doradztwo finansowe, które w tego typu relacjach występuje. Jeżeli chodzi o finansowanie, to oczywiście z jednej strony jest to finansowanie ze środków banku na zasadzie komercyjnej, ale też przecież mamy tutaj do czynienia z prefinansowaniem różnych projektów dotacyjnych, ale także z finansowaniem w powiązaniu z gwarancjami i poręczeniami kredytowymi, które mogą pochodzić z różnych środków krajowych i europejskich. Jeżeli chodzi o doradztwo finansowe, to banki też bazując na swojej posiadanej wiedzy wynikającej z obsługi różnych klientów i różnych projektów inwestycyjnych mogą doradzać w zakresie odpowiedniego wyboru źródeł finansowania, zarówno wskazywać najbardziej optymalne źródła finansowania, też informować o pomocy publicznej, która w tym wypadku może być wykorzystana, ale także opracowywać takie optymalne modele finansowania, też korzystne dla banku jako podmiotu, który finansując podejmuje również ryzyko inwestycyjne. I ten drugi obszar, na który chciałybyśmy zwrócić uwagę, to poza finansowaniem, poza redystrybucją środków finansowych z programów unijnych i krajowych, to właśnie dzielenie się doświadczeniem, o czym już wspominałam. To doświadczenie wynika z tego, że po pierwsze same banki takie nowoczesne technologie wdrażają, ale też ich klienci finansują ich klienci też pozyskują finansowanie na takie innowacje. No i w związku z tym ta szczególna rola banków w zakresie mobilizowania przedsiębiorców do uwzględniania aspektów ESG, bo przecież w procesie kredytowym, w podejmowaniu decyzji kredytowej banki są zobowiązane, o czym koleżanka będzie w dalszej części mówiła, są zobowiązane do uwzględniania tych czynników. W związku z tym też muszą banki dyscyplinować swoich klientów, kredytobiorców w tym zakresie. I oczywiście istotna rola również banków w zakresie wsparcia w spełnieniu standardów wytycznych, które związane są z zasadami zrównoważonego rozwoju i to też oczywiście wiąże się
z polityką kredytową banków, z procesem kredytowania, który nie kończy się na udzieleniu kredytu, ale również nam obejmuje przecież monitoring w całym okresie realizacji inwestycji i również w całym okresie, kiedy kredyt jest obsługiwany. Czyli do zakończenia umowy kredytowej. I proszę Państwa, dlaczego my się skupiliśmy właśnie na tej działalności kredytowej? No dlatego, że po pierwsze kredyty to jest domena banków. Tylko i wyłącznie banki mogą udzielać kredytów. Tak, druga rzecz jest taka, że w tej chwili już mamy sporo regulacji dotyczących włączenia ryzyka ESG do zarządzania, do systemu zarządzania ryzykiem i to niestety przełoży się też na klientów banków. Ale może od początku, co to jest to ryzyko ESG? Ryzyko ESG jest związane, czyli ryzyko środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego. My cały czas się posługujemy tym skrótem, ale już na wcześniejszych panelach też on się pojawił. To ryzyko jest związane, czy wynika też z kwestii środowiskowych i społecznych, a także z ładu korporacyjnego, które kwestie czy też czynniki mogą mieć negatywny wpływ na działalność bankową w tym przypadku, ale też mogą mieć wpływ pozytywny. I to nie tylko chodzi o banki, ale też o inne podmioty, tak? Czyli negatywne lub pozytywne wpływy wywierają na podmioty gospodarcze, osoby fizyczne, na całą gospodarkę, czy też społeczeństwo. Mi tak przyszło do głowy przed chwileczką, że my rozmawialiśmy wczoraj na kolacji, nie wiem, oczywiście tutaj uczestnicy online nie byli z nami na tej kolacji, rozmawialiśmy o polskich winiarniach, o polskich producentach wina. I ja tak sobie skojarzyłam, że w zasadzie czytałam jakieś opracowanie, w którym wyczytałam, że to, że w tej chwili w Polsce produkuje się wino, to jest pozytywny efekt zmian klimatycznych, które my tak naprawdę staramy się zatrzymać, tak? Że to tutaj te kwestie ESG proszę nie tylko kojarzyć z ryzykiem ESG, bo ryzyko to są negatywne czynniki środowiskowe, negatywne oddziaływanie czynników środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego, ale wiadomo, że one też mogą dawać pewne szanse na rozwój, ogólnie na rozwój. I teraz tak, jeżeli chodzi o te czynniki ESG i ryzyko ESG, to też nie jest pojęcie nowe. Ja bardzo często z tym się spotykam, że to jest coś nowego, że to jest nowe ryzyko, które się pojawiło. Ryzyko klimatyczne to jest coś nowego w ostatnich latach, a w zasadzie od 2015 roku, kiedy było podpisane porozumienie klimatyczne. Proszę Państwa, no to nie jest prawda, ponieważ samo pojęcie ESG pojawiło już się w 2004 roku w takim raporcie, który dotyczył zasad odpowiedzialnego inwestowania. Fakt, ryzyko ESG zostało zdefiniowane całkiem niedawno, ale w dokumentach unijnych, Unii Europejskiej. Już nie pamiętam, czy to był 2019 czy 2020 rok, ale nie jest to coś nowego, co dopiero teraz się pojawiło. Niemniej jednak w ostatnim czasie w Unii Europejskiej pojawiło się bardzo dużo różnego rodzaju regulacji, szczególnie regulacji odnoszących się do tego ryzyka ESG i dotyczących działalności bankowej. I teraz gdzie jest to przełożenie na podmioty gospodarcze, tak? To właśnie mamy tutaj na slajdzie. Mamy kanały transmisji i właśnie jednym z takich kanałów transmisji mogą być podmioty gospodarcze. Chodzi o kanały transmisji ryzyka wynikającego z kwestii środowiskowych, społecznych czy ładu korporacyjnego. Te kwestie, mogą one oddziaływać na bank bezpośrednio i to w jedną i w drugą stronę. To jest sprzężenie zwrotne. Tak samo bank swoją działalnością może oddziaływać na kwestie bezpośrednio, na kwestie społeczne czy środowiskowe. Jednak to bezpośrednie oddziaływanie banków w jedną i w drugą stronę tutaj jest niewielkie w porównaniu z innymi branżami. Tak naprawdę banki najbardziej narażone są na ryzyko ESG poprzez swoich klientów i kontrahentów. To ryzyko, które się zmaterializuje u
klientów banków i kontrahentów, one ma największy wpływ na działalność bankową i stanowi największe zagrożenie dla banku. A wiadomo, że jeżeli bank jest zagrożony, to nie jest dobrze. Mieliśmy przykład z kryzysu 2007-2009, kiedy banki, no w Polsce akurat nie przeżyliśmy tego, ale były kraje, gdzie banki upadały, zachwiane zostały systemy finansowe i teraz Państwo macie odpowiedź, dlaczego w czasie pandemii mamy ryzyko społeczne, to jest pandemia, czynnik ryzyka społecznego, dlaczego pierwsze co zrobiono, jak pojawiły się tarcze antykryzysowe, to pojawiła się tarcza dotycząca systemu finansowego. Tak? Podjęto od razu kroki, żeby zadziałać, zapobiec ewentualnym kłopotom, jeżeli chodzi o system finansowy, czyli żeby nie narażać stabilności tego systemu. I tutaj z drugiej strony mamy ramy działania. Tak? Ramy działania, jak Państwo wiecie, banki są instytucjami, które są najbardziej chyba regulowanymi podmiotami na rynku. Tam w zasadzie jest wszystko regulowane. Tak? Są regulacje twarde, ale są takie bardziej miękkie, typu rekomendacje wydawane przez w Polsce Komisję Nadzoru Finansowego, no ale z drugiej strony, jeżeli są rekomendacje, wydaje Komisja Nadzoru Finansowego, no to banki to przyjmują jako coś, z czego trzeba się wywiązać. I teraz jeżeli chodzi o te czynniki środowiskowe, czyli czynniki ESG, to skąd one się wzięły w procedurach kredytowych i dlaczego one muszą być w procedurach kredytowych? Tak? No to wynika między innymi z regulacji, rekomendacji, ale też dobrowolnych zobowiązań. I jeżeli chodzi o banki i dobrowolne zobowiązania, ja tu pozwoliłam sobie na slajdach kilka wymienić, bo tych dobrowolnych zobowiązań jest od 1992 roku. W 1992 roku zaczęto je w zasadzie podejmować, to były takie pierwsze, do teraz kilkadziesiąt. Ja mówię o tych takich o zasięgu międzynarodowym i globalnym, a w każdym kraju w zasadzie też są dodatkowe zobowiązania, nawet w zakresie zrównoważonego rozwoju, czy odpowiedzialnej bankowości, czy włączenia tych kwestii ESG do działalności bankowej. Nawet w krajach afrykańskich my to mamy, proszę sobie wyobrazić. Tak? Na przykład w Chinach banki, jeżeli chodzi o kwestie ESG i kredytowanie, pierwsze regulacje wprowadzono bodajże w 2011-2012 roku. I to było, powiem szczerze, bardzo dobre, bo troszeczkę się tym interesowałam i muszę powiedzieć, że to spowodowało takie dość szybkie ograniczenie tego zanieczyszczenia, które jest w Chinach. Oczywiście cały czas mamy tam to zanieczyszczenie, ale jednak ten postęp był niesamowity. Niesamowity. Aniu, jeszcze nie skończyłam, mogłabyś wrócić? Dziękuję Ci bardzo. Czyli ja tu może nie będę mówiła o tych dobrowolnych zobowiązań, właśnie te dobrowolne zobowiązania, mogę ogólnie powiedzieć, one głównie dotyczą działalności kredytowej i działalności inwestycyjnej. Może po prawej stronie mamy regulacje i rekomendacje, tutaj mamy dyrektywę. Ta dyrektywa dotyczy sprawozdawczości niefinansowej, między innymi w zakresie kwestii ESG. Ona, wiadomo, musiała zostać wprowadzona też do porządku polskiego prawnego poprzez ustawę naszą o rachunkowości, dotyczy dużych podmiotów, i wielu banków. Potem mamy rozporządzenia, które tutaj instytucje finansowe muszą się do nich stosować. Są też rekomendacje, ale są też wytyczne, czy różnego rodzaju zasady, czy takie miękkie regulacje wydawane przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, czy też Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego, które powoli są wdrażane poprzez różnego rodzaju też rozporządzenia i rekomendacje krajowe. I właśnie to, co mamy po tej prawej stronie, to jest taki podstawowy czynnik, który powoduje to, że bank włącza te kwestie ESG do procedur kredytowych, a to wymusza pewne zachowania na
podmiotach też, na kredytobiorcach można powiedzieć. Bo jeżeli bank włącza, on jest zmuszony, to nie jest zła wola banku, że on to włącza te aspekty i się tego ściśle trzyma. Nie, on po prostu jest zobowiązany. W banku odpowiednio trzeba zarządzać ryzykiem, wprowadzić odpowiednie zasady zarządzania ryzykiem, w naszym przypadku ryzykiem kredytowym, gdzie te kwestie uwzględniamy. Kwestie te są uwzględniane ESG w polityce cenowej, kwestie są te uwzględniane w procedurach kredytowania i też w ocenie jakościowej kredytobiorcy, uwzględnia oczywiście w banki i to najczęściej wiele banków już to zrobiło w Polsce, identyfikują kredytobiorców czy też całe branże, które są w dużym stopniu narażone na ryzyko wynikające z kwestii ESG, ograniczają na przykład finansowanie tym branżom. Mało tego, wykluczają te branże, więc tutaj jak spojrzymy transformację tych branż w kierunku przemysłu 4.0, to ona jest w pewien sposób ograniczona poprzez łączenie tych kwestii. Decyzja, czy przy kryteriach decyzyjnych te kwestie się uwzględnia, jeżeli chodzi o decyzje kredytowe. No i też przy wycenie zabezpieczeń. Banki już w tej chwili coraz więcej banków informuje, że zabezpieczenia kredytów, które one udzielają, powinny spełniać określone kryteria. I jeżeli chodzi o nieruchomości, to te kryteria środowiskowe. Dzisiaj też było w poprzednim panelu mowa tak o zielonych nieruchomościach, tak? No właśnie, to jest z tym związane, że tutaj to już w zasadzie każdy czynnik w tym zakresie jest uwzględniany, jeżeli chodzi o politykę kredytową banku. No i właśnie ta polityka kredytowa banka ma pewne konsekwencje dla podmiotów gospodarczych, czyli tych podmiotów, które idą w kierunku 4.0, tak, chcą się rozwijać technologicznie, chcą wejść poziom wyżej. I w momencie, kiedy te podmioty nie będą spełniały tych kryteriów środowiskowych i społecznych, czy ładu korporacyjnego, które określi bank, no to bank może odmówić finansowania. Na przykład, jeżeli to będzie jakaś firma, branża, firma, która zanieczyszcza środowisko, albo jej działalność może spowodować jakąś degradację środowiska, jakieś konsekwencje społeczne, albo ta znajdująca się na liście zidentyfikowana, no to taka firma będzie miała problemy z uzyskaniem finansowania albo w ogóle go nie uzyskać. Kolejna rzecz, to już dobra, tak? Banki dają preferencje też dla inwestycji i kredytobiorców, którzy uwzględniają w swojej działalności czy w swoich inwestycjach zasady zrównoważonego rozwoju, czyli te czynniki ESG. Preferencje, jakie obniżone opłaty, obniżone prowizje, mniejsza marża, jeżeli chodzi o ryzyko, tak, bardziej elastyczne harmonogramy spłaty. No jest wiele możliwości, banki już teraz to oferują. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o podmioty, które mogą wpływać też na kwestie, na środowisko czy na społeczeństwo swoją działalnością, to do takich podmiotów, jeżeli one nie będą wykluczone, nie będą w branży wykluczonej, bank może stosować dodatkowe wymogi. Może określić dodatkowe wymogi, które będą musiały przez te podmioty zostać spełnione. Mogą to być wymogi na przykład dotyczące zabezpieczeń. Kolejna rzecz, jaka jest konsekwencja dla podmiotów gospodarczych? No jeżeli takie są wymagania banku i będą takie wymagania banku, no bo banki muszą spełniać wymogi, tak, im narzucone, szczególnie przez nadzór, no to będą podmioty gospodarcze musiały się do tego dostosować. I to jest dobra rzecz, uważam, bo to przyspieszy właśnie, to są czynniki, które przyspieszą ten proces transformacji w kierunku przemysłu 4.0. Po prostu podmioty gospodarcze zostaną przez banki zmuszone, żeby uwzględniać te ryzyka ESG w prowadzonej działalności, czyli je rozpoznawać i odpowiednio tymi ryzykami zarządzać, bo jeżeli podmioty będą dobrze zarządzały, rozpoznawały i dobrze zarządzały, to mniejszy będzie ten pośredni wpływ na działalność bankową tych kwestii ESG. To zmusi też podmioty, i to nie tylko te duże podmioty, bo w tej chwili tylko duże podmioty spełniające te wymogi tej dyrektywy NFRD muszą raportować te informacje niefinansowe i one je gromadzą, to w tym przypadku, tak,
ten problem pojawi się też w mniejszych podmiotach, też średnich przedsiębiorstwach, w tej grupie małych i średnich przedsiębiorstw. One po prostu z uwagi, jeżeli będą korzystały z usług banku, będą korzystały z kredytowania, z finansowania, to niestety one będą musiały te informacje gromadzić i dostarczać. Oczywiście mówię o informacjach dotyczących czynników ESG i też zarządzania ryzykiem u siebie. No i oczywiście tutaj, jeżeli będą zabezpieczenia, to każdy podmiot będzie musiał wziąć pod uwagę, ewentualnie jeżeli chodzi o nieruchomości, kwestie ESG, czy one są przez te zabezpieczenia, czy te formy oferowane jako zabezpieczenie zaciąganego kredytu spełniają. I dalej my się zaczęłyśmy zastanawiać z Anią, tak naprawdę jaki wpływ na transformację w kierunku przemysłu 4.0 właśnie jest uwzględnianie tych czynników ESG czy w działalności kredytowej banku. I podzieliłyśmy ten wpływ na pozytywny i negatywny. I tak jak tak rzucimy okiem, tak, to od razu widać, że ten pozytywny jest większy, ponieważ tak naprawdę to te działania banków, jeżeli chodzi o politykę kredytową, one przyspieszą tą transformację. One zmobilizują, zmuszą podmioty, jeżeli podmioty będą miały odpowiedni potencjał, to one ten proces transformacji też przyspieszą, tak? Bo tutaj już nie mamy tego slajdu, ale tych etapów było kilka i był taki etap, który dotyczył ekologizacji produkcji. On praktycznie w tym momencie, kiedy podmiot będzie korzystał z finansowania bankowego, od samego początku będzie musiał być wdrażany, brany pod uwagę. Tak? Kolejna rzecz, to też zmobilizuje podmioty czy w zasadzie inaczej, zapewni odpowiednie to podejście banków, tak, zapewni odpowiednie standardy ESG, jeżeli chodzi o wdrażane technologie, już od samego początku. Pierwsze co, jeżeli coś będzie finansowane, jeżeli coś będzie kredytowane przez bank, to bank się przyjrzy na to, czy dana linia technologiczna, czy dane urządzenie, ona spełni te normy związane, normy środowiskowe czy społeczne, czyli związane z kwestiami ESG. Kolejna rzecz, na pewno włączenie tych czynników ESG do polityki kredytowania zmobilizuje podmioty do przyspieszenia zmian modeli biznesowych na bardziej zrównoważone. No, praktycznie banki będą tego tak naprawdę wymagać. Ja teraz jeszcze chciałabym, tak mi przyszło do głowy, bo bardzo często mówi się o zrównoważonych modelach biznesowych i gdzieś tam się pojawia, że chodzi o to, żeby przedsiębiorstwo prowadzące działalność dzieliło się swoimi dobrymi wynikami ze społeczeństwem. Czyli tak jak gdyby podkreśla się taką bardziej działalność chyba charytatywną, mi się wydaje. Społeczną odpowiedzialność biznesu. Tak, społeczną, tak, masz rację, społeczną odpowiedzialność biznesu. A w tym zrównoważonym modelu no nie chodzi o to, żeby się dzielić. Tutaj chodzi o prowadzenie działalności w taki sposób, aby nie było uszczerbku w środowisku naturalnym, aby społeczności nie ucierpiały i żebyśmy prowadzili działalność etycznie, zgodnie z normami społecznymi. Czyli my mamy zarabiać, bo przedsiębiorstwo, żeby przetrwać, no to musi zarabiać, tak? No musi zarabiać. Żeby przetrwać, żeby się rozwijać przede wszystkim, musi gromadzić nadwyżki finansowe. Czyli to nie chodzi o to, żeby się tym dzielić, tylko po prostu prowadzić tą działalność w taki sposób, żeby nie szkodzić. Mieć na uwadze kwestie społeczne, ekologiczne i tutaj jeszcze ładu korporacyjnego. Kolejna rzecz, wzrost świadomości czynników ESG, jeżeli chodzi, widzę, że pan zrobił, jeżeli chodzi o prowadzony biznes, czy też świadomości, jeżeli chodzi o regulacje dotyczące kwestii ESG. W wielu przedsiębiorstwach w tej chwili no, nie myśli się o tym, nie mówi się o tym. W momencie, kiedy bank nas zmusi, bo na przykład nie otrzymamy kredytu, albo powie, no okej, dobrze, kredyt będzie, ale wyższa będzie marża, bo jest wyższe wasze ryzyko, albo dostaniecie kredyt, jeżeli zrobicie to i tamto, no to ta świadomość wzrośnie. Zacznie się w przedsiębiorstwach moim zdaniem zwracać na
uwagę, a to jest bardzo korzystne, jeżeli chodzi o cały proces transformacji w kierunku przemysłu 4.0. I teraz kolejna rzecz, która tak naprawdę będzie potrzebna bardzo bankom, żeby móc zarządzać ryzykiem ESG. I chodzi o bazę danych, o odpowiednią bazę danych, która by zawierała informacje dotyczących właśnie tych aspektów społecznych i środowiskowych. To jest największy problem w tej chwili. Tego nie ma. Nie ma takich baz, z których można korzystać. A dlaczego ich nie ma? Bo żeby je stworzyć, to musimy zaangażować podmioty, też kontrahentów i klientów banków. I jeżeli zaangażujemy w ten sposób, to my stworzymy te bazy i to będzie tylko i wyłącznie z korzyścią dla przedsiębiorców i dla banków. No i mamy tutaj kilka też negatywny wpływ. Mamy też negatywny wpływ, jeżeli chodzi o transformację w kierunku przemysłu 4.0. I Ania, może 2 zdania. Znaczy, ten negatywny wpływ tak naprawdę nie dotyczy tego, że jest to negatywny wpływ na transformację, tylko negatywny wpływ w zasadzie na finansowanie tych projektów inwestycyjnych, które nie spełniają tych standardów, tych zasad ESG. Natomiast już podsumowując, można powiedzieć, że ponieważ wszelkie inwestycje, duże inwestycje wymagają finansowania, a to finansowanie odbywa się głównie w naszym systemie finansowym przez banki, to, że banki muszą uwzględniać te czynniki ESG w procedurze kredytowania, tak naprawdę wymusza tę transformację w kierunku przemysłu 4.0. I na tym chyba już zakończymy, bo już wyczerpałyśmy czas, także dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję za to ciekawe wystąpienie. Szczerze mówiąc, to bardzo się cieszę, że jest taka presja teraz ze strony banków na to, żeby wymagać od swoich kontrahentów również przestrzegania tych zasad. Ja pamiętam, że w latach 90. w Niemczech, jak studiowałam, to była już taka praktyka, że banki takie właśnie działania wdrażały. To było właściwie w tamtych czasach, 20 lat temu, bardzo popularne rozwiązanie, szczególnie w kontekście obniżenia też rat kredytu, czy możliwości otrzymania czy spełnienia tych warunków kredytowych. To było, jeśli firma inwestowała na przykład w systemy zarządzania środowiskowego, czyli takie działania proekologiczne różne, umiała to udokumentować, to prędzej dostawała kredyt. Ale to były takie modele właśnie związane z taką ostrą, czy też zaawansowaną polityką ekologiczną w Niemczech. Także do nas trafiło to po 20 latach, ale to wynika bardziej też z obecnej polityki Unii Europejskiej, która bardzo mocno tutaj ten sektor wspiera i to już właściwie wiem, że jest dyrektywa, prawda, o tym ESG, także to już jest jakby odgórnie narzucone. Teraz mamy nowe zasady właśnie działalności. Super, to bardzo dziękuję jeszcze raz naszym prelegentkom za niezmiernie ciekawe wystąpienie. Nie chciałam przerywać, bo widzę ten profesjonalizm i to zaangażowanie merytoryczne akurat w tę tematykę. Bardzo ciekawie się to słuchało. Mam nadzieję, że pozostali tutaj uczestnicy nie mają mi tego za złe, że nie przerwałam. Dobrze, teraz proszę o głos panią doktor Małgorzatę Uchruską. Pani doktor, zapraszam serdecznie. Bardzo dziękuję. To, że poprzednie prelegentki miały więcej czasu, to można jakby usprawiedliwić tym, że były we dwie. Ja jestem jedna, więc postaram się, aby ten czas był wykorzystany w takim troszeczkę węższym stopniu. Tak, ja chciałam Państwu, może przedstawię się, jestem z Katedry Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego, tutaj z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Tematyką nieruchomości zajmuję się kilkanaście lat, można powiedzieć, zawodowo, prawie 20. Również jestem praktykiem na rynku nieruchomości, zajmuję się wyceną nieruchomości i stąd postanowiłam podjąć taki temat, który tutaj wkomponowuje się oczywiście w tematykę konferencji, jak nowe technologie wspierają obsługę rynku nieruchomości, ale chciałam tak pokazać trochę od strony praktycznej podmiotów, które na tym rynku funkcjonują. Ale zanim tak bardziej praktycznie, to trochę
wstępu teoretycznego. Na początek przedstawię Państwu, jak funkcjonuje rynek nieruchomości w takim szerszym aspekcie, bo rynek można definiować bardzo różnorodnie. Tak? On ma takie swoje wąskie definicje jako tylko transfer, nie tylko, bo to jest mimo wszystko szerokie pojęcie, ale transfer praw do nieruchomości. Natomiast jest wiele obszarów, które w tym rynku tutaj można wyróżnić i ta aktywność uczestników rynku jest bardzo taka wielopłaszczyznowa, wieloobszarowa i te podmioty gdzieś tam ze sobą tworzą pewne relacje. Pokażę, jakie technologie stosowane są w branży nieruchomości. Nie będę ich szczegółowo omawiała, bo my na to absolutnie tutaj byśmy nie mieli nawet całego dnia czasu. Znaczy jakby w ramach całego dnia bym chyba nie zmieściła się w tym, żeby szczegółowo opisać. Każdą z nich właściwie można by opisać, jak ona wpływa na branżę nieruchomości, bo wiele pewnych takich nowości, rozwiązań technologicznych, które weszły na rynek nieruchomości, można powiedzieć, były mniejszą lub większą rewolucją, ale zawsze mają wpływ na funkcjonowanie tego rynku, więc rzeczywiście tutaj można by bardzo szczegółowo to omawiać. Ja postaram się to tak trochę z lotu ptaka Państwu przybliżyć. I na koniec pokażę właśnie z punktu widzenia podmiotu, wybranego podmiotu, żeby pokazać, jakie są no przede wszystkim plusy, zalety tego, że nowe technologie weszły na rynek nieruchomości, weszły w tą branżę nieruchomościową. Również pokażę pewne minusy, ale to już na sam koniec. Literatura. Głównie tutaj przedstawiam oczywiście, znaczy bazuję na literaturze oczywiście tutaj dotyczących czwartej rewolucji jako takie powiedzmy tła do całości prezentacji, ale też do tej rewolucji na rynku nieruchomości i również do pewnych badań własnych, które w tym zakresie z koleżanką Agnieszką Małkowską prowadziłyśmy w katedrze. Jak również tutaj gdzieś wykorzystam pewne dane statystyczne, to też pod koniec, takich badań niepublikowanych, które też gdzieś w środowisku zawodowym są realizowane i warto też o pewnych wnioskach tutaj mówić głośno zwłaszcza w kontekście tutaj tego tematu. Przepraszam. Rynek nieruchomości. Tak jak powiedziałam, pokażę takie szersze tło trochę tego rynku nieruchomości, pewne relacje, jakie zachodzą. Rynek to nie jest tylko sprzedaż. Tak mogłoby się kojarzyć w pierwszej chwili, że to jest ta podaż nieruchomości, popyt na nieruchomości. To jest cały, można by powiedzieć, cykl życia nieruchomości, który od momentu wytworzenia ich, czyli poprzez ten najpierw proces inwestycyjno-budowlany, gdzie tam już zachodzą pewne mechanizmy rynkowe, bo trzeba nabyć grunt, czyli już te elementy obrotu nieruchomościami w samym procesie inwestycyjno-budowlanym się kształtują. Potem właśnie ten produkt wytworzony tak, może zmieniać pewne prawa, mogą być jakby wymieniane do tej nieruchomości, tak? bo przede wszystkim przedmiotem obrotu na rynku są prawa do nieruchomości. Możemy tą nieruchomość w różnorodny sposób wykorzystywać. Różne są cele inwestorów, różne są cele właścicieli nieruchomości, różne są cele użytkowników nieruchomości, więc w ramach tego szeroko pojętego obrotu tutaj też zachodzą różnorodne relacje. No i ostatecznie takim, powiedziałabym, najdłuższą fazą cyklu życia jest właśnie eksploatacja nieruchomości, w której również uczestniczy szereg podmiotów i tam też zachodzą pewne elementy w zakresie wymiany praw do nieruchomości. Więc jakby nie można ich zupełnie od siebie, tych trzech obszarów, które tutaj tak obrazowo pokazałam, to są takie osie tego rynku, można by powiedzieć. One wzajemnie ze sobą współpracują. Tak? To są takie tutaj koła zębate narysowane, ale one rzeczywiście, nie da się wyraźnie granicy postawić pomiędzy nimi, gdyż jeden obszar na drugi bardzo wyraźnie tutaj jakby współdziała z tymi kolejnymi obszarami. I cała ramka, ten żółty symboliczny takie obramowanie tego rysunku, to jest otoczenie rynku nieruchomości. Mówimy o takim instytucjonalnym otoczeniu politycznym, społecznym, gospodarczym i prawnym. I tak naprawdę to prawne jest chyba tutaj najistotniejsze, bo mamy bardzo wiele regulacji, które wpływa na funkcjonowanie po pierwsze tych trzech osi, ale również poszczególnych podmiotów, które występują w ramach tych obszarów rynkowych. Dla
przykładu pokażę, jacy uczestnicy biorą udział w rynku nieruchomości w poszczególnych tych obszarach. Proszę pozwolić, nie będę tego wszystkiego odczytywać, natomiast na co chciałabym zwrócić uwagę, nawiązując do tego tła właśnie instytucjonalnego, tego otoczenia instytucjonalnego rynku nieruchomości, wszystkie podmioty, z jakimi mamy do czynienia na rynku, znaczy właściwie tą grupę podmiotów można by podzielić na dwie takie zasadnicze grupy. To znaczy są podmioty, bez których ten rynek by nie funkcjonował, czyli to są ci kupujący, sprzedający, budujący, potem użytkownicy tej nieruchomości, tak? Czyli wydawałoby się takie podmioty właściwie konieczne do tego, żeby w ogóle ten rynek funkcjonował, ale są również podmioty wspierające, czyli takie... No właśnie, jeszcze przepraszam, to się rozpędziłam, bo chciałam powiedzieć, że są podmioty, które obowiązkowo muszą w tym rynku uczestniczyć, tak? One właśnie, ich obowiązek, znaczy jakby ich obecność wynika z odpowiednich przepisów prawnych. To są chociażby z prawa budowlanego, tak? To są kierownicy budowli, to są inspektorzy nadzoru budowlanego, którzy w tym procesie budowlanym muszą uczestniczyć, żeby w ogóle ta nieruchomość została prawidłowo, ten proces inwestycyjno-budowlany, żeby został prawidłowo przeprowadzony. Z kolei w obrocie nieruchomościami tutaj obowiązkowy udział jest notariuszy, sądów, którzy potem ewidencjonują, w których to ewidencjonowany jest potem stan prawny, które prowadzą księgi wieczyste, tak, gdzie ten stan prawny nieruchomości jest ujawniany. Kataster nieruchomości, czyli ewidencja gruntów i budynków, to jest tło do tego obrotu nieruchomościami, bez którego ten obrót właściwie nie funkcjonuje. Tak? Te podmioty są obowiązkowe do tego, żeby te relacje rynkowe tam w taki poprawny sposób zachodziły. Podobnie, kończąc tutaj te podmioty obowiązkowe w zakresie eksploatacji nieruchomości, to chociażby zarządcy nieruchomości, którzy są odpowiedzialni za to, żeby podejmować pewne działania w imieniu użytkowników nieruchomości. I to też wynika z regulacji prawnych co do chociażby funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych czy też innych obiektów. I to, co powiedziałam wcześniej, co się rozpędziłam, są podmioty wspierające, które tutaj wspierają proces, jakby te relacje zachodzące na rynku. To są podmioty, które nie muszą w tym rynku uczestniczyć, ale funkcjonują. To są na przykład rzeczoznawcy majątkowi, tak, instytucje finansowe, geodeci, chociaż geodeci tu akurat byliby zobowiązani do tego, żeby uczestniczyć w procesie inwestycyjno-budowlanym, ale kosztorysanci na przykład, tak, czyli podmioty, które dodają pewną informację albo dodają pewne jakieś nowy zakres usług, które wspierają właśnie podmiotów, decydentów rynku nieruchomości. Podsumowując krótko o tych uczestnikach i w ogóle dlaczego o tych uczestnikach mówię, tak? Bo chciałabym Państwu pokazać pewne takie mechanizmy, to, że te podmioty są z jednej strony ich udział w rynku jest nieobowiązkowy, z drugiej strony są podmioty takie instytucjonalne, które muszą w tym rynku uczestniczyć i te podmioty, które mają charakter taki zupełnie fakultatywny, doradczy, dodatkowy. Natomiast dlaczego o tych podmiotach mówię? Dlatego, że technologie, jakie wprowadzane są na rynek nieruchomości, mają przede wszystkim służyć użytkownikom rynku. Tak? To dla nich i przez nich tworzone, wprowadzane są technologie, oni z nich korzystają, natomiast cele mają różne, tak? Czyli ten zakres wykorzystania tych nowych technologii bywa oczywiście tutaj różny, więc to jest jakby najważniejszym wnioskiem jest to, że te technologie, które są wprowadzane, one powinny służyć użytkownikom. Rynek nieruchomości jest przez same cechy nieruchomości jest takim rynkiem dość szczególnym. Przez ten właśnie instytucjonalny charakter rynku nieruchomości to nie jest taki do końca wolny rynek. Tak? Przez to, że pewne procedury rynkowe są wsadzone w takie ramy prawne. Ten obrót to nie jest swobodny obrót nieruchomościami. Dlatego też pewne nowości, zmiany technologiczne, jakie na tym rynku były wprowadzane, również wymagały takich regulacji, powiedziałabym, na poziomie centralnym, czasem na poziomie rozwiązań lokalnych,
na poziomie gminy na przykład, poprzez jakieś regulacje prawne takiego na poziomie lokalnym, a czasami podejmowane były oddolnie przez środowiska zawodowe. Tak? I tutaj oczywiście to bywa bardzo różnie. Postaram się Państwu tutaj to na pewnych schematach pokazać. Taką rewolucją, jak w ogóle próbować sobie to, jak można podzielić taką dokonać klasyfikacji tych zmian technologicznych, które miały miejsce na rynku nieruchomości. Oczywiście należałoby sobie w jakiś sposób to uporządkować, podzielić wprowadzić jakieś kryteria, zastanowić się pod kątem, jakim my byśmy chcieli to tutaj przedstawiać. I takiej pierwszej klasyfikacji dokonał Andrew Baum, który wskazał te nowe technologie na takich, powiedziałabym, znaczy właściwie na takim jednym zasadniczym schemacie. Tutaj koleżanki przedmówczynie wspominały o fintechu, tak, jako pewnym takim rynku nowości technologicznych, ale w zakresie obsługi finansowej. Jest to dość szerokie pole i ono oczywiście też różnie w literaturze bywa tutaj wykorzystywane. Natomiast nieruchomości, przez to, że są dobra kapitałochłonne, one rzeczywiście wymagają wsparcia finansowania bardzo często, tak? Bo inwestorów, nabywców na rynku nie stać często na to, żeby podejmować działania z własnych oszczędności, w związku z tym korzystają z takiego finansowania zewnętrznego. Natomiast to ciemne tło to jest ten obszar, który nas głównie tutaj interesuje. On niewątpliwie nachodzi na ten obszar finansowania w zakresie, to jest to wspólne pole, tak? Czyli pewne takie wspólne pole pomiędzy tymi nowinkami technologicznymi, jakie pojawiają się na rynku nieruchomości i sposobów finansowania, czyli podejmowanych jakichś tutaj kierunków w zakresie usprawnienia pewnych procedur płatności i tak dalej. Natomiast w ramach tego obszaru PropTech, czyli tego Property Technology, można wyróżnić tutaj, znaczy właściwie autor wyróżnił dwa takie obszary Smart Real Estate, czyli mówimy na to inteligentne nieruchomości, tak, wszystkie smart solutions, smart, rozwiązania typu smart, tak, to słowo gdzieś już weszło na dobre chyba do naszego języka, i shared economy, czyli ekonomia współdzielenia. To jest taki schemat, który rzeczywiście został przyjęty w literaturze, bardzo często do niego się odnosimy. Ja postanowiłam go również wykorzystać do tego, żeby w jakiś sposób uporządkować właśnie nowe technologie, jakie na rynku nieruchomości zostały wprowadzone. Mam świadomość, że nie jest to kompletny katalog, bo te nowości technologiczne, one cały czas jakby pojawiają się. Natomiast każdy z tych podpunktów też ma pewne jakieś, można by powiedzieć, swoje podzbiory, podkategorie, które tutaj można by w jakiś, powiedzmy, bardziej drobiazgowy sposób omówić. Natomiast przede wszystkim to, na co chciałam zwrócić uwagę, to chyba zresztą od razu rzuca się w oczy, to jest ta kolumna, która ma najwięcej informacji. To jest to szare pole tej elipsy, to jest ten obszar Property Technology, które mamy specjalnie adresowane na potrzeby funkcjonowania rynku nieruchomości. To są często zmiany, jakie nastąpiły na rynku nieruchomości w zakresie dostępności do danych ewidencyjnych nieruchomości, które były wprowadzone właśnie regulacjami prawnymi. Pierwsze to taka chyba największa rewolucja wprowadzona od roku 2003, o czym się mówiło, to były te elektroniczne księgi wieczyste, czyli dostęp do informacji prawnej nieruchomości, czego nie było wcześniej. Każdy, kto chciał przeczytać informacje o nieruchomości, musiał udać się do sądu. Od roku 2003 nastąpiła tak zwana elektronizacja tych ksiąg wieczystych, informatyzacja ksiąg wieczystych, która ostatecznie została wdrożona w 2010 roku. Gdzie wprowadzono wtedy, tutaj mam statystykę, około 65% danych, ale potem od tego roku 2010 cały czas konsekwentnie, systematycznie były te księgi wieczyste aktualizowane i ujawniane w wersji elektronicznej. Ale to nie tylko księgi wieczyste. Właściwie każde źródło informacji o nieruchomościach, takie jak informacje o przeznaczeniu, plany miejscowe, dane geodezyjne, numery działek, sieci uzbrojenia terenu, takie dane dostępne są w wersji
wersji elektronicznej. To było wszystko wprowadzane na podstawie odpowiednich przepisów. Taką też rewolucją było wprowadzenie geoportalu, który był odpowiedzią tutaj też na zmiany, na pewne programy unijne, które wymuszały na tym, aby polskie dane przestrzenne, nie tylko polskie, ale oczywiście wszystkich członków Unii Europejskiej, dane przestrzenne były synchronizowane i właśnie w wersji elektronicznej prezentowane. Geoportal powstał w roku 2004-2005. Rozpoczęto pracę budowania tego portalu. Ostatecznie w 2008 on został wprowadzony i wciąż do dnia dzisiejszego jest aktualizowany. W tej chwili wszedł przepis odnośnie ujednolicenia planów miejscowych w gminach, to jest nowelizacja prawa geodezyjnego z roku 2020, który też wymusza na tym, aby wszystkie plany miejscowe w gminach były jednolite. I również widoczne na tym geoportalu one będą, tak? Natomiast to wymaga pewnych prac jeszcze takich dostosowawczych, ale to się wciąż dzieje. Tak? To jest rewolucja, która jeszcze dalej ma miejsce. Wiele rzeczy już jest dostępnych. Tak? Co jeszcze tutaj z takich rzeczy już dodatkowych? Korzystamy oczywiście z pewnego tła w ogóle na rynku nieruchomości. Jakbym tutaj cofnęła się jeszcze do tego slajdu poprzedniego, mamy tutaj te wszystkie zewnętrzne nowości, które funkcjonują, jakby to otoczenie tego rynku, też pod względem technologii. Oczywiście, że my korzystamy z komputerów, korzystamy z internetu, to nie były rzeczy wymyślone specjalnie na rynek nieruchomości, ale my z nich korzystamy, tak? Więc rozwój tego, co w ogóle się dzieje wokół nas, jak te zmiany postępowały w zakresie rozwoju zarówno oprogramowania, jak i sprzętu, to my to wszystko wykorzystujemy tutaj na rynku nieruchomości. To jest ta pierwsza kolumna, to są te takie naturalne elementy, które czasami nawet bezwiednie wykorzystujemy, ale one też mają oczywiście swoje zastosowanie na rynku nieruchomości. Co jeszcze tutaj w ramach tego proptechu, na co chciałabym zwrócić uwagę, to są dane, które mamy dostępne dotyczące analiz rynku nieruchomości. Mamy dane transakcyjne, mamy akty notarialne skanowane. Tutaj oczywiście też takim, powiedziałabym, krokiem milowym było odpowiedź na pandemię, która nagle zamknęła urzędy i okazało się, że bardzo szybko urzędy odpowiedziały w tym, aby udostępniać tutaj uczestnikom rynku skany aktów notarialnych, które tak naprawdę są informacją o transakcjach, jakie na tym rynku mają miejsce. Czyli te informacje rynkowe można pozyskać już nie wychodząc z domu. Logując się odpowiednio, mając pewne oczywiście uprawnienia, można takie dane pozyskać. Platformy wymiany danych, też to akurat tutaj w świecie rzeczoznawców majątkowych funkcjonuje, o czym za chwileczkę powiem, ale też tymi danymi uczestnicy rynku mogą się wymieniać. Jeżeli chodzi o rozwiązania w zakresie tej ekonomii współdzielenia, tutaj warto powiedzieć o pewnych zmianach, które też myślę, że pandemia w dużym stopniu przyspieszyła, a mianowicie wprowadzenie takiego dzielenia powierzchni biurowej. To jest w tym momencie bardzo popularne rozwiązanie. Najem krótkoterminowy, no to już powiedzmy było wcześniej przed pandemią, nawet pandemia chwilowo wstrzymała te najmy krótkoterminowe, ale to jest też jakby celem tutaj jest wprowadzenie takiego, powiedziałabym, optymalizacji wykorzystania przestrzeni, która istnieje, czy to mieszkania, czy powierzchni biurowej, tak, w zakresie potrzeb użytkowników, dopasowania do potrzeb użytkowników, zarówno właściciela, tak, jak i tych osób, które rzeczywiście będą z tej nieruchomości korzystały. Jeżeli chodzi o rozwiązania smart w obiektach, w nieruchomościach, tak, obiektach budowlanych, no to można mówić na poziomie mieszkań, osiedli, budynków, osiedli, a nawet tak zwane smart city, czyli rozwiązań, które są wdrażane w przestrzeni miejskiej, ale również takie bardziej przyziemne jak kartoteki eksploatacyjne, z których pewnie jako właściciele mieszkań korzystamy na co dzień, mając zestawione wszystkie koszty. To są też pewne rozwiązania, które funkcjonują stosunkowo niedawno, ale znacznie usprawniają nam wgląd do tego, jak wyglądają koszty zużycia koszty eksploatacyjne naszego mieszkania. No i ten obszar w zakresie real estate fintech, tak, czyli te finansowanie obszaru nieruchomości, no to wszelkie rodzaje płatności, bo
my korzystając z różnych serwisów online musimy płacić za pewne usługi, w związku z tym tutaj te płatności, jakby te możliwości płacenia zdalnego są jak najbardziej wykorzystywane. Cała bankowość mobilna, tak, wgląd do symulacji rat kredytowych, które musimy spłacać, tak, to wszystko jest widoczne. Podsumowując te nowe technologie, tak bardzo ogólnie jeszcze, nie wiem ile czasu mamy, bo tak chyba 2 minuty. To ja może powiem o tych podsumowaniu na końcu. Ja przepraszam, przełożę ten slajd, bo chciałabym tutaj chwilę o tych rzeczoznawcach wspomnieć. Jak rzeczoznawcy, czyli pewna grupa uczestników rynku, jakie są wymierne korzyści tego, że mogą korzystać z nowych technologii. Tutaj zaczęłam od fotografii cyfrowej, która bardzo zrewolucjonizowała pracę rzeczoznawców majątkowych, bo proszę sobie wyobrazić, ile czasu kiedyś rzeczoznawcy musieli tracić, sporządzając operat szacunkowy, robiąc zdjęcia na kliszy tradycyjne, musieli te zdjęcia wywołać, musieli je wklejać potem do operatu szacunkowego, czyli tutaj jeszcze było jakby dodatkowy czas na to, żeby je w ogóle wywołać, wydrukować. Potem skanowanie już było trochę lepsze, bo przynajmniej nie trzeba było tym klejem przyklejać do kartek, tylko można było zdjęcia zeskanować, ale to było wciąż przekładanie zdjęcia papierowego na wersję elektroniczną, co już było rewolucją, bo właśnie można było załączniki sobie jakieś powiedzmy utrwalać w wersji elektronicznej, więc to już były takie duże przeskoki. Ale potem oczywiście to następowało w takim trybie, powiedziałabym, geometrycznym, tak jak nas te nowe technologie też w życiu codziennym zaskakują, tak samo one się wdzierały tutaj w takim zaskakująco szybkim tempie do obszaru działalności rzeczoznawców majątkowych. No i zaczęło się właśnie poprzez pocztę elektroniczną, kontakty z klientem, potem możliwość zdalnej komunikacji z urzędami, z instytucjami, gdzie można było właśnie zamawiać przeróżne dokumenty odnośnie przeznaczenia terenu, tak, czy też jakieś mapy ewidencyjne, zamawiając je zdalnie. Płacąc oczywiście przez to też w jakimś tam trybie zdalnym. Ale właśnie, nawet nie musimy czasami płacić, nie musimy pewne rzeczy zamawiać, wystarczy, że wejdziemy na te portale, o których mówiłam, geoportal, tak, czy też jakieś lokalne oprogramowania, gdzie możemy dostać naprawdę bardzo kompleksową informację w przeciągu krótkiej chwili. Tak? Możemy zrobić naprawdę doskonały raport o nieruchomości, nie musząc chodzić po urzędach, co tak bardzo pragmatycznie powiem, było bardzo kłopotliwe dla rzeczoznawców majątkowych, bo oni musieli iść do urzędu, czy dalej muszą, tak, jeżeli idą do urzędu, w godzinach pracy tego urzędu, tak nie zawsze na to mają czas. Czasami rzeczoznawstwo traktują jako swoje drugie miejsce pracy. To jest coś, co wyjście do urzędu czasami wymuszało wręcz wzięcie urlopu w pracy do tego, żeby pozyskać jakieś mapy ewidencyjne. W tej chwili to jest bardzo duże ułatwienie do tego, żeby wykonywać zawód. To, że włączy komputer, włączy stronę internetową i on będzie i wiadome jest, jakie jest przeznaczenie terenu i tak dalej. Co jeszcze? Źródła danych rynkowych. To są te akty notarialne, o których wspominałam, rejestry cen i wartości, czyli taki przegląd transakcji rynkowych właściwie też w komputerze na naszym biurku domowym. Co jeszcze? Potem dokonywanie analiz, czyli jakieś geokodowanie, tworzenie map przestrzennych, map tematycznych dla poszczególnych grup nieruchomości. No rewolucją taką, skutkiem pandemii to były szkolenia online. Zdecydowanie, bo rzeczoznawcy muszą podnosić kwalifikacje zawodowe, uczestniczą w przeróżnych szkoleniach doszkalających, podnoszących ich kwalifikacje. W związku z tym nagle ta możliwość uczestniczenia w szkoleniu, które odbywa się w Gdańsku, a ja jestem w Krakowie, nagle nabrało naprawdę takiego zupełnie wcześniej nawet nieoczekiwanego jakiegoś efektu, tak? A to się okazuje, że jest to możliwe i takie szkolenia w tej chwili, myślę, że już ta forma tradycyjna nie wróci tak w 100%. Ta forma online pozostanie z nami już pewnie na długi czas. No i forma oczywiście reklama w internecie, przepraszam, czyli ten dostęp do klienta, forum dyskusyjne do wymiany doświadczeń. O korzyściach już wiele powiedziałam, mówiąc o tym, że właśnie, że nie musimy wychodzić do urzędu, że mamy krótszy czas pozyskiwania danych, lepsze materiały do analiz rynkowych. Co mogę Państwu jeszcze tutaj powiedzieć? Czasami dostęp elektronicznych danych w momencie, kiedy rzeczoznawca, który wcześniej, zanim tego dostępu nie było, bazował wyłącznie na aktach notarialnych, które były złożone w segregatorze w urzędzie,
dokonanie pewnych analiz, zwłaszcza w przypadku nieruchomości nietypowych, rzadko występujących w obrocie, mogę z czystym sumieniem powiedzieć, kiedyś było niemożliwe. Naprawdę, wycena nieruchomości albo było nagle, sprowadzało się do ogromnej ilości czasu, jaką należało spędzić w urzędzie, a w tej chwili wystarczy tylko włączyć pewne filtry w wyszukiwarkach i wychodząc, utrzymujemy transakcje, które odpowiadają temu, co my wyceniamy, tak? Czyli mamy bazę, mamy tło rynkowe do tego, żeby móc realnie wycenić. Więc nawet mogę tutaj śmiało powiedzieć, że w niektórych sytuacjach wręcz te nowe technologie umożliwiają wycenę nieruchomości trudnych, co kiedyś było po prostu niemożliwe albo prawie niemożliwe. Dobrze, ale powiem o tych mankamentach, żeby trochę tutaj tak sprowadzić nas na ziemię. Czego rzeczoznawcy się obawiają? Rzeczoznawcy obawiają się automatycznych wycen, czyli tego, że procedury wyceny zostaną, czyli człowiek zostanie zastąpiony po prostu programem komputerowym, który za nas będzie pewne rzeczy robił. W tej chwili zgodnie z takimi badaniami właśnie prowadzonymi wśród rzeczoznawców w ramach takiego środowiska, w ramach listy dyskusyjnej 52% rzeczoznawców realnie uznaje, że systemy tych wycen zautomatyzowanych stanowi zagrożenie dla zawodu, ale równocześnie mają świadomość, że jest to nieunikniony kierunek zmian. Co jeszcze? No to, że wszyscy wszystko wiedzą o rynku, bo mają to wszystko w internecie, to okazuje się, że trochę spada prestiż zawodu, spada ranga tej wiedzy eksperckiej, bo już nie mamy monopolu na wiedzę, bo wszystko jest widoczne. No boimy się oczywiście tego, że ktoś niepowołany zacznie podejmować się pewnych oszacowań, niekoniecznie sporządzania formalnych wycen, ale jakiegoś wstępnego oszacowania nieruchomości. No i oczywiście efekt wykluczenia cyfrowego, kiedy poszczególne osoby mogą po prostu nie nadążać za tymi zmianami technologicznymi. To ja w takim skrócie już przejdę do ostatniego slajdu. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Jeżeli są jakieś pytania, oczywiście mogę. Bardzo dziękuję pani doktor za tak syntetyczną tutaj wypowiedź. Zdaję sobie sprawę, że to jest temat rzeka, ale nie mamy na to czasu. Z tymi pytaniami to ja proponuję jednak na koniec zostawić, jak będzie jeszcze chwila czasu. A teraz proszę panią magister Joannę Czyżowską, która, nie wiem, czy pan profesor będzie towarzyszył, czy przewijał slajdy. Dwa słowa chciałem powiedzieć. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, szanowne panie, bo tak same panie tutaj na sesji są. Ja chciałem tylko powiedzieć krótko na temat tematu, który pani magister będzie prezentowała. Jest to zakres zainteresowań. Pani magister jest obecnie, no właściwie od października będzie na 3. roku, no kiedyś studiów doktorskich, a teraz szkoły doktorskie, prawda? I otworzyła już przewód doktorski na 2. roku. Może nie tutaj ten przewód doktorski dotyczy specjalnych stref ekonomicznych, natomiast interesuje się tą tematyką i pani profesor Urbaniec była na tyle miła, że pozwoliła zaprezentować też te swoje przemyślenia pani magister. Natomiast będzie to ta prezentacja będzie bazowała jednak na danych wtórnych, ponieważ jesteśmy dopiero na etapie przygotowywania ankiet, które będą kierowane do gmin i będą kierowane do przedsiębiorstw. Może nie w specjalnych strefach ekonomicznych, ale w strefach aktywności gospodarczej, bo też coś takiego jest, o czym mało często się o takich strefach słyszy. No i będziemy się zastanawiali w takim szerszym kontekście, jak te specjalne strefy ekonomiczne mogą wpływać na kształtowanie rozwoju regionalnego, co jest właśnie w zainteresowaniach pani magister. Ja powiem szczerze, się bardzo cieszę, że młodzi ludzie, oprócz tego, że piszą doktorat, nie pracują na uczelni, tylko pracują zawodowo jeszcze gdzie indziej, no, są też chętni do tego, żeby dodatkowe aktywności takie naukowe realizować, więc cieszę się, że młode osoby chcą. Ja zawsze staram się je wspierać i bardzo dziękuję, że tutaj poświęcicie Państwo chwilę czasu na tą prezentację. Dziękuję bardzo.
Tutaj jak pan profesor już wskazał, przedstawię Państwu referat dotyczący roli specjalnych stref ekonomicznych w kształtowaniu rozwoju regionalnego. Pokrótce przedstawię cel wystąpienia, następnie przejdę do podstawowych zagadnień teoretycznych, jeżeli chodzi o tematykę rozwoju regionalnego. Tutaj przedstawię takie 3 definicje, które są z mojego punktu widzenia istotne, jeżeli chodzi o tematykę specjalnych stref ekonomicznych, które de facto stanowią takie jakby narzędzie wspierania rozwoju na poziomie regionalnym. Następnie przejdę do omówienia tematyki samych stref, specjalnych stref ekonomicznych, czyli przedstawię definicję, która wynika z ustawy oraz przedstawię takie wybrane zmienne opisujące, dotyczące właśnie roli specjalnych stref ekonomicznych w kreowaniu rozwoju regionalnego. Celem mojego wystąpienia jest tak naprawdę ocena funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem poniesionych nakładów inwestycyjnych oraz potencjału w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy. Podjęłam tutaj próbę identyfikacji korzyści oraz kosztów wynikających z funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych, które jednocześnie przekładają się na rozwój gospodarki regionu. Jeżeli chodzi o zakres czasowy zaprezentowanych rozważań, objął on lata 2018-2021, a bazę dla rozważań stanowiła przede wszystkim analiza dostępnej literatury przedmiotu, a także analiza danych zastanych, którą przeprowadziłam w oparciu o dostępne dane źródłowe zaczerpnięte z zasobów Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Banku Danych Lokalnych. I tak jak już wspominałam na początku, przedstawię tutaj takie 3 definicje rozwoju regionalnego. W literaturze przedmiotu często rozwój regionalny opisywany jest jako nieodwracalne zmiany ilościowo-jakościowe, zmierzające do osiągnięcia trwałego wzrostu potencjału społeczno-gospodarczego i kulturowego regionu. Jest również opisywany jako trwały wzrost 3 elementów: potencjału gospodarczego regionu, ich siły konkurencyjnej oraz poziomu i jakości życia mieszkańców, które jednocześnie przyczynia się do rozwoju całej wspólnoty narodowej. Jest to również proces o charakterze ekonomicznym, polegającym na transformacji czynników i zasobów regionalnych, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, w dobra i usługi. Co istotne, specjalne strefy ekonomiczne stanowią jeden z instrumentów realizacji polityki regionalnej w Polsce, która zmierza do pobudzania rozwoju regionalnego kraju. I tak, jeżeli chodzi o specjalne strefy ekonomiczne, ich działalność reguluje ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych i zgodnie z treścią obowiązujących przepisów jest to wyodrębniona administracyjnie część terytorium Polski, gdzie przedsiębiorcy realizujący nowe inwestycje mogą korzystać z pomocy regionalnej w formie zwolnienia dochodu uzyskanego z działalności określonej w zezwoleniu od podatku dochodowego. I tutaj jeszcze chciałabym powiedzieć, iż tak naprawdę strefy aktywności gospodarczej, a właściwie ich powstanie, było odpowiedzią na negatywne skutki transformacji gospodarki, w szczególności w odniesieniu do wzrostu bezrobocia oraz pogłębiającego się zjawiska w dysproporcji rozwoju regionów. Na kolejnym slajdzie przedstawiłam jakby taką oś czasową, w której zawarłam cały proces tworzenia specjalnych stref ekonomicznych. Począwszy od roku 1994, czyli od momentu, kiedy weszła w życie ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych, po dzień dzisiejszy, czyli właściwie analizę skończyłam na roku 2021 roku, ale tak naprawdę pokazałam cały szereg zjawisk, które towarzyszyły powstaniu i tworzeniu się poszczególnych stref aktywności gospodarczej. Obecnie w Polsce istnieje 14 specjalnych stref ekonomicznych.
zgodnie z ustawą o wspieraniu nowych inwestycji, która weszła w życie w 2018 roku, niestety nie ma już możliwości zmiany granic poszczególnych stref. I tak naprawdę ustawa o wspieraniu nowych inwestycji wprowadza nowy mechanizm wsparcia, czyli polską strefę inwestycji, która docelowo zastąpi specjalne strefy ekonomiczne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami specjalne strefy ekonomiczne będą funkcjonowały jedynie do 2026 roku. W tabeli pierwszej przedstawiłam analizę wybranych kosztów oraz korzyści funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, które oczywiście przekładają się na rozwój regionalny. I tak, jeżeli chodzi o korzyści funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych, to przede wszystkim napływ inwestycji kapitałowych, tworzenie nowych miejsc pracy, wpływy do budżetu jednostek samorządu terytorialnego, które pochodzą m.in. z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych oraz z podatku od nieruchomości, a także oszczędności związane ze zmniejszeniami wpłat dla bezrobotnych, które były związane z niewypłacaniem zasiłku dla bezrobotnych, czy też nieopłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne. Jeśli chodzi o koszty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych, to przede wszystkim wielkość pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorstwom strefowym, a także koszty budowy i modernizacji infrastruktury strefowej. Na rysunku drugim przedstawiłam takie graficzne rozmieszczenie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce według poszczególnych regionów. Jak już wskazywałam wcześniej, na chwilę obecną funkcjonuje 14 specjalnych stref ekonomicznych. Na wykresie pierwszym przedstawiłam obszar poszczególnych stref i tutaj, jak można zauważyć, największą powierzchnią charakteryzuje się strefa wałbrzyska oraz katowicka, z kolei najmniejszym kamiennogórska. Na kolejnych wykresach zestawiłam stopień zagospodarowania poszczególnych gruntów, jeżeli chodzi o strefy aktywności gospodarczej. Jest to stopień zagospodarowania podawany w procentach i tutaj odniosłam rok 2018 oraz 2021. Pomimo tego, że jesteśmy w trakcie wygaszania mechanizmu specjalnych stref ekonomicznych, można zauważyć, że poziom zagospodarowania, stopień zagospodarowania ulega zwiększeniu. Jest to spowodowane tym, że pomimo tego, że mechanizm stref jest wygaszany, w ich miejsce wchodzi nowy mechanizm, czyli Polska Strefa Inwestycji i w ramach Polskiej Strefy Inwestycji są również zagospodarowywane tereny znajdujące się na obszarach specjalnych stref ekonomicznych. I tutaj największym także zagospodarowaniem cechuje się strefa katowicka, tarnobrzeska oraz suwalska, właśnie mielecka, tak, dokładnie. W kolejnej tabeli przedstawiłam inwestycje oraz specjalizacje branżowe w poszczególnych specjalnych strefach ekonomicznych. W drugiej kolumnie zawarłam również liczbę ważnych zezwoleń, które obowiązywały do końca 2018 roku oraz 2021 roku. Co ważne, jeżeli chodzi o udzielone zezwolenia, przez 2 lata, czyli do połowy 2019 roku zostały jeszcze udzielane zezwolenia w ramach specjalnych stref ekonomicznych, natomiast w drugiej połowie 2019 roku i później kolejno 2020-2021 te zezwolenia już nie zostały wydawane. Jest to związane przede wszystkim właśnie z nowym mechanizmem, czyli Polską Strefą Inwestycji. I tutaj, jeżeli chodzi o wiodącą branżę, to wiodąca branża jest branża motoryzacyjna, i ona jest przede wszystkim w strefie legnickiej oraz w strefie kostrzyńsko-słubickiej i katowickiej. Tutaj przedstawiłam Państwu liczbę wydanych zezwoleń narastającą w poszczególnych strefach oraz łącznie.
łączna ilość, jeżeli chodzi o poszczególne lata, ulega zmniejszeniu, co jest związane właśnie z wygaszaniem mechanizmu specjalnych stref ekonomicznych i tym samym nie są wydawane już nowe zezwolenia, częściowo zezwolenia są cofane, bądź po prostu mechanizm, znaczy inaczej, zezwolenia, które zostały wydane, naturalnie są wygaszane, ponieważ minął termin ich obowiązywania. Jeśli chodzi o ilość, które w tym momencie funkcjonuje, ilość ważnych zezwoleń, które funkcjonują w tym momencie, tak naprawdę największym odsetkiem charakteryzuje się strefa katowicka oraz strefa wałbrzyska. Te dane są mniej więcej porównywalne, jeżeli chodzi o lata 2021-2018. Najmniej ważnych zezwoleń jest w strefie kamiennogórskiej. Jeżeli chodzi o poniesione nakłady inwestycyjne, tutaj pomimo procedury wygaszania stref cechują się one dodatnią dynamiką wzrostu. Jedyna ujemna dynamika odnotowana została w strefie łódzkiej, ale to jest związane z brakiem, znaczy z wygaszeniem części zezwoleń i tak naprawdę brakiem jednego z kluczowych inwestorów w tej strefie. Jeśli chodzi o nowe oraz utrzymane miejsca pracy w poszczególnych strefach, tutaj jest bardzo ciekawe zjawisko, ponieważ liczba miejsc pracy ogółem w kolejnych latach wzrasta, jeżeli chodzi o odniesienie się do dynamiki z 2018 roku. Natomiast część stref charakteryzuje się dynamiką ujemną, część charakteryzuje się dynamiką dodatnią. Jeśli chodzi o nowe miejsca pracy, tutaj przeważa dynamika dodatnia. Jeżeli chodzi o utrzymane miejsca pracy, tutaj w większości zarejestrowaliśmy spadek, ale to jest też związane z tym, że jest cały czas ta fluktuacja pomiędzy przedsiębiorstwami strefowymi, a także jest to wynikiem wprowadzenia ustawy o wspieraniu nowych inwestycji i tym samym wygaszania mechanizmu specjalnych stref ekonomicznych. W tabeli 8 i w tabeli 9 przedstawiłam jeszcze efekty w przeliczeniu na 1 hektar wykorzystanego pod działalność terenu objętego zezwoleniami. I tutaj zestawiłam 2 lata, rok 2021 oraz 2018. Co ważne, jeżeli chodzi o wartość nakładów inwestycyjnych na 1 hektar prowadzonej działalności, w 2021 roku był to wskaźnik 17,1 i został odnotowany wzrost względem roku 2018. Podobnie wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o miejsca pracy. W 2021 roku była to wartość 44, czyli był to wzrost o 5 etatów w stosunku do roku 2018. Podsumowując moją prezentację, chciałam powiedzieć, iż strefy aktywności gospodarczej w sposób znaczący mogą przyczynić się do realizacji funkcji w zakresie rozwoju regionalnego. Głównym celem tworzenia jest przede wszystkim napływ nowych inwestycji, tworzenie nowych miejsc pracy. Jeżeli chodzi o efekty ekonomiczne poszczególnych stref, są one zdeterminowane w dużej mierze położeniem geograficznym, a także związanym z tym rozwojem infrastruktury społeczno-gospodarczej. I tutaj to, co jest istotne, to strefy, które należą do wiodących pod względem liczby udzielonych zezwoleń, wartości inwestycji oraz liczby utworzonych miejsc pracy, są zlokalizowane w zachodniej, południowej oraz centralnej części kraju. I teraz, jak wykazała analiza, którą przeprowadziłam tutaj na potrzeby referatu, tak jak już mówiłam,
mówiłam, dynamika nakładów inwestycyjnych w latach 2018-2021 była dodatnia w większości stref, za wyjątkiem tutaj jednej pozycji, to była łódzka strefa ekonomiczna i tarnobrzeska, która miała ujemny wskaźnik, ale w latach wcześniejszych. W 2021 roku odnotowano też ogólny spadek liczby wydanych zezwoleń, co było konsekwencją wygaszania instrumentu specjalnych stref ekonomicznych oraz tym samym brakiem nowych zezwoleń na działalność w strefach. I jeśli chodzi o podmioty gospodarcze działające na terenie stref na koniec 2021 roku, zatrudniały one ponad 389 tysięcy osób, z czego tak naprawdę ponad 66% stanowiły nowe miejsca pracy. Spadki w poszczególnych strefach, tylko jeszcze jedno zdanie, były konsekwencją wycofania z obrotu prawnego, cofnięcia lub wygaśnięcia zezwoleń oraz fluktuacją zatrudnienia u przedsiębiorców posiadających ważne zezwolenie na działalność w strefach. Dziękuję bardzo. Super, bardzo dziękuję za tą ciekawą prezentację. No i tak dobrnęliśmy do końca. Drodzy Państwo, w takim razie otwieram teraz dyskusję. Wiem, że już mamy mało czasu, ale 1-2 pytania, gdyby ktoś bardzo chciał postawić, to oczywiście umożliwiam. Daję taką możliwość. Proszę bardzo. Dzień dobry, Agnieszka Małkowska. Ja mam pytanie odnośnie tych specjalnych stref ekonomicznych i ich przyszłych planów związanych z doktoratem. No bo zaczęliśmy od tego, że jeszcze część pracy jest w planie, tak? Czyli ankiety, wywiady, tak? Czyli metoda sondażowa. Chciałam zapytać, w jakim kierunku te badania miałyby zmierzać? To znaczy chodzi mi głównie o te firmy, które działają w ramach specjalnych stref, czy nie wiem, być może z gminą. Co Panią tak naprawdę interesuje w tym zakresie? To znaczy tak, jeżeli chodzi o badania, bo ja w swojej pracy doktorskiej zajmuję się strefami aktywności gospodarczej, ale analizując strefy aktywności gospodarczej ciężko pominąć specjalne strefy ekonomiczne, gdyż nawet tworząc definicje specjalnych stref ekonomicznych można się napotkać na definicje, które są utożsamiane właśnie ze specjalną strefą ekonomiczną. Także część stref aktywności gospodarczej stanowi podstrefy specjalnych stref ekonomicznych. Dlatego też ta tematyka. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie badań, które ja zamierzam przeprowadzić w swojej rozprawie doktorskiej, tematem mojej rozprawy doktorskiej są strefy aktywności gospodarczej jako instrumenty kształtowania rozwoju lokalnego na przykładzie wybranych gmin województwa małopolskiego. I tutaj jakby ta część empiryczna składa się z 2 części. Pierwsza część będzie badany wskaźnik rozwoju społeczno-gospodarczego gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich województwa małopolskiego, a następnie w oparciu o te dane i wskaźniki, które zostaną przedstawione w tej analizie, będę robiła takie odniesienie do obszarów, w którym te strefy są zlokalizowane. I tutaj też wchodzi w grę taka druga część badań, czyli badania ankietowe, które zamierzam przeprowadzić w poszczególnych strefach aktywności gospodarczej, czyli tudzież gminy, które zarządzają tymi strefami aktywności gospodarczej oraz w przedsiębiorstwach, które są zlokalizowane w poszczególnych strefach aktywności gospodarczej. Tutaj liczę się z tym, że jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, ta zwrotność może być niska, dlatego ta druga część badań, ona jest taka bardziej uzupełniająca do tej części badań, która będzie przeprowadzana wśród gmin, bo tutaj mamy takie mechanizmy, jeżeli chodzi o gminy, to jest dostęp do informacji publicznej, no i gminy muszą na te ankiety odpowiedzieć. Natomiast końcowym etapem badań będzie stworzenie takich rekomendacji w zakresie prowadzonej, w zakresie rozwoju stref w poszczególnych gminach.
Bardzo dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytanie? Nie ma, to bardzo dziękuję w takim razie. Drodzy Państwo, tak dobrnęliśmy do końca. Ja w tym miejscu chciałabym bardzo króciutko tak podsumować. Mianowicie przede wszystkim bardzo się cieszę, że ta dzisiejsza konferencja pokazała całe spektrum różnych tematów, które pośrednio lub bezpośrednio wiążą się z nowymi relacjami przemysłowymi, czyli tym naszym głównym tematem konferencji. Ale jak na początku przedstawiłam również te cele naszej koncepcji badawczej w ramach tego 4-letniego projektu, to też można było zobaczyć, że te cele są bardzo, bardzo szeroko zakrojone, ale taki też był zamierzony cel. Tak, żeby umożliwić właśnie takie interdyscyplinarne spojrzenie na te różne problemy. I też wśród członków zespołu mamy właśnie osoby z różnych katedr, co też jest wartością dodaną. Na początku oczywiście było to wyzwanie, żeby zgrać tematy i też swoje kompetencje, ale to przyniosło oczekiwane efekty. Te efekty też na początku dzisiejszej konferencji prezentowałam. Także na pewno ta dzisiejsza tutaj interdyscyplinarna perspektywa była bardzo, bardzo mocno zarysowana, za co bardzo dziękuję. Ale również takie międzynarodowe ujęcie, nie tylko krajowe spojrzenie, ale to międzynarodowe ujęcie i też nie tylko dzięki naszym keynote speakerom, ale również w innych prezentacjach ten wątek umiędzynarodowienia się przejawiał. I też jakby odniesienie do różnych dobrych praktyk stosowanych za granicą. Także bardzo serdecznie dziękuję przede wszystkim prelegentom dzisiejszej konferencji. To było dla mnie zaszczyt móc prowadzić szczególnie tą ostatnią sesję, ale też dziękuję przede wszystkim za pozytywną odpowiedź na zaproszenie, które skierowałam bezpośrednio tutaj do Państwa. Także bardzo dziękuję za przyjęcie tego zaproszenia. Dziękuję też członkom mojego zespołu tutaj obecnym na sali, panu profesorowi Dariuszowi Żmii i pani doktor Agnieszce Małkowskiej. No i oczywiście, drodzy Państwo, zapraszam do współpracy. Projekt wprawdzie kończy się z końcem roku, ale przypuszczam, że ta tematyka jest już na tyle w nas mocno zakotwiczona. Gdzieś ten wątek tej 4. rewolucji cyfrowej wymusza też jakby inne metody, inne spojrzenie, więc bardzo serdecznie zapraszam do dalszej współpracy. Dziękuję bardzo.